Reporter Regina Manyora is live from the Bomas of Kenya. Regina, good morning. What's the latest from Bomas? All right. Looks like Regina is not ready just yet. We'll be linking up with her. But the biggest deal in this election will be the voter turnout, and I'm sure the IEBC will be speaking about it. Can we go to Bomas now? All right. Good morning. We are coming indeed live from the NAV Center, that is the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. John Jacob Kiria there, Victor Olo, as well as Jane Wamboi. What you see behind you is just what is happening. It may seem as if nothing is happening, but just to inform you that before all the stakeholders that are here, that is including media as well as observers, agents of political parties, security teams led by the bomb squad had to do a full sweep of the auditorium to ensure the safety and security of the occupants therein. But I'm not alone here at the National Tallying Center. I'm joined by my colleague Ben Troy Joy. Good morning. Good morning, Ray, and good morning, guys, back in studio. And we have been sticking out here since last night, quite braving some quite low temperatures, pesky mosquitoes. But the good thing is that we've been following keenly on what has been happening when it comes to Form 34A. And of course, we have been some entertainment, as you can hear from our background, some patriotic songs which have been playing since last night. As we stand is that even you, the viewer at home, you can have a chance to follow up on the Form 34A, which is used for the presidential tallying. As at now, I can just have a quick check. It's 91.21%, meaning you just need to go to the website, that is forms.iebc.or.ke. It doesn't matter where you are, but you'll be able to get all the 34 Form 34A from all the over 46,229 polling stations. Indeed, Troy, just to remind our viewer is that the IEBC chair himself, Wafula Chebukati, here is a presiding and returning officer in as far as the presidential vote is concerned. And be as it may, tallying has already begun. It began in the wee hours of the morning across the 47 counties, looking at around 2 a.m. and it's still underway. That's why we've not had any RO get to the National Tallying Center, where verification and announcement of the results is going to be happening. Maybe this has you confused because, you know, the IEBC gave access to media houses as well as other stakeholders to conduct parallel tallying of these votes. What you're seeing probably, if you are streaming live or even watching your television set, are provisional results. Now, Ben, do you think that this is quite confusing to the viewer back at home? There's one thing that IEBC and IEBC chairman said yesterday in terms of the media. They told us that, remember, these are just provisional results, and you should be very careful because at the end of the day, you have seen that in their website, IEBC has not actually tallied, but media houses, observers, and even candidates can tally their own, but they cannot declare. You know, of course, when it comes to these forms, there could be a lot of errors. Remember, they're being written by using a pen, which some figures may look like may look the same. Case in point, number 7, number 1, number 3, number 8, and that is why IEBC chair was very categorical. We should be very careful when we are doing this tallying. But the good thing is that you can follow it up and see where we are in that. And looking or judging by the speed at which these forms have been able to be availed, we have doing around 12 hours since the polls stopped last night, and we have done already 91%. So based on that,
we can clearly say that by midday we could be done with the forms 34A. Indeed. Now, there's been a question over, since the first day, or rather since Kenyans went to the ballot, the issue of low voter turnout. That is one of the issues I'm sure you will be discussing this morning, JJ there and Co. Is this going to change the tide when it comes to this closely contested election, with provisional results already being made available via social media as well as mainstream media? The issue of low voter turnout. And the question is, when you say there's a lot to lose or gain in this particular election, who is losing, who is winning, and to what end? So we'll continue keeping tabs on what is happening at the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya. But for now, as you can see, it's basically nothing much is happening, but everyone is ready to immediately an arrow walks through that door. Counting and tallying, and a verification is going to happen, and then IEBC will start broadcasting the particular results per the 6 elective posts that we have. Ben Troy, maybe you can close for us this session. Yes, and as you can see, the media, we have our own place that we will be. There are stands that the media will be. So we are estimating the next couple of minutes this place will be a hive of activities, and we are keenly following it up. But remember, all the results, as Ray has alluded to, are all provisional results, and we are waiting for an official statement from IEBC. And of course, remember, all the presses that the IEBC is going to give in regards to the general election will be here to ensure that we cover everything. Indeed, from I, Regina Manyora. And I, Ben Troy. We wish you a great viewing ahead this morning. Back to you, Broadcasting House. All right, Regina Manyora and Ben Troy at the Nav Center, that is Bomas of Kenya, where every action will be taking place today. All eyes on Chebukati and the entire Independent Electoral and Boundaries Commission. As it is right now, the return is so far looking so good. Around 91,000, 91%. So we're looking at about 4,000 polling stations. Or Form 34As. Yeah, or Form 34As. And Jen will be giving us that summation. But something very interesting, it appears like the IEBC left the job of tallying to the media and political parties. Their work is just to relay the forms, and so it's up to you to tally the results if you want, and you can download it and tally. Probably before we talk about that, let's head over to Jane to give us the latest figures on the IEBC website. Now, this is what the IEBC has put out on their website in regards to the latest in regards to the presidential results. But what our viewers need to understand, the chain of transmission of this particular results. Now, once counting is completed at the polling station, they are then transmitted to the county tallying center, the constituency tallying center rather, by the presiding officer. And at that point is where the member of National Assembly and members of Parliament results are announced. From this point, the gubernatorial, senatorial and women rep results are then transmitted to the county tallying center by the deputy returning officer. But the presidential results are transmitted by the returning officer to the national tallying center. And this right here is what has been transmitted to that level, and IEBC is able to put out. And as you can see, the number of Form 34A forms that have been transmitted so far, 91.37%. And you guys can agree with me when we say this figure is quite significant, with 42,238 out of 46,229. So you can see the number of Form 34As that haven't gotten to this, that have not been keyed in here, are quite little. And this just shows us that the latest that IEBC has put out are, we are nearing the end where they will finally be putting out the presidential results. So these are only the presidential results that IEBC will officially declare. But as we continue with the program here, we will be giving you provisional results as per our own tallying. Victor and Curia.
Thank you, Jane. This is how the figures are looking at from the end of the IEBC, and looking at in the sense that we don't have a tally from the IEBC for the first time. And it appears like I've bashed the IEBC for some time, telling them, you know, guys, you're slow. Now they have left the job to us to do the tally. And, you know, we might do our own tally, and everybody else. We have got observers, different media houses. There is that freeway for us to do our own tally. Even political parties. Even the political parties, even the candidates themselves have set up their tallying centers somewhere at their secret places, but the final results will be announced by the IEBC. So this is just to set up that trend of verification, but the final tally and results will be announced by Wafula Chebukati. Now, as it is right now, so far so good, everything is looking pretty well. When I come to work, Kyore, just to give a background, apparently people are back to work, and life seemed to be so normal that Kenyans were waiting for this particular day to come, pass, and then they go back to their daily business. The excitement that naturally is associated with elections in Kenya has died down for some reason. It has died down for some reason, because yesterday, coupled with the turnout, the excitement you see at night, the excitement you would expect to see this morning, is not there. And one, I would say, like we were saying on Monday and Sunday, there is a sense of maturity that the Kenyan voter has assumed now. Yes. But there is also a sense of indifference. Maturity and indifference. The live pictures you're seeing on your screen are from Gatundu, should be Gatundu South. Those are live pictures from Gatundu South. But I'm saying there's a sense of maturity and at the same time a sense of indifference. Right. And this could be coupled with what we have been able to see the last 4 years, 5 years, and probably the disappointment with leadership. This could be some of the reasons that led to that, because yesterday you would expect to have seen, by the time the results are trickling in, you expected some excitement. Some excitement all over. We already have some results showing the two leading candidates doing very well, both of them, but still, there's there's no excitement across. Perhaps Kenyans have, we've come of age based on what we learned in the past. And we had a discussion here, and our guest was saying that most of the problems we face as a country is always started by the politicians. A politician will say, let's go to the left, that's what the masses will do. Let's go to the right, that's what the masses will do. But it seems like even the politicians themselves got a cue from the big boys outside. We've learned from our past, but the general situation in our country, the economy is squeezing Kenyans to the corner. The education system is also squeezing Kenyans to the corner. You look at the situation where we want to vote and go back to a daily business. How are you going to pay that school fee? Because kids came from school last week, and according to the circular, they should be back to school this week. We are yet to get that communication for the education ministry, whether they'll be back today, tomorrow, or whichever. I think there will be an extension at some point, because it's not possible that they go back to school without having dusted off with a presidential election. But I've just remembered this morning that you need to pay me. Do I owe you? Particularly for consultation. What do I have to? I told you yesterday morning, from the numbers we were seeing on the screen from Kisumu, and I told you the turnout in this election is very bad. Did you have a Mwakenya or an intelligence somewhere? It's just easy. Because, let me tell you, looking at the numbers and imagining that every stream has 700, at least a maximum of 700. But on the minimum, there would be about 400 then in every polling station. Looking at the numbers of people who were lining up in that picture in Kisumu, well, not just Kisumu, because we had pictures from different places. Looking at the number of people lining up in each polling station, I've told you, we are in a very, very thick situation in terms of turnout. And it turned out true. The rate at which there was a serious state of voter apathy in the country is something to talk about, because we'll have this discussion later on with our guests just to interrogate why there was that voter apathy. A majority of Kenyans did not go to the ballot to vote. Then what about the huge crowds at the political rallies? What happened?
They were in it for the cash. You get what I'm saying? Why did it not reflect at the ballot? Because you'd imagine Nairobi would come to a standstill with a particular candidate, then when it comes to the ballot, it's completely a different story. So that is something that we need to interrogate, or perhaps as a country, we need to go deep and check the distance between the voter or the gap between the voter, the executive, and the leadership. That gap is so big. It's something you need to look at. Yeah. And I also hate to be the one to say this, but probably it is time to relook at the importance of pollsters in an election. Right. And particularly in the context of the Republic of Kenya, because I mean, this is not the first time pollsters are missing the mark on a wide scale. But in the other elections, probably you could excuse them because if they missed the mark, they missed it by 2-3%, right. And you would say they were within the margin of error then. But how do you not predict such voter apathy? Because they only said only 6%. They were saying about 6% was undecided. 6% based on this number is completely different. And which means then, if it was 6% undecided, yes, against 22 million registered voters, then the only people who should have not have turned out because they were undecided was about 1.32 million. For 10 million people not to show up to exercise their right to vote, it's something to worry about. Tells you something, because it's really wrong. Let's go back and ask ourselves, is there a relationship between the voter and the politicians? Because you realize that politicians will always come to the voter towards the tail end of the term. That's when they start having that engagement. So what happens in between the first day, like today, until the 9th or another 5th year, another cycle of an election, what happens in between? The gap between the leadership and the voter is always so wide. So the relationship between the voter and the leadership is always so frosty that by the time you're coming to tell me that I should vote for you, that person who was 18 years ago already shall have clocked several years, and he or she doesn't know who the MP, the MCA, the senator, the governor, even the president, who the president is. Who are you talking to? That's the question. So the gap between the voter and the leadership is something that should be looked into. And again, public participation. Public participation. You know, leadership will always come, sit down somewhere, have, you know, their words final, and then drop it to the mwananchi. So mwananchi will always feel like, okay, fine, tuko na waheshimiwa hapa, so we are good to go. And you have on your screen the IEBC website, obviously showing the return of Form 34As. These are the forms that are being used to collect the presidential results. So far, it appears like we have about 4,000 polling stations remaining, and once we have that, then every person can do their individual tally. And this is even available to the members of the public. You can also go to the website, download the forms yourself. If you have a good calculator that won't give you E's and A's, then you can still calculate the results and still have the results by yourself. So it is available. And I don't know why so many people are relying on bloggers to tell them what is happening. This website is public. It is available. It depends on the speed of collation of results, but that's just it. So you can see that website. But as you mentioned it, and I'm thinking about politicians, if there is an election that is going to provide critical lessons to politicians, it's the 2022 general election. Right. Never again, and never again, shall you assume the welfare of the people. Never again are clueless. Shall you assume that people are clueless. Never again shall you assume that it is easy to confuse the voter. Never again shall you assume that you can actually assuage the voter on the very last day of the election, or 10 days towards the election, or 15 days towards the election. Because there are those who clearly are taking a linear decision that I'm not voting. What irrespective of what you do, I'm not voting. But if you come around my place and you have got money, I will take it and I will enjoy it. That reminds me of the language you use on the streets. Tunapeleka na rieng. Acha kuje. Acha kuje, tunapeleka na rieng. Ikifika kwa ballot, things change. There is this little animal called Form 34A that we've been talking about. It will be talked about at the Bomas of Kenya. Chebukati will be talking about Form 34A. Already we've seen 91% of Form 34A. So what is this Form 34A?
It's as simple as this. This is the first form used to fill in the results of the presidential election. Now, the form is filled in by a presiding officer at a polling station after completion of counting of votes. Then it's relayed to the National Tallying Center. That is Form 34A. That is Form 34A. And it is important to note that the Form 34A, the results entered here in the that Form 34A, particularly in the presidential election, yes, that means it's the end of story. That's the minor KI case says that the results entered on Form 34A are final. Yes. So there's no room even for Wafula Chebukati, the chairperson of the IEBC, to amend any. He can't alter anything on Form 34A. Exactly. His work is to collect and announce results as a returning officer for the presidential election. But in terms of amending or changing anything that appears there, and you know something very interesting, the minor KI, that's why we say Kenya is a budding democracy that keeps building cornerstones around its democracy. Yes. Because the minor KI case ended a lot of mistrust, number one, in the process, and creates what you would say a form of credibility or a semblance of credibility. Because before this form is, you know, before you take an image of this form and post it on the IEBC portal, so that, you know, it is captured like the way you're seeing these forms being captured, the agents of each political party must sign on this form as evidence of we were here as these votes were being tallied, yes, and this is exactly what my candidate got in this. And each one of them must sign, and then the last signing person is a presiding officer who will then, after that, sign, take the photo, and then relate to the IEBC. Yes. So it's a form of credibility in the sense that if I got 2 votes, that's the vote will be relayed. In Kiambudia Primary School inside Mathioya constituency, it will be entered at Bomas that I actually got 2 votes. And there's no room for Chebukati to give me 20. There's no room for anybody else to amend and put 2 zeros and make them 200. That's just the simplicity. And all these forms have security codes. It's like a scratch card. Once you scratch the card, you recharge or you top up, that card is returned obsolete. So this is what happened. All the agents at the polling station, at the polling centers, will have to take a photo to verify, sign, and the presiding officer now will say, this is final. So you cannot re-enter any other Form 32, Form 34A, and send it to the tallying center. That is just final. So the security features on these papers is something to admire. Now, after Form 34A, we go to Form 34B. So Form 34B, this is the form which is a collection of all forms of Form 34As from all polling stations in a constituency. Let me take that. Form 34B, this form is a collection of all Form 34As from all polling stations in a constituency. So this one is one form generated from each constituency. Exactly. To mean we shall have 290 that Form 34B. Exactly. Yes. Okay. Then we go to Form 34C. 34C, we started from A to B, now we are at C. This form is a collection of all Form 34Bs from the 290 constituencies. The chairman of the IEBC uses this form to tabulate all results from the entire country for the presidential election. Okay, that's Form 34C. That means it's only one form. Only one form. Okay. So this form is a collection of all Form 34Bs from the 290 constituencies. The chairman of the IEBC uses this form to tabulate all results from the entire country for the presidential election. All right. So thereafter we have got different forms. Of course, we have got Form 34A for results of MPs, Form 35A, 36A for results of MCS, Form 37A for governors, Form 38B, that is, results for senators, and Form 39A for results of women representatives. And it's quite important to note that whatever will be used by Chebukati is Form 34A, 34B, 34C, just to have a control of all the numbers at the bomas of Kenya. It is also instructive now, coming back to the results, because it is important to that matter, to say that in every election there will be casualties.
Of course. And we said about yesterday that it is important that as you go to the ballot to vote, for the people who decided to exercise that right, to keep in mind that your candidate could win or could lose. For example, big names have fallen, like for example, Moses Kuria. The winners of those particular wards and the MP-elect. For the seat of governor, women member of parliament, the senator, those ones we are going to get them at the county tallying center, and we are keeping tabs because of these developments. We will be giving our viewers as these developers as and when we receive them. When the announcements are made, we are not going to delay, we are going to give them, because that is why we are here. And that is exactly why we are here. Kamche, that is my colleague who has been deployed to this particular constituency. He is responsible, actually, is keeping tabs with everything that develops within Kisumu East constituency, which is attracting two main candidates, that is Nicholas Oricho of the ODM party, and and the incumbent member of parliament, that is Shakil Shabir. Remember, Shakil Shabir has been serving 3 terms. His very first term he went, he captured that seat on an ODM ticket. For the next, he ran as an independent candidate when the ODM ticket was handed to Nicholas Oricho, but he was flooded in that contest, in that race, and that has been the major political antagonism between the two. And the two have been just being around and monitoring every situation as it develops here. And like you've heard my colleague here mentioning that for the governor's seat, we have the incumbent, that is Professor Peter Anyanyongo. And his predecessor, actually the pioneer governor for this county, that is Jackton Ranguma, was actually just trying his best to recapture that seat from the incumbent now, Professor Peter Anyanyongo. Something quite interesting is on the women representative to the National Assembly, actually the county woman member to the National Assembly seat. That seat is quite interesting in the sense that it has got 4 candidates, yes, but then they are going by the provisional results we've been able to gather from various polling stations in different constituencies. There is a 24-year-old candidate in the name of Valentine Otieno, and who is actually battling for this position against Ruth Odinga. Ruth Odinga, if I just give you a brief profile of her, she was the first deputy governor for Kisumu County, and now she is seeking to be the woman representative. If that will come to pass, well, that will only come after the tallying is conducted and the win. Wycliffe Okech, niruhusu ni kukate kidogo kauli hapa, manake naona upande wa pili katika ukumbi wa Bomas tume ya IEBC inatoa taarifa kwa wanahabari. Tuvuke tu moja kwa moja hadi huko tusikie mwenyekiti wake Wafula Chebukati anayapi ya kusema. The Commission appreciates Kenyans for continued patience as it continues to collect and tally results. As you are aware, elections in Eldas constituency, Wajir County, were adjourned yesterday due to security reasons. And we are happy to report that voting in that constituency commenced today at 6 a.m. The Commission yesterday adjourned election at Didake Primary School polling station in Garisen constituency after experiencing logistical and technical challenges. Voting commenced today after the Commission addressed the challenges and authorizing the use of the manual register for the 569 registered voters. Results transmission of Form 34A from polling station is ongoing, as you can see on the screens. We are now at 97.65%. We have transmitted 45,141 from 45,141 polling stations,
out of 46,229 polling stations. Collating and announcement of results at the constituencies, the 290 constituencies, is underway. And once the returning officers complete the process, they will physically deliver to the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. And this they will do after declaring results for Member of National Assembly and Member of County Assembly at the constituencies. And here at the National Tallying Center, the following activities will take place. 1, verification of transmitted image results of Form 34As against original Form 34As. 2, verification of constituencies Form 34Bs against their respective Form 34As. 3, collation of Form 34C and confirmation of constitutional threshold of 50% plus 1 vote and 25% of majority of counties of the candidates, declaration of presidential results, and issuance of certificate to the president-elect. So those are the activities that are lined up here at the National Tallying Center. The Commission also wishes to inform the country on the following incidents that happened in the course of yesterday and today night. 1, result Form 34A from Rukwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County, was erroneously transmitted to the presidential results portal. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agent, and thereafter replace the said image in the portal once that validation is completed. Another incident is that 2 incomplete Form 34Bs from Aina Bukoi constituency, Wasingishu County, and Saboti constituency, Trans Nzoia County, were erroneously uploaded in the Commission's portal. The returning officers for the respective constituency will upload the correct and complete Form 34Bs upon signing by the returning officer and the respective agents at the constituencies' tallying centers. So they'll be uploaded to replace the images that were incomplete and posted on the portal. Remember, results announced at the polling station are final. Results in the portal are final. The public portal results are the same results that the Commission will rely on when we are doing the tallying in the National Tallying Center. In conclusion, the law requires that the Commission undertakes verification of presidential election results and declare the president-elect within 7 days after the close of the polls. However, the Commission shall endeavor to conclude this exercise at the earliest time possible. I want to end by thanking all the Kenyans for the patience they have exercised as we undertake this important exercise. God bless you and God bless Kenya. Thank you. That's our press this afternoon. If you have any questions, you may field them. If there are no questions, we shall be here perhaps before evening to give you the progress of the exercise. Thank you, Chairman. My name is O'Brien. I work with the Kenya Broadcasting Corporation. 2 questions. When you look at what we call exit data, what is the percentage of voter turnout countrywide? Question number 2, I'm sure you're on social media and you know what is happening. There's a lot of information in regard to the numbers being thrown around, and some candidates have started using that information to concede
or to proclaim victory. This is somehow setting stage for some people to be disappointed and for others to start celebration. What is your message to the people who are using such statistics to make decisions? Yeah, we can deal with that. The voter turnout is based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. Remember, we have areas that the Commission allowed use of the manual register, and then we shall not be able to give you the exact voter turnout until the data is transmitted in the result forms, and then we compute the final voter turnout. But from the kits that transmitted, the voter turnout is 65.4%. This figure will go higher once we compute the verification of the turnout in areas that beat manual voting. So that figure then will obviously go up. Social media, the mainstream media, observers and other individuals interested in this process are getting details from the public portal. The public portal has the Form 34As, which are the same forms that are also shared with the Commission at our back end. And so these are the results. There are no other results. These are final results. And I want to believe the media, you're doing your own tallying, although you are a little bit behind. You should be at 97%, which I believe you should also be somehow, maybe you are not prepared for this. But the issue of transparency then, yes, I've just been given figures here, but let me just say the issue about candidates then conceding, let me put it this way, results for member of National Assembly, member of County Assembly are declared at the constituency. And I want to believe that is ongoing. The constituency returning officers are finalizing those declarations, and once they are done, then they bring us the results for presidential election from 34A and B. And I want to believe the people conceding at the constituency have already received their results. Also, this is a transparent process at the constituency, in fact, even at the county, all the 6 elective positions. Once you have your result forms and you know what you have, perhaps that's another reason why they are conceding, because it's a very, very transparent process. So I believe it's about transparency and those candidates then being able to accept the results. If you know your results, you have the forms, your agents have given you the result forms, what would you be waiting for? And I think that's why the issue of conceding is coming in. So we would like to encourage, as a commission, to encourage those agents, please share the results with your candidates. You have received them, you have signed them, you are there at the polling station, and if you have lost the election, concede. I believe that is the way to go. Thank you. Another question? Yeah, it's still on the same, follow-up. What would you say about then the presidential numbers that people are using to say ABCD is ahead of DE, for example? Which numbers? You're talking about which numbers? What I'm asking is, a situation whereby some people are using numbers from
your systems from Form 2A to tally even the numbers for presidential candidates. What is your message and what is your view on this? As a commission, we have been very clear. We are saying this is a transparent process. Anybody can log in on the public portal. We have made it available to presidential agents, candidates, the media. You can log in and verify what's there. And the only assurance we are making is that the information in the public portal is the same results. The results in the public portal are the same results that the commission will use to complete this process. And that's why we have taken, we have informed you today, this afternoon, that even we're changing one single form is very, very critical, and that's why the form that was changed, or rather uploaded, the wrong form that was uploaded will have to be corrected in the presence of the agents of presidential candidates. So those are the results. You can interact with them, but please don't declare anybody a winner. It's our work to declare the winner, the winning candidate. So mine is encourage you to interact and assure Kenyans that there's no other result other than the one which is in the public portal. Yeah, thank you. Chairman Nicholas Lelay from CAS Media Group. It's interesting that you've noted the media is a little bit slow in tallying. Is this to say from your end that the 97.71% from your end you've been tallying, despite the fact that we know that you are yet to get the Form 34Bs, so that it's just a waiting verification and you confirm the results that you've gotten ahead of the media? And secondly, it's about 16 or 18 hours since transmission began yesterday evening. What could have been a challenge for those who are yet to transmit now? Did you experience internet problem with the transmission issues? Yeah, thank you. I talked about the media. You know, I also watch TV. And I talked about the media because I can see you're a little bit behind, but I'm sure you are trying your level best. The commission has gazetted the results transmission path in line with the law and the Supreme Court decision of 2017, and the law requires us to compare the images of Form 34A against the original Form 34As. And so we are not doing any tallying now until we start receiving the original Form 34As from our returning officers and the 34Bs. We expect that they'll start streaming in sometimes today, and then we shall then complete that exercise as soon as possible. The 34Bs will also be uploaded on the public portal, and I believe then the rest of those who are logging in on the portal will also be able to upload the same and compare with the 34As which are in the public portal. And as I said, the Commission has 7 days as per the Constitution to complete this exercise, but we shall undertake to finish it as soon as possible once all the returning officers bring the documents to the National Tallying Center. Thank you. Chairperson, one final question. Ayub from Citizen TV. You have talked about the physical Form 34As, which are key ingredient in this process. So far, how many physical Form 34As have you received as the national chairperson or returning officer for the presidential elections? Up to now, we haven't received any. We expect the arrows to start coming in by this evening or this afternoon. And we shall keep you updated. Once they come in, we shall receive them, we shall populate verify the details, and we shall then use one of these screens to start populating the constituency results for presidential candidates. So to be clear, you have 0 Form 34As, physical Form 34As. Well, if you want me to use the word 0, yes, we have 0. We have not received any. Okay. Yeah, thank you.
So thank you. We'll see you later. No, just one final question. Yes. My name is Irene Mwangi from Capital FM. In the 2 polling stations that you cited, that the Form 34A was uploaded erroneously. What is the magnitude of erroneous? Is it that they keyed the wrong data, or the Form 34A were not signed? What are you talking about when you say they were erroneously uploaded? IEBC portal. The 34A or B? 34A, the 2 polling station, I think one was Uriri in Homa Bay also. Actually, 34A is just one in Uriri. Not that 34A is just one form. Yeah, what was uploaded was 35A instead of 34A. And this was done by the presiding officer in a polling station known as Rakwaro Market Polling Station, Rongo Constituency, Migori County. The instructions to the presiding officers is to start counting the presidential ballot papers first, fill Form 34A, scan it using the KIMS kit and transmit. But it appears this officer went on to count all the other ballots, and instead of transmitting Form 34A, it transmitted Form 35A, which is now in the public portal as well as our results portal. And how it happens is that the presiding officers count all the ballots for the 6 elective positions, but they're expected to start with the presidential ballot papers. And of course, having done that, all these result forms have the same QR code in that particular polling station. And we understand then he proceeded to scan and send that 5A instead of that 4A. And we are saying as a commission, we shall engage the presidential candidates when the original form comes. We compare the notes and then upload the correct form to the results portal once the returning officer brings the original Form 34A from Rakwaro Market polling station. Thank you. Bwana Kamishna, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka Runinga ya Magharibi, na nitakuwa na maswali mawili. Swala la kwanza ni kuhusiana na zile kaunti, maeneo bunge na baadhi ya wodi ambazo mlisema kwamba kutakuwa na uchaguzi mdogo kutokana na utepetevu wa uchapishaji wa karatasi na habari zingine. Na kuna wapiga kura katika kaunti hizo ama maeneo hayo ambao walishiriki kwenye zoezi la uchaguzi lililokamilika hiyo jana tarehe, kuonyesha kwamba wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu. Je, itakuwaje siku ya uchaguzi mdogo katika maeneo hayo kwa identify such like voters ndipo sawa wapewe nafasi ya kupiga kura? Swala la pili linahusiana na uchaguzi katika eneo bunge la Kimilili kaunti ya Bungoma, ambapo tumeona habari zikienea katika vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba huenda mmoja wa wagombea katika eneo bunge hilo aliweza kumpiga mmoja wa wasaidizi wawaniaji katika eneo bunge hilo risasi na kufa. Na tumeona kwamba county commander wa eneo bunge la Kimilili ama county ya Bungoma, kamanda wa polisi, amesema kwamba wanamtafuta mgombea huyo. Je, kama atapatikana ama madai hayo yatakuwa ni ya ukweli, nyinyi kama tume ya IEBC mtachukua hatua gani kufuatia kisa hicho, maana huenda ikaathiri matokeo ya uchaguzi katika kaunti ya Bungoma? Asante. Okay, thank you. On the issue of the ink marking, CEO, what happens? You can come and explain that.
I believe the ink is marked specific parts of the body, and in that eventuality, then another part of the fingers will be chosen for that purpose. But I think the CEO can give some explanation on that. The issue of Kimilili, I've also just read in the media that there was an incident yesterday. The polling had finished. The counting will go on, the results will be announced, and the winners will be declared. Matters of murder cases is a criminal matter. That's a matter for the police, and I believe the law will take its course. The commission will, of course, does not deal with those kind of cases, and the officers who are on the ground will obviously be witnesses. And as far as the law goes, until that time an individual is convicted, then the commission will not be able to come in the criminal investigation. So we believe that justice will be done to those who are involved in that incident. Yeah, thank you. Marjan. Thank you very much. First of all, we would like to say that in identification, the default method is still going to use the KIMS kit to identify voters for those specific by-elections biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we'll still go to the physical register. You may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we are marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Thank you very much. Just for clarity, I was given the figure of 64.6% voter turnout represents 14,164,561 voters. 64.6% represents 14,164,561 voters. And of course, this figure will go up once we get the data of those who voted manually. Thank you. Yeah, my name is Leonard Wamalo from West TV, and my question is basing on that, where we are at 97.77%. Now, from a layman's perspective, people outside there, when we see we are there, it means the results are here. So where are we? If you can tell us the part that is remaining, is the journey shorter or longer? Are we expecting any declaration today, or what time are we expecting at that percentage? Thank you. Are we together? Or I've been talking to myself, maybe. Wamalo, what we are saying here is this, that all the forms that 4As that we are going to use are in the public portal. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep error form, and in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court. So let's understand each other from there, that the results are from 34A, and they have been transmitted electronically from polling stations across the country. Save a few, we are now at 97.7. There's, what's the difference? 2.27 still out there, and these are areas like Fafi and other areas where the issues of network challenges, and we expect that hopefully, and also elders where the voting is ongoing, as per the remarks which we made this afternoon.
So those are the results. But there is a process as to how then to get to the final declaration. And that process is what I've explained, that the images are here. We are going to get the original 34As and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room. And that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill from 34C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are looking for 50% plus 1 for the winner, and we're also looking for compliance with the Constitution, where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect or give the way forward of the results for the presidential election. So I don't know, if I'm not clear, I'll start that again. But I believe that's a process. Please acquaint yourself with the process, because the issue of saying that we should declare results today, that will not happen today. We have 7 days to do that. But as a national returning officer, I'm assuring you that we shall do everything possible to have this process concluded at the earliest possible time. Chairman, my name is Samuel Owino from Daily Nation. I just need a clarification from the Commission on why Form 34B from Moyale has been an incomplete form. 34B from Moyale has been uploaded at the Commission's portal. I've not heard you addressing it. I don't know whether it has been brought to your attention. It's not yet brought to my attention, but I'll pick it up in our next presser. Okay, thank you. Yeah, thanks. Thank you, Chairman. My name is Giverson Minor from K24 TV. I have question number 1 is, will you start to stream the results once you begin the process of verification? Or maybe you wait and announce the final tally? Number 2 is, what can you say about maybe what is the success rate of this particular process as far as presidential polls is concerned? How do you rate, the IEBC in the whole process? And 3, what is that challenge that you think is the biggest challenge so far you've faced since you began this process? Thank you. Okay, there's one of these screens will be used to populate the results for each constituency and results garnered by each candidate in each constituency. And another screen will also populate results per the counties, so that we are able to achieve then what is expected of us in terms of results process. So yes, immediately the teams verify the Form 34As and also look at Form 34Bs. Then remember, 34Bs are a collection of 34As in the constituency. Once we have the results, then we shall populate constituency by constituency until we do all the 290 constituencies plus diaspora results. And they'll appear on this screen, and we shall announce each result as soon as the process is finished by the teams which are down here. So yes, we shall populate it. Immediately they come one by one and announce to the country one by one as they come in. Success rate, I think we answer that one when we finish this process. But so far at the polling, I just want to say polling went on smoothly. The areas where there was manual voting, it's provided for in law. And I want to believe that the issue of scoring the success rate, we can do it all together when we finish this process. Thank you. Asante. Mwenyekiti, mimi naitwa Goodluck Paul kutoka Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Jana ulitoa kauli ya matumaini kwamba IEBC mnakusudia zoezi hili zima liishe mapema iwezekanavyo. Kutokana na changamoto zote hizi ambazo zimetajwa, tathmini yenu mpaka sasa hivi ni ipi
bado tuendelee kuwa na matumaini hayo, au kuna kitu ambacho mnaona pengine kinaweza ikasababisha zoezi hili pengine kuchukua muda zaidi ya ule ambao ulitarajiwa? Asante. Is that the last question? Yeah. Sisi kama tume tunafanya kazi kulingana na sheria na tutaendelea na hiyo kazi. Matokeo ya urais tumepewa muda ya siku 7 kuangalia kuwa hiyo matokeo itolewe, na tutajitahidi kumaliza hiyo kazi mapema iwezekanavyo. Asante sana. Thank you very much. That was the status update as of now, and we will inform you of the next update. Thank you very much. Na mtazamaji, taarifa yake hiyo mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati akiwajuza wananchi ama Wakenya kwa jumla jinsi hatua yote ya uchaguzi inavyoendelea kwa sasa. Kuhusu idadi ya wale waliojitokeza, amesema anaweza kuelezea tu ile idadi ya wale walioweza kutambulika kwa ile kimskit, akisema ni 65.4. Kumbuka kuna maeneo tofauti ambayo yalikumbwa na hali ya utata ama hitilafu ya vile vifaa, na wakaamua kutumia ile sajili iliyochapishwa. Kwa hivyo idadi ya hao bado hatuko nayo, lakini Wafula Chebukati amesema kwamba atakuwa anaeleza Wakenya. Kufikia sasa ni 65.4 ambazo ama ambao idadi ya wale walioweza kupiga kura kutumia kifaa cha kimskit. Vile vile Wafula Chebukati ametuarifu kuhusu upigaji kura ambao unaendelea katika kaunti ya Wajir, bunge la Eldas, ambao upiga kura huo ulihairishwa hapo jana baada ya kutokea kile kisa cha ukosefu wa usalama. Lakini anasema kwa sasa upigaji kura unaendelea kufuatia matokeo ambayo yamekuwa yakipeperushwa kwa njia ya mtandao. 97.6 ya zile form 34A ambazo zina majibu mbalimbali ya kiongozi ama kiti cha urais, zile picha ambazo zimetumwa kwa njia ya mtandao 97.65 tayari zimeshafika, akisema 2.7 ndio bado hazijafika. Lakini haya ni maeneo yale ambayo yamekuwa na utata ama yanajulikana kuwa na utata wa mitandao. Kwa hivyo ni 2.7 tu ambayo bado haijafika zile picha. Lakini ameatuarifu kwamba pia bado ile physical, zile karatasi kupelekwa pale na wale returning officers bado hazijapelekwa. Hakuna hata moja ambayo imepelekwa. Kwa hivyo picha hizi ama matokeo haya ni yale ni kwa zile picha ambazo zimeweza kutumwa kwenye mitandao ama kupitia mtandao. Ametaja kuna visa kadhaa katika kaunti ya Rongo, vile vile kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ya Trans Nzoia, akisema kuna utata fulani uliopatikana pale katika form 34A na vile form 34B. Kwa hivyo watahitajika, wasimamizi wa uchaguzi watahitajika kutuma tena zile fomu. Kuna masuala maibuka pale kuhusiana na ni lini Chebukati ataweza kutangaza rasmi matokeo haya, lakini amesema kwamba hatua iliyopo si rahisi ama si haraka hivyo sana, manake bado watahitajika kuthibitisha zile form 34A ambazo zimetumwa kwa picha na zile ambazo zitapelekwa ama tuseme kama ni karatasi kama hivi itakayopelekwa pale rasmi, watahitajika kuzithibitisha kama zinaambatana ama kama zinaoana, kisha ndio waanze sasa kuhesabu, alafu kisha ndio atatoa majibu. Lakini amesema huenda ikawa si leo ama haitakuwa leo, lakini wako na muda wa siku 7, na anasema kwamba atajaribu kuharakisha angalau waweze kutoa majibu hayo kwa muda ufaao ama haraka iwezekanavyo kulingana na vile Wakenya wanavyotarajia. Studioni sipo peke yangu na mwenzangu Harith Salim. Vile vile niruhusu kwa sasa nikutambulishe wageni wetu ambao wamefika, watatusaidia kuchanganua jinsi idadi ya wapiga kura walivyojitokeza, jinsi maeneo mbalimbali yanavyofanya, jinsi wawaniaji wa viti mbalimbali, ima ni urais, ima ni ugavana, ima ni useneta, walivyofanya, na zile idadi ambazo zinaonekana kwa sasa. Miaka ya nyuma ilikuwaje, mwaka 2017, mwaka 2013, mwaka 2022, na matarajio yalikuwa ni yapi? Na je, matarajio ndio yanaonekana ama kumekuwa na tofauti? Upande wangu ni naye John Swaka ambaye ni wakili na vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, naye mwenzangu Harith Salim upande wake kule anaye Gilbert Awino ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Harith. Naam.
Sijui kutokana na taarifa yake Wafula Chebukati ni yapi ambayo unaweza kutujulisha zaidi? Pengine kuna lolote ambalo nimeliacha nje kabla tuwa jumuishe wageni wetu hii leo. Na kwanza nitasema kwamba hii kazi sio mchezo. Manake amekwambia kazi ni ngumu. Si leo wala si kesho, lakini watajaribu angalau zile siku 7 pale katikati wao wameshamkamilisha. Ndio hivyo, kazi sio mchezo. Kwa hiyo tusubirini, mwenyewe anasema kawia ufike, ingawaje wa Kenya pia wao wenyewe wanasema wanataka wamalize uende zao, lakini watu wawe na subra ili kitakachopatikana kipatikane kwa njia inayostahiki. Na katika alichokizungumzia moja wapo ni kitu ambacho kinatukumba sisi, ambacho huenda iwapo hatakuwa makini basi shughuli tunaweza kuichafua, kwa sababu kila mtu kupitia mitandao ya kijamii. Manake kumekuwa na uhuru fulani katika mitandao ya kijamii, lakini tatizo ni kwamba watu wanavuka mipaka katika ile mitandao ya kijamii. Kila mtu anatoa idadi yake, anatoa nambari yake, anatoa mshindi wake, na nafikiri amelikokoteza na kusisitiza kwamba Wakenya kile ambacho wanafaa kufuatilia ni matangazo rasmi ya tume ya IEBC. Kwa hiyo matangazo mengine ambayo unaona katika mitandao ya kijamii achana nayo. Shughulika na IEBC upate matokeo rasmi. Kwa hiyo mimi pia nakuunga katika kuwakaribisha wageni studio hii leo, na bila shaka kuna mengi ambayo tunataka kuzungumzia, hususan ukiangalia yale ambayo yamekuwa yakizungumziwa. Shughuli inaendelea kukamilika kama alivyosema Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IEBC. Anasema tayari vituo 45 vimewasilisha matokeo kati ya jumla ya vituo 1046. Kwa hiyo idadi huenda ikaongezeka tangu tulipoachia jana. Leo amesema ni 65.4%, na vile vile kuna wale ambao walitumia njia isiyokuwa elektroniki pia bado hawajajumuishwa katika asilimia hii. Kwa hiyo tunatarajia labda asilimia iongezeke, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya bado wanasubiri kwa hamu kuhusiana na haya matokeo. Kwa hiyo Swaka, labda tukianza na wewe, hebu tujulishe ni kwamba Wakenya hii subra yao wanafaa waichukulie vipi, hususan ikizingatiwa kila mtu anatoa matokeo kwa upande wake? Asante sana. Ningependa kueleza Wakenya wote kwamba tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi na mipaka ndio ambayo itatoa matokeo rasmi na iseme ni nani mshindi, nani wa pili, nani wa tatu, nani wa nne. Hivi sasa kura hii ya mhula huu ama wakati huu kidogo kuna wazi kwa ajili zile form 34A ambazo zilileta utata sana hapo awali mwaka 2017 mwaka 2013, maana fomu hizo zilikuwa zije ndio zitangaziwe pale Bomas. Sasa hivi presiding officer pale aliye pale kwenye kituo, baada ya kuhesabu pale zinatumwa kwake Chebukati, na kabla zijatumwa agenti wote wa presidential candidates wanaidhinisha. Kisha kenda kwa constituency Tallying center inakuwa form 34B na jumuishwa zingine za kutoka pande zingine za that constituency inatumwa kwa Bwana Chebukati. Sheria inasema kwamba yale matangazo yametangazwa pale, nani mshindi na nani ameshindwa pale kwenye kituo cha kupiga kura, ndio ya mwisho. Bwana Chebukati ama yeyote yule hana nguvu, hana mamlaka kisheria kubadilisha, hata ikiwa itabainika kwamba ilikuwa kidogo, kulikuwa na itilafu, kulikuwa na udanganyifu ama uongo. Hawezi, hana nguvu ya kubadilisha, though ana nguvu ya kujeleza kwamba sio matokeo halali. Pale kwenye portal la IEBC wanasema kwamba fomu hizo zote, karibu zote sasa zimetumwa, though bado kadhaa, labda 1000 au so. Wakenya wote wanazaenda kwa ile portal waweze kuangalia. Vyombo vya habari vimepewa mamlaka ya kutumia hiyo na hata kutali wenyewe, maana yote nafanywa kwa uwazi. Kisha nasema kwamba bado kuna zingine ziko njiani, kwa maana kuna vituo kadhaa wa kadhaa zitumia manual register. Kawa kidogo kawa na kule ile hali ya kuchelewa kuanza hata kupiga kura, muda wa kuanza alichelewa na kuanza kuhesabu.
na pia hizo ziko jana. Jana kulikuwa na vituo kadhaa kulikuwa na utovu wa usalama. Sasa leo wakapiga kura leo. Kwa hivyo ile jambo anahimiza ni kwamba wingi wa form 34 zimetumwa. Wanajumuisha physical copies ndo bado ziko njiani. Lazima zije kisheria, lazima zifike. Hawezi akatangaza chochote hadi zifike, watazame zile security features, walainishe pamoja na ile document ilitumwa na idadi ya kura. Wanapofanya hivyo watazidi kujumuisha kisha IEBC itasimama iseme nani mshindi. Sasa wanasema wende sio leo, wende sio kesho. Sheria inamkubalia kati ya kupiga kura na utangazaji wa mshindi iwe ni siku 7. Haifai na iweze kapita siku ya 7. Kipita siku ya 7 tunasema it's a constitutional crisis. Anaweza tangaza siku ya 7 yenyewe? Anaweza tangaza siku ya 7 yenyewe, mradi sipite siku ya 7. Yote ambayo anatangazwa baada ya siku ya 7 iko nje ya sheria. Kwa hivyo Chebukati pale alipo anatarajia apate form ipi na ipi? Form 34A kutoka kwa polling stations na form 34B kutoka kwa constituency level. Na tukiangalia hii idadi ambayo ama tukisalia hapo kwa form kwa hizo form, je, umetaja kuhusu kwamba lazima ikuwe na inaambatana na zile security features. Kuna uwezekano kwamba hizi security features kuna mwenye anaweza kuhitilafiana nazo? Tunaishi siku za watu wajanja. Mara mingi umesikia hackers wa computer, hata wa mabenki, wa Safaricom, pesa watu wako. So much kwamba japokuwa kuna hizo security features, lazima ni la msingi kabisa Chebukati mwenyewe hakikisha kwamba kweli hizo fomu zimekuja, ziko na hizo features, hivi kwamba sio fomu kushi. Kidogo amesema kuna form 35 ilitumwa na nini, hiyo ni ya member parliament. Lakini ya rais form 34A, form 34B zitumwe kwake, ikifika kwake inakuwa form 34C. Anajumuisha kwa form 34C. Kisha anasoma mgombea urais huyo kwa hii constituency amepata hii, kwa hii constituency amepata hii, kwa jumla ndio hiyo ndio form 34C, ambayo sasa yeye kama returning officer kwa ajili ya kura ya urais ni yeye peke yake ambaye sheria inamruhusu kutangaza mshindi na mshindwa. Na Gilbert, pengine ni kuhusishe kwenye hili swala la idadi ya wale waliojitokeza kupiga kura. Kwa sasa tunaambiwa ni 65.4, lakini ni ile ya vifaa vya kimskit. Tunasubiri wale walioruhusiwa kuweza kujitambulisha kwa kutumia ile sajili ya kuchapisha. Unaonaje hii idadi? Unaona ni ya chini kulingana na matarajio? Na je, unaona tukiongezea ile idadi ambayo iliweza kutambuliwa kwa kutumia sajili ya kuchapishwa tunaweza fika 70 pengine, ama ni wachache sana kiasi cha kwamba pengine hii 65 inaweza ongezeka tu kwa kidogo na tusiweze kufika kwa 70? Naona kuna uwezekano wa hiyo idadi kuongezeka kwa sababu jana matangazo ambayo alitupa jana ni kwamba tulikuwa na karibu 56. Siku moja baadaye imeongezeka na karibu 10. Na ukiangalia asilimia ya taslimu ambayo tayari tunaona kwenye screen pale, tunaona kuna kazi kubwa sana ambayo haijafanywa. Na kulingana na namna ambavyo pia wao wenyewe wanatuarifu, mimi naona kulingana na namna ambavyo ilikuwa imetabiriwa, hii idadi inaweza ikafikia 70 na naam. Lakini ukiangalia labda katika hawa watu waliojitokeza ni kwamba watu wamekuwa wakisema kwamba uchaguzi umekuwa tofauti kidogo. Watu tuseme nusu ya nchi haikwenda kupiga kura. Kwa hiyo ikifika 70 itakuwa kidogo imejaribu. Lakini mbali na hayo, nataka kujua haya mambo ya mitandao ya kijamii, kwa sababu tangu asubuhi, kwa sababu jana usiku matokeo yalianza, tangu asubuhi yakaendelea, watu wameanza kusherehekea. Je, ni mapema mno kufanya hivyo? Kwa sababu wengine wanasema maadamu IEBC kwenye tovuti yake imetuwezesha kutizama matokeo na vitu kama hivyo, tayari wamefanya mahesabu yao, wameshaanza kusherehekea. Wengine mpaka wameweka matokeo rasmi kivyao.
Kwa hiyo ni mapema mno ama kuna uhalisi? Bado ni mapema mno kabisa, kwa sababu haswa katika matokeo ya urais. Kwa matokeo mengine ya wale ambao wamewania viti mbalimbali, kwa mfano ubunge, ugavana, nadhani hizo zitatangazwa kulingana na sheria na kulingana na namna ambavyo zinastahili kutangazwa. Lakini kile ambacho mimi nilipoangalia hizi idadi kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka huu, ingawa mwaka huu hatuwezi tukasema kwamba idadi ya wale waliojitokeza, kwa sababu IEBC bado inazidi kuongeza ile asilimia. Na pia amesema kwamba bado hajajumuisha wale ambao hawakutumia ile kimskit. Lakini kile ambacho ningependa niseme ni kwamba mafanikio ya uchaguzi wa mwaka huu, kulingana na uwazi ambao tumeona vitu vingi vimebadilika. Ule muziki ambao ulikuwa ukitutisha mwaka wa 2017, mwaka wa 2013 naona haupo. Na wanahabari pia wamepewa uwezo wa kuweza kujumuisha hizo nambari. Ukitazama KBC channel mbalimbali, unapata kila moja anafanya kulingana na uwezo wake. Lakini ukumbuke ya kwamba kama si uchaguzi wa 2002, uchaguzi wa 2017 ulikuwa na ati. Hata aliyekuwa msimamizi wakati huo akasema hajui aliyeshinda ni nani. Ukiangalia 15, vile nakumbuka watu walipokuwa wakipiga kura, hivi vifaa ambavyo tunatumia kupiga kura vilikuwa na changamoto kubwa sana. Baadaye kesi kaenda kotini. 17 vile kulingana na hata mabadiliko ambayo IEBC imefanya, ni kutokana na maamuzi ambayo yalifanywa na mahakama, kutokana na hitilafu ambayo ilikuwa. Kwa hivyo kwangu mimi, huenda ikawa zile idadi ama asilimia ya wale wanaojitokeza kupiga kura, haswa mwaka wa 2013 na 2017, pengine kulikuwa na hitilafu fulani kwa sababu ya zile changamoto zilizokuwa. Kwa hivyo mafanikio ambayo tutapata kutokana na uchaguzi huu ndio ambao utakuwa ukitumika going forward, kwamba kweli pengine hata zile turnout ya 80% pengine haikuwa hivyo kweli. Kwa hivyo kwangu mimi hivyo ndivyo ambavyo naona kwamba namna ambavyo wameanza, na unaona wao wenyewe ni makini kabisa, hawataki kufanya makosa ambayo wamefanya katika miaka iliyopita. Naam, asante sana Gilbert, na kukata kauli samani kidogo, nataka tuungane na mwenzetu yuko katika kaunti ya Uasin Gishu, Timothy Kipnusu. Timothy, najua umekuwa huko tangu juzi, umezurura hapa na pale kujaribu kutafutia yale ambayo ni ya muhimu kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi katika eneo hilo. Hebu tupe lipi jipi ambalo hatulifahamu kwa sasa? Asante sana mwenzangu Harith Salem pamoja na Kam Chamenza na wageni hapo kwenye studio zetu kwenye shirika la utangazaji nchini KBC jijini Nairobi. Kama ulivyodokeza, na kujia moja kwa moja kutoka kwenye gatuzi la Uasin Gishu, gatuzi nambari 027, gatuzi ambalo bila shaka vile macho yote yatakuwa yanaangaziwa zaidi, kizingatiwa kwamba hapa ni nyumbani kwa mmoja mgombea wa urais kupitia muungano wa Kenya Kwanza na vile naibu rais Dr. William Ruto. Na hapa nilipo ni kituo cha kujumulisha kura katika eneo bunge la Tarbo, shule ya upili ya Uasin Gishu, na kituo hiki ni kituo ambacho kinajumuisha kura kutoka eneo bunge la Tarbo kwa wapiga kura ambao wamesajiliwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC wapatao 120,208. Eneo bunge hili ni eneo bunge ambalo lina idadi kubwa zaidi ya wapiga kura kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC, na kura ambayo itakuwa inaletwa ambayo tayari imeshawasilishwa hapa, iliwasilishwa shughuli ya kuleta vile visanduku ambavyo vilikuwa na vile kura ambazo zimepigwa kutoka maeneo ya Tarbo katika wodi 6 katika eneo bunge hili la Tarbo. Ilitamatika kama mwendo wa saa 2 hivi mapema asubuhi, shughuli ambayo ilichukua muda mrefu zaidi. Tumekita kambi hapa usiku
and said he wants to go back to private business. And so this election is definitely going to give you casualties. And there will be as many as it can be. Each one will be falling on their own time. And you see, there's a day we had a discussion, correctly put, Curia, that are we ready for a loss? Because each and every person was talking about 7:30, hii tumemaliza by 6. So what if you lose by 6:30? Yeah. You get what I'm saying? Yeah. So are we ready to accept that loss? Because election is an emotional event. People, right now, the palpitation across the country is so high, the pressure is so high, who is winning, who is losing. Your favorite candidate probably did not make it. Past half of the votes in the respective constituencies or even the governors or what have you. So are we ready to accept and embrace a loss? That is something that we need to embrace. Mandago alisema one day, usiweke siasa kwa roho. Kwa mapafu, use pumwait and then you continue. Okay. In fact, one of the places where big names have fallen, and I think that will be coming up later, and a place to look out for is Uasin Gishu County. That's a place to look out for. Uasin Gishu County is where the Deputy President, William Ruto, comes from. I'm sure Muranga will also give you a hint of what is happening there. But those results will be coming in later. But at least according to provisional results, it appears like kuna watu wameumia kidogo. The tendency of Kenyans, we tend to vote people out. We vote people out, elected leaders. For those who survived 2 or 3 terms, must be so lucky. And there is a secret behind it. There's a secret behind it. If you have that connection between you and the voter, then you're assured of having some long term in the legislative assemblies. So if you're waiting until 9 months to an election, then you start engaging Kenyans, this is what will happen. Big names will fall even in 2027. We're talking about 2027 already? Yeah, we're talking about 2027 because we're done with the election of August. What remains now is the results. But of course, if there's no clear winner, the outright winner, 50+1 constitutional threshold, will go back to the poll for a redone. If the Supreme Court, if there's any challenge to the person who wins this 50+1, if there will be any, and then there's a challenge in the Supreme Court, and the Supreme Court finds that the election was not conducted procedurally, we go back to the election in 60 days. So there's that too. But assuming we get a clear winner in this election, and even if there's a challenge in the Supreme Court, the win is upheld, that means by yesterday we were done with elections, and we're not going back there again until 2027, other probably than by-elections that will come, which are automatic. By-elections will be in. Between now and 2027, we'll do several by-elections. But I'm looking forward to a contest and the shaping of a contest in Homa Bay. I'm interested in Homa Bay. I'm interested in the results in Siaya. I'm interested in the results in Kirinyaga. I'm also interested in the results in Kiambu, and also interested in the results in Kilifi. And you ask why? Because, for example, in Homa Bay County, it's a battle of titans between former governor for Nairobi, Evans Kidero, and Gladys Wanga of ODM. And we have had some factional wars in Homa Bay, particularly pitting both of them, Gladys Wanga and Evans Kidero. In Siaya, Nicholas Gumbo, engineer, the former Ariada MP, and senior counsel James Sorengo, a right-hand man for Raila Odinga. It's quite an interesting contest there. You go to Kirinyaga, it's a battle of 2 ladies. You have Anne Waiguru of UDA, an independent candidate, Purity Gereshi, and quite a number of men also, Joseph Ndadi and Charles Kibiro. In Kiambu, quite a number of candidates. Exactly. A huge number of candidates. But titans, for example, William Kabogo, Wainaina Jango, Senator Kimani Wamatangi. You also have Moses Kuria, who has already conceded defeat. So it's quite interesting to see who wins in this election. And finally, in Kilifi. Gideon Mungaro and Aisha Jumwa. I think it will be interesting to see. And George Keith. Before we go to Jen, you know, we've been talking about elections, go out there and vote, you know, exercise the democratic right and what have you. JJ, did you vote? Yes, I did. Where's the exhibit? How do I show it? The ink.
I haven't. No, show me your finger. Jen, take it away. All right, now as these two continue to figure out who has the evidence of who voted, just to remind you that this is real-time information as per our count. And as you can see, these figures have already jumped up. When we were starting the program, Deputy President William Ruto had 52.54%, and right now it's 52.60%. And as we were starting, it was at 217,722. This figure has jumped to 236,625. Raila Odinga as well, the number of votes that have been tallied in his favor have jumped to 210,342 from 193,979, putting him at 46.76%. That is the same for Jakoya. He had 1,779 votes when we were starting this program, and right now he is at 1,901%, putting him at 0.42%. And David Maure, he started off at 879 votes, and currently almost 100 votes up, he is at 974 votes. And again, these are provisional results. IEBC has the final say, and what they declare officially remains to be the final results. So this is what we have as KBC Channel 1. And just to remind you, the counting is not yet completed. Only a number of constituencies have submitted the final results, and that is what has been made public, and we are keeping our own tally as the national broadcaster. But we will keep updating these figures to keep you up to date with the latest figures as and when they do come in. Hashtag Kenya Decides 22 does continue here on this national broadcaster. All right, thanks, Jane. That is as far as it goes. We continue monitoring the numbers and collecting these results. As you would imagine, it's not a very easy task, but we are on top of things to ensure we have the results as they continue to trickle in from the board, from the IEBC website. You can tell it's about 4,000 polling stations that are yet to report, and I understand Mandera and Wajir probably have reported the list of the polling stations. Another place that you need to look out for, Victor Olo, is Trans Nzoia and Bungoma, particularly the supremacy contest between Defense CS Eugene Wamalwa and Moses Wetangula. So who finally becomes the roaring lion on that end? In Trans Nzoia, you have quite a contest between Chris Wamalwa of Ford Kenya and former Rift Valley Regional Commissioner George Mutembei. In Bungoma, former Speaker of the Senate Ken Lusaka and Wycliffe Wangamati, the incumbent. Quite a contest there. So you want to see who roars between Wamalwa and Wetangula. Exactly, and that's a supremacy battle, because remember Wetangula promised that they would deliver Western to the UDA wing, and he had a lot of work, so to speak, a lot of work to do in that part of Western Kenya. With George Mutembei, he was basing his campaigns on the gains that he's made in the larger Rift Valley, you know, when he was the boss there, police boss. But then now we have got Chris Wamalwa, who is also a seasoned politician in that particular county. These are two heavyweights, so to speak, from in their own right. But then, as you said, who is going to have the last laugh in those particular counties? Now, Defense Secretary, that's Eugene Wamalwa. And remember now, he's the boss of DAP Kenya. And you have... Patron, you would say. Patron, so to speak. And you... DAP Kenya is not so old in that particular region. It's a new party. It's a new party, so to speak. How is it going to be for the legislator as a CS? You are campaigning to have MCAs, members of county assembly, or even other elected positions across the country. I have a feeling Chris Wamalwa had a lot of work to do to shift the base and the tide in that particular area, because when you talk about Ford Kenya in Western Kenya, you talk about the late Kijana Wamalwa of Ford Kenya, going back way to the days of Jaramogi Oginga Odinga, their push and pull between Raila Odinga again and James Orengo, way back in the years.
DAP Kenya coming to Bungoma County, few months to an election, was a big test. But as you said, let's wait and see how it's going to pan out. Let's wait see how the election results will pan out there. Another interesting contest is in Meru, where you have Governor Kiraitu Murungi. His once ally now turned foe, that is Mithika Linturi. And you also have the current woman representative, Kawira Mwangaza. It's another interesting contest you want to watch. I don't think there was really a contest in Embu County between Cecily Mbarire and her opponent, because I understand she's doing very well in that contest. But the Meru one is one you would really want to watch. If you go to Kwale, for example, the contest between Hamadi Boga, who has been a principal secretary in President Kenyatta's government, and Fatuma Achani, the current deputy governor for Kwale, is something also interesting. It's a contest, again, you also want to watch and see how that fares. I don't know whether you're interested in any other contest in counties? I'm trying to look at Nairobi. Nairobi. Where we are. Yes. Sakaja and Igade, the two gentlemen. This is where we are. This is where we are. It's been on the limelight for quite some time, but it all fizzled out. How is it going to pan out? But it appears like Sakaja has already called results for himself, claiming a win. Of course, those are not news we can verify at this particular point. But he has called the election. We have the social media pollsters. Obviously, the only person who can call the election is the Independent Electoral and Boundaries Commissioner. We'll wait for the final announcement on who exactly has taken the contest in the Nairobi gubernatorial position, but not just in the gubernatorial position, because Millicent Omanga and Esther Passaris in the position of woman rep. Absolutely. Both of them appear very upbeat about the prospects of becoming the next woman representative for Nairobi. It's another contest again. We'll be looking forward to see how it pans out in Nairobi. In Machakos, Wavinya Ndeti and Zioka Waita. A very interesting contest there. Let's move from Machakos and head to Nakuru County. Lee Kinyanjui and Susan Kihika. A tough battle there between the two. Kutoka kwa wananchi na vile vile baadhi ya wagombea viti mbalimbali. Hapa ninaye baadhi ya mgombea ama mojawapo wa mgombea ambaye angependa kutoa maoni yake kuhusiana na swala hili. Labda unaweza rejea karibu alafu uweze kujitambulisha. Majina yako nani na uliwania kiti gani kwa chama gani? Okay. Naam, asante sana KBC kutupatia nafasi hii. Majina ni Morris Kakai wa Bisau. Nimegombea kiti cha eneo hili la ubunge la Kiminini katika tiketi ya DAP Kenya. Na those who called it in favor of Nixon Korir, but we will be seeing what happens, particularly because there were the two front runners, Nixon Korir of UDA and Felix Odiwar, alias Jalango, of ODM party. The contest was between both. We'll see how that also pans out in that is Langata. There's a contest in Kitui between Julius Malombe and the former Senator David Musila. When Raila Odinga visited Kitui for campaigns and announced that Charity Ngilu would withdraw from the contest in Kitui, he endorsed Julius Malombe of White. Tusije tukaanza kupiga sherehe na tujapata yale mambo, lakini kwangu mimi kwa mfano nina majibu yale yote katika kila kituo. Ninajua ile hesabu. Ndio maana nafuatia sana kwa karibu nijue yale wanayosoma hawa maafisa wa IEBC ni ile niliyopata ama sio kupata. Lakini sofa kwa zile vituo wamesoma ninaona hesabu inalingana na ile ya kwangu. Kwa hivyo kwangu mimi ningependa niambie viongozi na wafuasi wao watulize kwanza ili iweze kutangazwa rasmi. Hadi kufikia sasa unaweza ukasema kwamba shughuli hii imeendelezwa vipi na tume ya uchaguzi nchini IEBC kuanzia jana hadi sasa? Unaona shughuli hii imekuwaje ukifananisha na uchaguzi za hapo mwanzo? Nafikiri kunayo utofauti. Mambo yamekuwa wazi.
Kwa mfano ule ujeuri wa kutafuta kura zingine uziwekwe, nafikiri hiyo haijakuepo. Na pengine kwangu mimi ni kwa vile nilikuwa nimeweka jicho pevu, kwa sababu mula uliopita 2017 niligombea kiti cha ugavana, na pale najua nilipoteza kwa sababu ya ujeuri wa kuiba kura. Kwa hivyo raundi hii nimekuwa macho sana, lakini nimekuwa nikiangalia system ya raundi hii. Kwa mfano huwezi tafuta zile karatasi kutoka nje uje ukaweka ndani, kwa sababu ile kimskit uangalie na zile karatasi za upiga kura na uhesabu pia zile ziko ndani, ni rahisi kujua kama kulikuwa na ujeuri. Ile tu tatizo nimeona jana, niliingia kituo cha kupiga kura saa 11:30 asubuhi jana. Vituo vilikuwa vifunguliwe saa 12, lakini kufikia saa 12 hivi na nusu bado zile equipment zile kimskit zilikuwa hazifanyi, na hiyo tofauti ilikuwa ni vituo kadhaa. Kwa hivyo kwangu mimi shida ilikuwa ni pale tu. Sasa kufikia hapa pia mambo ya kuweka hesabu pamoja, kwa mfano hapa Kiminini imekuwa ni ya polepole sana, lakini kwa ujumla nafikiri mambo yamebadilika. Ukiangalia zile kura za kule nyuma, mahali watu walikuwa wanaweza kuja na makaratasi na wakajaza, sasa naona ni kama kuna mabadiliko, na ni tumaini langu kwamba tunapoendelea kule mbele, miaka za kule mbele, tutafikia zile level za kule uzunguni, ile kwamba upati kuna laini, mtu unakuja uchukui zaidi ya dakika 3 kupiga kura uende zako. Jambo lingine pia niliangalia jana, kuna wale wengi walikuja wakakaa kwa laini na wakachoka wakarudi nyumbani. Nafikiri hiyo pia ndio imekuwa ni moja yao ya kuona kwamba ule upiga kura mwaka huu umekuwa ni wa chini sana. Kwa mfano kama hapa Kiminini ni average about 55%. So lakini kuelekea mbele nafikiri itazidi kuimprove hizi systems za IEBC. Asante sana Bwana Bisau, tunakutakia kila laheri. Asante sana. Mwenzangu Harith Salim, huyo amekuwa ni mgombea wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Kiminini hapa katika chama cha DAPK, akitoa hisia zake kuhusiana na shughuli nzima ya ujumuishaji wa kura. Anatoa wito kwa wafuasi wake na hata wafuasi wa mwanasiasa yote yule nchini wa watulivu, wasubiri tume ya IEBC iweze kukamilisha shughuli zake. Mimi sina la ziada, labda ikiwa mwenzangu Harith Salim una swali. Asante Chumba, tutakutafuta baadaye kidogo. Nafikiri ulichokizungumza na alichokizungumza huyo bila shaka kiko wazi na kimesikika vyema. Kwa hiyo tutarejea pale pale katika mazungumzo yetu, na mara hii nataka nimshirikishe John Swaka ambaye bila shaka tumekuwa naye tangu tulipoanza hii kipindi. Ili swala la viongozi ambao bila shaka wanawania urais kupitia vyama vyao kutaka wafuasi wa vyama vyao tu ndio wapigiwe kura, kama tulivyoelezwa na Timothy eneo wasimgishi kwamba naibu rais alikuwa anasisitiza kwamba ni muhimu wagombea wa chama chake ndio wapigiwe kura. Unaona kwamba kwa njia moja au nyingine hili limechangia kwa kile ambacho tumekuwa tukizungumza tangu jana na juzi kwamba watu kujitokeza kwa idadi ndogo? Wengine wanaona kama basi sisi wagombea wetu hawezi kupewa nafasi katika vyama vikubwa, basi ya nini tukapigia kura? Ama kama wagombea wetu wamesemekana wasipigiwe kura, ya nini kwenda kujitokeza kupigia kura? Swaka. Asante sana. Labda mambo matatu ama manne yaibuka hapo. Cha kwanza, wala wagombea huru. Ni sharti tujue ni kwa nini wanagombea huru. Kuna wale ambao hawakujiingiza kwa vyama vyote, na kuna wale ambao walihisi kwamba kidogo ile kura ya mchujo labda haikufanywa vizuri, ama walitolewa bila kufuata sheria, jambo kama hilo. So unapata kwamba wale watu wana wafuasi wao, na ikiwa wale wagombea huru wana wafuasi wao ambao wanahisi kwamba kiongozi wao ama mgombea wao wa urais kidogo alichengwa na hivi vyama vikubwa, kwa mara nyingi tunaona wakikata roho ama wakikosa kuwa na ile hamu ya kutoka nje na kupiga kura. Cha muhimu ni kwamba wagombea urais wenye vyama kama hawa wawili ambao wanaongoza, Azimio na Kenya Kwanza, walikuwa wanapigana kwamba wapate watu wengi kwenye bunge, kwenye seneti, hivi kwamba ikiwa utaweza kufaulu uwe rais, utahitaji miswada ya serikali kupita, utahitaji kazi ya serikali kupitishwa. Lakini ikiwa ile bunge iko na wapinzani wako zaidi ya walio na wewe,
basi inakuwa ni jambo ngumu sana. Na ujue kwamba wapigania uhuru either wa kiti cha seneti ama cha bunge hawana hawegemii kwa mrengo wote. That is why tunasema wako uhuru. So kupitisha mswada wako pale itabidi tena watafute mkae vikao na kama kuna mambo ufanyika yafanywe hivi kwamba waje wakusaidie kupitisha miswada hapa na pale ama kufanya kazi fulani. Unapata kwamba badala ya kutoa jasho kufanya mambo kama hayo ni afadhali mpigie debe wale wanaowania nyadhifa tofauti kwa jina la chama cha mgombea urais wa chama hicho. So unapata kwamba kidogo inaweza changia watu kutokuja kupiga kura, lakini sasa tufahamu kwamba Wakenya pia ni watu ambao kidogo wanasema wamesumbuka sana. Maana kila ujao wanapopiga kura wanahisi kwamba maisha hayabadiliki. Maisha ni yale. In fact wanafikiria kwamba imezidi kuwa ngumu. Unapoona kura iliyopigwa 2002 Kibaki akaingia kwa vishindo akawa na ile landslide. Baada ya hapo tukaja tukapiga nyingine 07. Gharama maisha 2002 uweze compare gharama maisha leo. Unapotoka kwa 2002 2007 gharama maisha kumepanda. 2013 the same. 2017 the same. Sasa unapata yule mpiga kura anajiuliza, je, hii kura yangu je inanisaidia ama inisaidii? Kwa maana ningependa nipige kura maisha ibadilike. Na hilo ndio limekuwa swali la wengi. Yes. So unapata kwamba uchumi umekuwa mgumu, hali ya kujimudu kimaisha imeenda juu. So unapata kwamba inachangia ile watu kutotoka kupiga kura. Naona George hapa, naona Gilbert anataka kuchangia, kuna kitu kinamwasha kuhusiana na hoja hiyo. Naam Gilbert, unasemaje? Naam, asante sana Bwana Salim. Hoja ningependa kutofautiana na wakili kidogo, haswa kutokana na vigezo vinavyotumika kubaini nani mgombea huru na huyu mgombea huru anayehusudu ni nani. Kwangu mimi kuna wagombea huru wawili. Kuna wale ambao walikosa nafasi kwa sababu pengine waliingia katika siasa baada ya muda kuchelewa, hawajulikani, na kuna mikakati inayofuatwa ili kuingia katika chama fulani. Kwa hivyo ili wapate nafasi ya kirahisi ya kuingia katika nafasi za kuchaguliwa, ikabidi wengine wao wachague moja kwa moja kuwa wagombea huru. Na hawa wengi wao hawatafanya vizuri katika uchaguzi kwa sababu hawajulikani. Kwa mfano katika eneo langu la Lang'ata nilipoenda kupiga kura, nilidhani kuna wagombea pengine 3 4 tu katika ubunge. Lakini nilipopewa karatasi nikapata ni wengi sana wale ambao sikuwa na wajua. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni wale ambao wamekuwa katika siasa, wamepigania siasa na wanatoka katika ngome ya mwanasiasa fulani. Hao wanasiasa walikuwa na nia, lakini kwa sababu pengine ya hoja kwamba hatujakuwa na usawa, ikabidi waweze kujiondoa ili wapate nafasi ya kushindana na wale ambao walipendekezwa na vyama. Kwa hivyo hawa unapata kwamba licha ya kwamba anajiita mgombea huru, pale juu ukienda Rift Valley utapata hata licha ya kwamba wanajiita wagombea huru, lakini pale juu wanapigia nani? Debe wa Ruto. Ukienda kwetu Homa Bay utapata kwamba tuna Kidero pale ambaye alikuwa mwanachama wa ODM, akaona kwamba hawakuwapatia nafasi ya kushindana na Wanga moja kwa moja, akajiondoa. Sasa yeye ikawa mgombea huru, lakini juu anasema kwamba sote ni watu ambao wanampigia debe nani? Raila Odinga. Naam. Sasa ndivyo ndio tunasema anapiga debe anaitwa nani? Chama fulani. Peperusha bendera wa chama fulani. Lakini unajua unapoingia kwenye bunge wewe unasalia kuwa mgombea huru. Yes. So inakuwa ngumu kujumuishwa katika ile parliamentary group. Na katika ile hali ya kwamba wewe wawania kama huru, lakini kuna mgombea peperusha bendera wa chama fulani ambaye unamuunga mkono, huoni kama utakuwa na mchanganya yule mpiga kura? Manake sasa hajui kama akuchukua wewe kama mgombea huru, pengine kile chama cha peperusha bendera hakitaki, ama inamwacha wapi mpiga kura? Ni hali ya kujipendekeza kwa mpiga kura hivi kwamba kumvuta kwako. Maana ukiwa kwenye ngome ya mgombea urais
labda ikiwa kwa Eldoret ama Uasin Gishu kwa Ruto, ni sharti uwe mgombea rais ambaye unasema ukule juu na msupport bwana Ruto. Lakini hapa yeye nipigieni mimi. Hivi kwamba wale ambao watampigia Ruto ama Raila kule kwa ngome yake Bondo ama Nyanza, kura zao pia zije kwako. Lakini kidogo pale changamoto sana sana na hawa wagombea huru ni kwamba hawapewi support na wale wagombea huru wa rais. Kwa maana tayari nishajieleza kwamba wanahitaji watu wa vyama vyao. Unasema fanya 6 piece ndio nikuwe na watu, niwe na jeshi langu pale kwenye seneti ama kwenye bunge. Ndio. Naam, kwa sasa naambiwa tuelekee kaunti ya Kajiado ambapo namuona mwanahabari mwenza Nancy Okware yupo tayari kutujuza mawili matatu. Nancy, nyuma uliposimama upande wa nyuma naona kuna shughuli fulani inaendelea. Sijui kama ni nini kinachofanyika hasa. Tupe taswira kamili wapo nanipata kwa njia iliyo sawa. Shukran sana Kamche Menza ukiwa kwenye studio, na ni kweli kama ulivyosema, unapoangalia upande wangu wa nyuma ni ya kwamba kunavyo vile vifaa vya kupigia kura ambavyo bado viko hapa kuanzia mwendo wa hapo jana ambapo shughuli ya kuhesabu kura katika vituo mbalimbali ilikamilika. Maafisa hawa ambao wanasimamia vituo mbalimbali kutoka katika eneo hili la Kajiado East ambapo sasa hivi tuko katika shule ya upili ya Moi Girls hapa katika eneo la Isinya, wamekita kambi hapa kwa masaa mengi wakisubiri tu kuwasilisha matokeo kutoka katika vituo mbalimbali kwa wale maafisa wa IEBC, hasa yule msimamizi wa kituo hiki ama eneo hili la Kajiado East. Na wamekuwa hapa kwa muda mrefu, manake ni shughuli ambayo inachukua muda ikizingatiwa kwamba katika eneo hili kunavyo vituo 201 vya kupigia kura, kumaanisha ya kwamba unapoangalia foleni hiyo ilivyo ni kumaanisha ya kwamba si matokeo mengi ambayo yamefikishwa mbele ya yule afisa mkuu wa IEBC katika kituo hiki. Na vile vile kukujuza tu ni ya kwamba awali tulikuwa katika eneo la Kajiado Central, hasa katika shule ya kituo cha Masai Technical ambapo ndicho kituo cha kupiga kura ama cha kuhesabiwa kura katika eneo la Kajiado ya kati. Na ni ya kwamba kufikia mwendo wa saa 6 hali ilikuwa ni kama hii tu, ya kwamba mwendo wa saa 6 kati ya vituo 152 ambavyo viko katika eneo hilo la Kajiado Central ni vituo tu takriban 50 ambavyo vilikuwa tayari vimeshawakilisha matokeo yao kwa wale maafisa wa IEBC. Hivyo basi ni shughuli ambayo inachukua muda, tutazidi tu kukita kambi hapa. Lakini kukujuza tu ya kwamba muda mfupi uliopita ni kwamba kulikuwa na hali ya mshike hapa katika kituo hiki katika eneo la Kajiado East, ambapo maafisa wawili wa vituo vya kupiga kura ama wale wanaojulikana kama presiding officer walikuwa wamepatikana na vile vifaa vya kupiga kura ambavyo vilikuwa vimefunguliwa, na ni hali ambayo ilizua mshike manake vifaa hivyo vilifunguliwa kabla ya matokeo kuwasilishwa kwa afisa mkuu wa kituo hiki, na hivyo basi walikuwa tu wanafanyia ule uchunguzi na maafisa wa polisi ili kubaini chanzo cha hayo yote na ikiwa kweli walikuwa wamehitilafiana na matokeo. Afisa mkuu katika kituo hiki anayejulikana kama bwana Samuel Chacha alipozungumza alisema ya kwamba hayo yote hayako mikononi mwa tume ya IEBC, manake wakati ambapo maafisa hao walipatikana hawakuwa wamewasilisha matokeo kwake, na hivyo basi anasema ya kwamba hiyo ni shughuli ambayo inastahili kuchunguzwa na maafisa wa polisi. Hivyo basi tutazidi tu kufuatilia yale ambayo yanajiri hapa, lakini kwa sasa hivi hali ni kama unavyoona, hakuna mengi ambayo yanaendelea, lakini wale ambao wamebahatika kuwasilisha matokeo yao mapema kidogo wamesaidika, lakini kwa sasa foleni bado ni ndefu. Usukani sasa na urejesha kwako Kamche na Harith mkiwa kwenye studio. Nancy, kabla ni kuruhusu uendelee na shughuli za huko katika kaunti ya Kajiado, sijui kama vile viti mbalimbali hususan ugavana na useneta, kama kuna wagombea wapya waliokuwa wamejitosa kwenye viti hivyo kulingana na majibu ambayo yametokea tunayoona kwenye mitandao, pengine kama walivyosema IEBC kwamba majibu kama hayo tunaweza kuyaona pale. Sijui kama kuna wagombea wapya waliojitosa kwenye viti vya ugavana, useneta vile ama ubunge ambao unaona wameweza kupenya na kupata nafasi hizo.
Naam, shukran sana Kamchemenza. Kwa kweli tunapoangalia kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana ni ya kwamba katika kaunti hii kilikuwa kimewavutia wagombeaji 4 akiwemo Joseph Olelenku ambaye ni wa chama cha ODM. Kumbuka kwamba sasa yeye ndiye gavana wa kaunti hii na alikuwa anahitaji kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Na vile vile kunaye David Kedianya ambaye alikuwa anawania ugavana kupitia chama cha Jubilee. Kumbuka ya kwamba kabla yake Olelenku kuchukua usukani, Kedianya ndiye aliyekuwa gavana katika kaunti hii na hivyo basi alikuwa anatumai ya kwamba atachaguliwa. Na vile vile tunaye Kato Olemetito ambaye anawania kupitia United Democratic Alliance, na vile vile kunaye Kago Peter Ambrose ambaye ni mgombeaji huru. Lakini kwa sasa hivi manake bado matokeo hayajatokea yote. Kwa mfano kama nilivyokueleza katika kituo hiki ni kwamba bado maafisa wengi wanasubiri kuwasilisha matokeo rasmi kwa yule kiongozi wa kituo hiki. Bado ni mapema kusema ni nani ambaye pengine anaongoza katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana, manake tunasubiri yale matokeo rasmi kutoka kwa yule afisa mkuu anayesimamia kituo hiki. Na kumbuka ya kwamba sio kituo hiki tu, ila ni katika maeneo bunge yote katika kaunti ya Kajiado ambayo atakuwa yanawekwa pamoja katika kituo kilichoko katika eneo la Kajiado Central, ambapo tutakuwa tunapata matokeo kamili kuhusiana na kinyang'anyiro hicho cha ugavana. Kamche. Naam, shukran sana Nancy Okware. Wacha nikuache uendelee na shughuli zako. Tutakuwa tunarudi kwako baadaye utueleze matokeo ni yapi. Lakini tukirudi studio, Swaka, niruhusu nikuulize hili swali la maeneo. Kuna maeneo tofauti ambao wagombea wa kiti cha urais walikuwa wanatarajia kwamba kura zitatoka nyingi, ama kuna zile asilimia ambazo walikuwa wanatarajia kutoka kwa maeneo mbalimbali. Najua matokeo kamili bado hayajafika, lakini kuna yale ambayo yameshatokezea na tunaona kule nje kwamba huku kunafanya hivi, eneo hili linafanya hivi. Pengine kwa mtazamo wako, maeneo haya ambayo tushapata matokeo yake na vile zile rangi zinavyoonyesha kama ni manjano, kama ni samawati, je, unaona matarajio ndio matokeo yamekuweko ama kumekuwa na tofauti? Asante sana. Ni sharti tufahamu ya kwamba kuna projection kabla ya kura. Hiyo labda ni kwa Kiswahili unasema kuna vile unasema upepo unaelekea upande fulani. Lakini msema kweli ni siku ya kura. Maana mambo tofauti ambayo huenda yasije yakaonekana mapema yanaweza fanyika wakati wa kura. Kwa mfano, jana kuna sehemu ulikuwa na vita watu kupiga kura. Kuna sehemu kimskita zikuwa zinafanya, so ikabidi tu rudi kwa manual registry. Kidogo zile kimskit kule zikuwa nasumbua, watu waliambiwa ngojeni, nendeni, rudini. Wengine huenda wasirudi tena. Wengine ni wazee. Kwa hivyo unapata kwamba kidogo unaweza kuwa umebashiria kwamba eneo fulani litapiga kura kwa msingi fulani. Lakini siku yenyewe ya kura unapata kwamba kuna utofauti. Wakati mwingine ni ushawishi wa wale wenye kupiga kura. Wakati mwingine ni watu wangapi wamejitoa kupiga kura. Kwa maana tena wachache wakijitoa kupiga kura, unapata kwamba idadi ambayo itapatikana pale itakuwa pia chache. Na huenda ikijumuishwa na zingine isije kafika ile idadi ambayo ilikuwa imetazamiwa kwamba kama ni Kajiado ama ni Murang'a ama ni mali fulani itatoa asilimia fulani. Kwa hivyo unapata kwamba kuna projection na kwamba sehemu fulani itapiga kura namna hii. Lakini siku yenyewe msema kweli ni siku hiyo ya kura. Maana kama kura hii ilikuwa imedhaniwa kwamba watu watajitokeza kwa wingi sana. Kisha wanapotokeza kwa wingi ikabashiriwa kwamba ikiwa wanajitokeza kwa wingi, upendo pole kasema itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa vile. Ukapata kwamba kwa ajili ya wakujitokeza kwa wingi, unapata kwamba kidogo kuna utofauti kidogo hapa na pale. Unaporudi sehemu za labda Mlima Kenya, unapata ndio walijitokeza, lakini kujitokeza katika ile idadi ambayo ilidhaniwa ama ilitarajiwa. Hivi kwamba maana ilikuwa imetarajiwa kwamba ikiwa watatoka kwa wingi watasaidia mrengo wa Kenya Kwanza. Lakini idadi yao ndio wanaweza kuwa wamejitokeza, lakini as long as idadi yao iko chini, inabidi tena kama ni Ruto atafute kura mahali pengine pia. Upande wa Azimio labda litarajia labda kule Western utoke kwa wingi. Unapata kwamba kidogo ikiwa
Kenya Kwanza utapata kidogo, itabidi sasa tena Raila atafuta mahali pengine, ikiwa ni Mandera, ikiwa ni Garissa, ikiwa ni mahali pengine. Kwa hivyo unapata kidogo huenda isiwe jinsi ilivyobashiriwa. Ndio. Na msaka labda kuongezea tu hapo kuhusiana na idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura, kama ilivyosemekana ni 65.4, na ukiweka kwa hesabu za haraka tu kiujumla ni kwamba ni kama unaweza kuigawanya tuseme nusu kwa nusu, ambao waliojisajili walijitokeza nusu kupiga kura na nusu hao kujitokeza. Sasa labda atakayeshinda yoyote yule anafaa, hili litaashiria nini kwake, na anafaa fanya nini kuhakikisha kwamba katika chaguzi zijazo ama chochote kile kitamhusisha mwananchi wanajitokeza moja kwa moja kwa 100%? Wananchi hujitokeza kupiga kura kwa ajili wanajimudu, kwa ajili wanataka ku make statement ama wanataka kuzungumza lugha fulani, kupitisha ujumbe, wanataka kupitisha ujumbe, wanataka kusema kwamba sisi tunataka 1 2 3. Lakini wasipokuja inamaanisha kwamba wamekosa tumaini. Maana usipopiga kura yako bado pia umepiga kura, lakini umepigia vitu vingine kura. Mambo mengine umepigia kura. So lazima kukuwe na kitu ambacho tunaita voter education. Watu waelezwe kura, uwe umekasirika usiwe umekasirika, kura ni yako. Ni wewe ndasaidia. Hata mambo yawe magumu, unachagua maisha yako. Chagua maisha yako. Usife moyo. Endelea kupiga. Wenda bahati kasimama, mambo mema yakatendeka. Kwa hivyo yeyote yule atashinda. Ni sharti ajue kwamba amechaguliwa hivi kwamba awashughulikie wa Kenya. Maisha yao yawe mema zaidi. Wapate ile hope ya kusema kwamba tunajua kwamba siku zijazo zitakuwa siku za ufani. Kenya ni yetu. Wacha tujizatiti, tufanye mema. Tukae kwenye nchi yetu, tufanye mema, tukishirikiana na viongozi wetu, na viongozi wasisahau wape wa Kenya avenues za kufanya maisha yao yaendelee, yawe maisha mema. Utaona miaka mingine mitano watu watajitokeza kusema either tunataka tuendelee vivyo ama tungependa tubadilishe mfumo wa maisha wetu, kwa maana wamejihisi kwamba kwamba their future ama maisha yao yako kwa mkono wao na yako kwenye ile kura yao. Lakini hivi sasa what apathy inaletwa na kukosa tumaini. Hivi kwamba hii hesabu nitasema imekuwa interfered with. Manake kama upande wa Azimio walikuwa wamesema kwamba tunatarajia pengine upande wa Pwani tupate 1% kama hii, upande wa Mount Kenya tupate 1% kama hii, ili kwamba tukichanganya hii na hii tutaweza kufika hapa. Kama hii hesabu hitilafiana, imekosekana, mipangilio haijaingiliana, inawaacha wapi hawa viongozi? Watarajie nini? Ama hivi hesabu inavyofanywa sasa hizi huenda kutokea nini? Ama matokeo ni yapi? Yote tashinda kwa asilimia ndogo sana. Kwa hivyo ni ishara dhahiri kwamba sote, hakuna yeyote ambaye anaongoza nchi hii peke yake. Watahitajiana, itabidi washikane mikono vyovyote vile, hata kama sio kwa kupeana nyadhifa tofauti kwenye serikali, lakini katika hali ya ushirikiano tu kuonyesha Wakenya kwamba ndio tumemaliza mambo ya kura, lakini hii ni nchi yetu, tuijenge, tuendelee pamoja. Maana difference itakuwa kidogo sana. Walikuwa pande zote zilikuwa zimetazamia kushinda kwa tofauti mkubwa, tofauti asilimia kubwa katika maeneo tofauti. Ndio make statement kwamba sisi tumeshinda, Wakenya wametuchagua sisi. Lakini asimilia ikiwa kidogo, hauwezi ukasema kinagobaga kwamba kweli ni sisi peke yetu. Inamaanisha kwamba waliopoteza, walioshinda wote wanahitaji kuletwa pamoja tena. Hivi kwamba sasa Kenya endelee mbele pamoja. Kwa hivyo kama kutakuwa na mshindi, basi ile tofauti itakuwa kidogo sana. Tofauti kidogo. Maana tayari unapoona wanashindania tu vitu vidogo. Ndio. Hauwezi ukasema kuna mtu amepata landslide, ameshinda kabisa, haiwezekani. Naam, Gilbert, mtazamo wako ni sawa ama unaona kwamba hii hesabu ama hizi projections zilizokuwa zimefanywa pengine bado zipo sawa na ile asilimia iliyotarajiwa inaweza kufika? Nakubaliana naye kidogo, lakini pia naitilafiana naye kidogo. Kwanza kutokana na kile ambacho amekitaja kuwa voter apathy, yani wapiga kura kujitokeza kwa idadi ndogo. Lakini ukiangalia katika vipindi vilivyopita, katika mwaka wa 2002 ambapo Wakenya were voted the most optimistic country in the world,
na upigaji kura huu ulikuwa umejawa na jazba pamoja na furaha kubwa sana, kwa sababu Rais Kibaki alishinda tena kwa idadi kubwa ya piga kura. Lakini ukichunguza kwa makini, asilimia ambayo ilijitokeza ilikuwa asilimia 57. Ukiangalia tena katika mwaka 2013 ambapo tulikuwa na transitional, hapo ndipo ambapo tulikuwa na idadi kubwa, ikafika asilimia 86. Lakini namna nilivyosema ni kwamba haijajulikana kweli kwamba hizi idadi ambazo tuliambiwa mwaka 2013 zilikuwa za kweli. Kwa maoni yangu ni kwamba wakati tupo katika mfumo wa kubadilisha serikali baada ya rais kufanya miula yake miwili, wakati ambapo tunaingia katika serikali nyingine kwa kile ambacho tunaweza tukaita uchaguzi wa mpito ama serikali ya mpito, desturi asilimia kubwa haijitokezi. Na kwa sasa unaona kwamba tayari tumefikia asilimia 65, hata tayari tumepita idadi ile ambayo ilikuwa imejitokeza mnamo mwaka 2002 wakati ambapo tulikuwa katika kipindi sawa na hiki. Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kwamba hivi ndivyo ambavyo hakuna kitu ambacho ni tofauti kabisa. Pengine ni rahisi kuchukua nambari bila kuzichunguza kwa makini. Hali nyingine hoja nyingine ambayo ni nakubaliana naye ni kwamba ndio atakayeshinda, tofauti itakuwa kidogo sana. Lakini hii ndio ambayo imekuwa hali halisi katika uchaguzi wa Kenya. Tatizo limekuwa kwamba hatujakuwa na chaguzi ambazo ni za kweli. Kwa hivyo iwapo tutafanya uchaguzi huu, mimi kwa maoni yangu naona kwamba huu ndio uchaguzi ambao utatupatia marking scheme, namna ambavyo Wakenya wanapiga kura. Kwa hivyo nadhani itakuwa rahisi, itakuwa vizuri kuziangalia kwa makini. Hizo zitaweza kubadilika kwa sababu ni nambari ambazo hazijachunguzwa kwa makini, kwa sababu tumezichukua tu namna ambavyo tunazitoa kutoka kwenye portal. Na Gilbert, asante sana. Bila shaka ni siku ya matukio na matokeo mengi na shughuli nyingi, na mmoja kati ya wageni wetu nafikiri muda wake kidogo una yoyoma. Kwa hiyo tupatie kauli yake ya mwisho, azungumze nasi, kisha tumpe fursa ya kuendelea na shughuli nyingine na tuendelee na mazungumzo yetu hapa studio. Kwa hiyo Swaka, dakika moja haraka tu, labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na haya ambayo yanaendelea kwa sasa. Kauli ni moja tu, ni kwamba jinsi Wafula Chebukati ametueleza kwamba ni jukumu lake kikatiba na kisheria kutangaza mshindi. Na amesema kwamba bado wanajumuisha na kuna mambo lazima yatazame kisheria kulingana zile form 34A na 34B, na ndio atengeneze form 34C ya kutangaza mshindi. Kwa hivyo unapata kwamba hakuna haja ya sisi kama Wakenya kujihusisha na mambo mengi ambayo yanafanyika kwenye mtandao ya kusema kwamba labda huyu kapoteza, huyu kashinda na nini. Tungoje kwamba waeke yote pamoja kisha watangaza ni nani. Na amesema sio leo, wende siwe kesho. Na wametueleza kwamba njia ambayo wanatumia kuwasilisha ama kusambaza matokeo yale ni njia iliyo huru na iliyo wazi. Mtu yote anaweza tazama, anaweza participate, anaweza angalia kwenye ile portal. Basi Wakenya na uhuru ya kutazama. Lakini sio kwamba hao ndio sasa watatangaza. Kwa hivyo tukae katika hali ya amani hivi kwamba tukingoja aliyepewa mamlaka na sheria afanye kazi yake. Na Wakenya. Ndio. Haya, Swaka, ukiondoka basi tunakutakia kila laheri na shukrani sana kwa kuweza kufika studioni kutufafanulia mawili matatu. Mtazamaji, natumai kwamba umejifunza mawili matatu kuhusiana na uchaguzi unaoendelea na vile vile kuhesabu kwa kura na masuala mengine yanayofungamana na uchaguzi. Lakini kwa sasa nataka tuungane na mwenzetu Sheila Yogo aliye katika eneo la North Horr kwa njia ya simu. Sheila, sijui kama unanipata. Kisha baada ya kutoka kwa Sheila tutakuwa tunajumuika naye Frederick Muoki kutoka kaunti ya Garissa. Lakini kwanza sasa Sheila, usukani ni wako, tueleze upande wa North Horr mambo yako vipi? Je, kumekuwa na visa vyovyote? Kuhesabu kwa kura kumemalizika ama ni yapi yanayofanyika kwa sasa? Eneo
bunge la Northor, ambapo kutangazwa kwa kura kutoka vituo vya kupigia kura kunaendelea, huku kura kutoka vituo mbalimbali zikiendelea kuletwa mahala hapa. Nilikuwa katika shule ya msingi ya Northor, ambapo shughuli ya kujumuisha kura zote kutoka vituo vya kituo hiki ilikamilika mwendo wa saa 9 alfajiri hivi leo. Kuna vituo 118 vya kupigia kura katika eneo bunge hili, na kulingana na afisa anayesimamia ujumuishaji wa matokeo ya uchaguzi katika eneo bunge la Northor, bado matokeo kutoka vituo 103 hayajawasili mahala hapa, na kufikia sasa ni vituo 15 pekee ambavyo vimewasilisha matokeo. Na tukumbuke kwamba hili ni jangwa la Chalbi na barabara sio shwari, kwa hivyo zoezi la kujumuisha kura kutoka vituo vya kupigia kura huenda likaendelea hadi usiku. Hii ni kutokana na mwendo mrefu ambao magari ya uchukuzi yatachukua kuwasili eneo hili. Kuna vituo ambavyo viko umbali wa takriban kilomita. Yes, welcome to this broadcast. For more ballot boxes to arrive so that the tallying of votes continues. And it is an exercise that started at the midnight, and of course some of the tallying of votes had kicked off, but we're still awaiting more ballot boxes from other polling stations within the constituency. Remember, it's far away from this special tallying center at Nadera constituency in Mudukashe, Garissa County. Tumepata ripoti yake Shila Yogo kutoka eneo la Northor, vile Frederick Muoki, ingawaje sauti yake Frederick Muoki haikuwa sawa hivyo. Kwa hivyo tuna imani kwamba baadaye tutakuwa tunarudi kwake atueleze kama ni yepi yanayoendelea, manake kumbuka sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika maeneo ama vituo vya kupiga kura maeneo mbalimbali humu nchini, ikitarajiwa kwamba form 34A zitakuwa zinakamilika kuwasilishwa kwenye mtandao wa IEBC ambao muda wa nyuma kidogo ulikuwa tumeambiwa ni 98.01. Kwa tumearifiwa na mwanahabari wetu Sarafina Robi kwamba ndicho kiasi cha zile form 34A kwa njia ya picha ambazo zimeshawasilishwa, lakini tuna imani kwamba kwa sasa basi maeneo mengine yataweza kuwasilisha karatasi hizo, lakini kwa sasa Harith. Naam, ndio kama hivyo, tutapata mengi zaidi kutoka Bomas. Lakini mbali na hayo, tunaye Gilbert ambaye bila shaka tunaendelea kuchanganua maili matatu kuhusiana na mambo yanayoendelea na kipi ambacho Mkenya anapaswa kufahamu kuhusiana na huu uchaguzi na karata za uchaguzi ambazo bila shaka zimechezwa sana mpaka sasa hivi hadi pale mshindi atakapotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Kwa hiyo Gilbert, hebu tuelezee, hapo awali nilikuwa tumezungumzia swala la viongozi wa vyama kutaka wanachama wao wachaguliwe, mbali na kwamba kuna wale wagombea huru ambao wanajisimamia kivyao na labda wote kila mtu alinadi sera zake kwa wale ambao anataka kuwawakilisha. Huoni kwamba msukumo huu wa kutaka walio katika chama cha kiongozi peke yake kupigiwa kura huenda ukahujumu ile haki ya mpiga kura kutaka kushughulikiwa masuala yake ambayo yalimpelekea kupiga kura yake? Ndio, lakini tukumbuke ya kwamba jukumu la mbunge iwe katika kaunti ama katika bunge la kitaifa ni kwamba wana jukumu la kupitisha sheria, kuwakilisha wananchi na pia kuangalia bajeti mbalimbali. Na haswa wakiwa katika bunge, tumeona wabunge ambao ingawa wapo katika mrengo fulani, kutokana na pengine misimamo yao, kutokana na jambo fulani, inabidi wapige kura na watu wengine. Wakati umuhimu wa wanasiasa hawa kuwa katika mrengo fulani ni kwamba wakati ambapo serikali iliyopo inataka ama ina lengo fulani, pengine kupitisha
pengine asilimia ya kodi. Unakumbuka kodi ya mafuta wakati ambapo walikuwa wakiongeza kutoka 8 hadi 16. Naam, ikabidi sasa waweze kuzungumza nao na waweze pia kuzungumza na wale ambao wapo katika upande mwingine. Kwa hivyo ni vigumu kama yule ambaye yupo unanuia kuzungumza naye ni wa chama fulani. Kwa hivyo ndio ambayo huwa desturi ni msimamo wa kibinafsi, ikizingatiwa kwamba hivi vyama ni mali ya watu binafsi. Ukiangalia UDA ni mali ya William Ruto, ukiangalia ODM ni mali ya Raila Odinga, na vyama vingine, chama cha kazi mali ya Moses Kuria. Kwa hivyo kama ni mali yangu, basi itabidi ufanya namna ambavyo ningetaka. Mimi iwapo katika siku za baadaye tungeangalia kwamba kilicho muhimu ni uwakilishi wa mwananchi, na tuchague mtu kulingana na sera ambazo amesema yeye atasimamia na atahakikisha kwamba hizo sera zinatumika ama sheria zinapitishwa kwa manufaa ya mwananchi, basi naona itakuwa vizuri watu wasiangalie vyama mbalimbali. Na kwa mtazamo wako, haya mabunge yaliyopita, unaona labda kuna wabunge walikuwa na misimamo binafsi kuhakikisha kwamba lile ambalo ni zuri na maslahi ya mwananchi yanatekelezwa? Kwa sababu tunaangalia wengi wanaungana kwa mambo ambayo yanahusu maslahi yao. Mfano, masuala la kuongezwa kwa mishahara na marupurupu. Na kumbuka kulikuwa na mdahalo mzito sana wakati pia wabunge ilisemekana kwamba watakatwa inaitwaje, kodi ama ushuru katika mshahara wao na marupurupu yao, ikawa wameungana kwa upande wao, na labda kulikuwa na mambo mengine muhimu zaidi ya kushughulikia, hususan upande wa wananchi wanaowakilisha. Siasa ni biashara. Kwa hivyo iwapo tungetofautisha biashara inayoambatana na siasa na uwakilishaji ambao unahitajika kwa anayeamua kuingia katika bunge, kwa sababu ukiangalia hata zile fedha ambazo wanatumia wakati ambapo wanafanya kampeni, mshahara ambao wanapata, rais anapata chini ya milioni 2, naibu wake hivyo, lakini unapata kwamba katika kampeni wanatumia mabilioni ya fedha. Hizi fedha watazipata namna gani? Kwa hivyo kile ni chama cha watu wakubwa ambao baadaye wanapoingia katika bunge wanachotekeleza ni kile ambacho kilikuwa kimewapeleka. Ndio najua kuna wabunge ambao haswa wanapopitisha miswada ambayo inahusiana na jinsia, kwa mfano miswada ambayo pengine kulingana na pengine asasi ambayo ina interest fulani, unapata kwamba watapitisha mswada bila kuangalia ni mrengo gani. Tatizo huwa wakati ambapo serikali ina lengo na upitishwaji wa mswada fulani, itabidi sasa, umeona walikuwa kiitwa katika jumba kuu pale, waambiwe hivyo ndivyo ambavyo tutakuwa tukifanya, kwa sababu kila serikali ina interests zake. Lakini hiyo inatokana na hali kwamba hata wakati ambapo unachaguliwa, huwa ndio maana wao wenyewe wanahakikisha kwamba anayechaguliwa ni yule ambaye anaambatana na sera zangu, fikra zangu, na hata kitabia hata tunafanana. Iwapo tutaamua kudanganya, tunadanganya pamoja. Kama ni kufanya hivi, tunafanya pamoja. Kwa hivyo ni mchezo ambao upo, lakini mimi naona kwamba iwapo sisi wapiga kura tuna nafasi, ingawa kura zishapigwa, lakini tuna nafasi ya kuangalia, je, huyu ambaye tunampigia kura kutokana na sheria au tunampigia kura kutokana na zile ambazo yeye mwenyewe amesema anasimamia kama mbunge. Kwa hivyo iwapo tutaanza kufanya hivyo, basi nchi itakuwa tofauti na vile ilivyo kwa sasa. Kwa sababu unakuta wengine kamche, wengine wale wanaopiga kura ndio wale baadaye wanakuja kulalamika kwamba matatizo leo, kuna hivi kuna vile, na wao ndio walikuwa mstari wa mbele kupiga kura. Kamche, malalamishi kama hayo naamini pia umeyapata kwa upande wako kupitia marafiki zako ama watu ambao unaamiliana nao kwa njia moja au nyingine. Nimeyapata malalamishi hayo, lakini nataka nimuulize swali moja Gilbert kuhusiana na uwakilishi wa wabunge. Umesema kwamba wabunge wengi watajikuta kwamba wanaweza kuwa pengine kama ni kushawishiwa na serikali kwamba waweze kuunga mswada fulani, manake wanaona ni kama ambao huo utawainua mahali katika kutekeleza sheria zao. Lakini huoni kwamba katiba pia nayo iliipatia bunge uhuru wake, kwamba hawa wabunge wana uhuru wa kuamua kama huu ni mswada mzuri
mzuri kwa mwananchi? Manake wewe umekwenda kuwakilisha mwananchi pale. Huu ni mswada mzuri kwa mwananchi, ama kama si mswada mzuri, licha ya kwamba serikali ama kiongozi wangu ananilazimisha mimi kwamba ni ukubali, lakini mwananchi wangu kule nyumbani anaumia. Na tumeona wabunge wengi wakifanya hivyo. Lakini ni vipi, je, tutajuaje ama wabunge wataelewaje kwamba wao ni wako huru na kwamba wanaweza kufanya uamuzi wao licha ya kwamba kuna ushawishi unaweza kutokezea kutoka afisi za juu? Inategemea mbunge yeyote awe katika kiwango cha county ama katika kiwango cha kitaifa. Ile huduma ambayo atapatia wananchi itategemea ile effort ambayo alikuwa ameweka kabla kuchaguliwa. Iwapo alitumia pesa, yeye amenunua waliompigia kura, basi yeye atakapoingia atakuwa tayari amewasahau, kwa sababu hata wewe unajua kwamba tayari nilishachukua haki yangu, wacha sasa yeye aendelee na haki yake. Kwa hivyo hii inaanzia sisi wenyewe kama wapiga kura. Mara nyingi wanasiasa wanapokuja na hoja kutafuta pesa ya wanasiasa imekithiri sana hivi kwamba nakumbuka gavana wa Migori kuna wakati alikuwa ameita umati na akawa na hutubia, lakini kile ambacho alikuwa akisema, kijana mdogo akawa anamwambia, harakisha, kile tunachohitaji ni fedha, kwa hivyo maliza utupe fedha tuende zetu. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba mpiga kura mwenyewe anajua kwamba mwanasiasa anajitafutia. Kwa hivyo wao pia inabidi wamfionze mapema, kwa sababu usipomfionza pengine hata hutamuona. Lakini huku kuwafionza wanasiasa bado kwaja kwa mponja mwananchi mwenyewe. Manake ulidhani kama saizi ndo wamfionza, lakini yeye atakuja kukuponja kwa miaka 5. Sasa niambie, hii miezi ya kuhesabu tia kupiga kura, alafu mimi naja kukuponja miaka 5. Ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu ndivyo hali ambavyo imekuwa. Ukiangalia tamthilia ya Mezidi na Said Ahmed Mohamed anasema kwamba Mwafrika analala siku 8 badala ya siku 7. Kwa hivyo yeye anapoamka anajiuliza chakula kiwapi, baadaye anapewa, anaendelea. Hivyo namna ambavyo mwananchi amehamasishwa kutokana na kile ambacho anastahili kutafuta kwa yeyote yule ambaye anatafuta kura kutoka kwake, pengine hiyo haija fikia kiwango ambacho kinahitajika kwanza. Pili, hali ya maisha imekuwa gumu hivi kwamba kile ambacho unanipatia ni historia au kwa hivyo nife na tumbo langu badala ya historia ya badala ya hadithi ya kubadilisha sheria. Kwa hivyo ingekuwa kwamba hali ya mwananchi wa kawaida pia ni tofauti. Kama kungekuwa na kazi kwa watu wote, kila mmoja ana jukumu ambalo analifanya ambalo linampatia maisha yake ya kila siku, pia ingebadilisha kile ambacho tunahitaji kutoka kwa wanasiasa. Kwetu sisi wapiga kura, hizo sheria kama si lobby group, hizo sheria kwa mwananchi they don't make sense, kwa sababu hazieleweki. Naam, yeye angependa alishe watoto na aendelee na maisha. Hataki mambo ya kimsingi yashughulikiwe. Ndio tuko katika wakati huo kwa sasa. Naam, Gilbert na Harith, wacha sasa tuelekee katika chuo kikuu cha Multimedia ambapo ndicho kituo cha kujumuisha kura za eneo bunge la Lang'ata, na naarifiwa kwamba Andrew Okero huko ndiko uliko kitakambi tangu siku za nyuma. Sijui kama ni yepi anayotukia kwa sasa. Andrew Okero, tafadhali tujuze. Na bila shaka Arith Salim, na kupata kwa njia ya upesi kabisa, njia moja kwa moja, njia mbashara kabisa kutoka chuo hiki cha Multimedia, kituo ambacho kilichoko katika eneo bunge la Lang'ata katika barabara ya Magadi. Tumekita kambi tangia usubuhi, na ikumbuke kwamba kituo hiki ni kituo ambacho kinahusisha
vituo vya kupigia kura vitano hivi, ikiwemo Karen, Nyayo High Rise, Nairobi West na vile vile South C. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumekuwa tukifuatilia habari hizi moja kwa moja ili kubaini mbivu na mbichi, na ni mchakato mzima ambao umekuwa ukiendelea kutoka asubuhi, ila mpenzi mtazamaji, ni kwamba kufikia sasa shughuli nzima haijaweza kukamilika, lakini tumeona kwamba kuna shughuli ambayo imekuwa ikifanyika tangia asubuhi. Ukiangalia upande mwingine ni kwamba kumekuwa na vituo vya kupigia kura kutoka sehemu mbalimbali ambapo wamekuwa kileta kura zao zinahesabiwa, vile vile zinajumuishwa. Kwa hiyo tunataraji tu, tunasubiria kuangalia kwamba hali itakuwa vipi, nani ataibuka mshindi, maana kura ndizo ambazo zitakuwa zinasema ukweli, ndio msema kweli. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumekuwa tukilisubiria kwa muda mrefu kutoka sehemu mbalimbali. Awali kidogo tu muda uliopita tumezungumza na Esther Pasaris ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi na vile vile ambaye sasa hivi anawania kiti hicho. Ameweza kuzungumza nasi na kusema kwamba kikubwa ni tuwe tu wavumilivu, ama amewahimiza wananchi kwa ujumla kwamba wawe na uvumilivu, hususan wafuasi wao, kwamba uchaguzi utahesabiwa kwa njia ambayo inafaa, ila kwamba alisema kwamba muda huu Wakenya wengi hawakuweza kujitokeza katika haki ama katika kuhakikisha kwamba wanapiga kura. Maeneo mengi yalijitokeza, lakini maeneo mengi tu yali watu wachache ambao walitoka kupiga kura katika maeneo tofauti. Kwa hiyo Harith, ni swala ambalo tunalisubiria tujue kwamba, kumbuka eneo hili la Lang'ata ni ambapo Kothe Felix Odwor na vile vile Nixon Korir ni miongoni mwa watu ambao, ama miongoni mwa vijana ambao waaniaji ambao wanaangaziwa zaidi na wananchi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo letu ni kusubiri, tutajua mbivu na mbichi wakati msimamizi wa uchaguzi au returning officer katika eneo hili ataweza kutoa matokeo rasmi, ili tuweze kufahamu kwamba ni kitu gani na ni mchakato mzima unaendelea na vipi. Tutakujuza moja kwa moja mbashara kabisa katika chuo hiki cha multimedia kilichoko katika barabara ya Magadi. Kwa hiyo tutakuletea habari hizi moja kwa moja kadri zinavyochipuka. Harith. Naam, shukran sana Andrew Okero kutoka eneo bunge la Lang'ata hapo katika kituo cha kujumuisha kura. Na kama alivyosema wawili hao, kura ama kiti hicho kimekuwa kikiwavutia hao wawili kwa karibu sana, ndio wamekuwa washindani wa karibu sana, na matokeo watu wameyaona katika mitandao ya kijamii. Lakini kama alivyosema, tutasubiri msimamizi wa kura ama uchaguzi katika eneo bunge hilo basi kuyaweka bayana na kuyaweka rasmi. Harith. Naam, ndio kama hivyo tumeona katika picha zote ambazo tumeonyeshwa katika vituo tofauti kupitia wanahabari wetu ambao wamekuwa katika maeneo tofauti kutupa kinachoendelea, kwamba usalama umeimarishwa vilivyo. Yani kulingana na alichokizungumza waziri wa usalama wa kitaifa Dr. Fred Matiang'i, ni kwamba kila kitu kimepangwa na usalama utakuwa wa hali ya juu. Kwa hiyo mpaka sasa alichokizungumza ni kama kinaonekana, na bila shaka tunatarajia mambo yatakuwa kama hivyo, kwa sababu hata nchi jirani za Uganda na Tanzania kupitia mitandao ya kijamii ni moja kati ya vitu vinavovuma ama kauli zinavovuma, wenyewe wanaita the trends, vivumio, ni kwamba wanashangaa, wanasema Kenya ni kama hakujafanyika uchaguzi, manake si kawaida kuwa na utulivu wa namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri na kuwa kielelezo kwa mataifa mengine kuhakikisha kwamba haya mambo yanaweza kufanyika kwa njia ya kistaarabu tu. Sasa kuzungumzia hii njia ya kistaarabu, kuna baadhi kupitia mitandao ya kijamii mbali wamekuwa wakisema kwamba iwe ni kweli ama si kweli. Wamekuwa wakisema, wengine wamekubali kushindwa, mpaka wale ambao hukutarajia kwamba watakubali haraka kushindwa, kwa mujibu wa hesabu zao wanasema wamekubali kwamba wapinzani wao wamewashinda. Kwa hiyo Wakenya wakae na amani na vitu kama vile, iwapo ni kweli au si kweli. Lakini ukiangalia mitandao ya kijamii na ni akaunti zao rasmi, lakini hayo pia hatujathibitisha kwamba nani ameshinda nani. Lakini swali ni kwamba iwapo ni kweli, unaona hiki ni kitu ambacho kinaweza kufanyika na ni kitu cha kuigwa pia katika ngazi za juu cha wanaowania nyadhifa za juu zaidi, kwa sababu wengi waliotoa kauli zao ni katika nyadhifa za ubunge na za wawakilishi wadi au madiwani ukipenda kuwaita. Gilbert. Naam, kwanza kabisa katika hilo swala la usalama, ni kweli kwamba nimeona tumepiga kura katika mazingira isiyokuwa na hofu wala vitisho kwa
vyombo ama asasi za usalama. Nakumbuka jana nilipoenda kupiga kura, niliona afisa mmoja wa usalama akiambatana na mmoja wa wafanyikazi pale wakienda, na niliona wakila pamoja katika mazingira ambayo ilikuwa imetulia. Kwa hivyo nadhani kwamba iwapo ingekuwa hivyo katika siku za baadaye itakuwa vizuri. Kutokana na swali lako la pili kwamba tumeona katika mitandao ya kijamii, mimi ni mpiga kura katika eneo bunge la Lang'ata na mbunge wangu ni Bwana Korir, na pia hizo ripoti niliona kwamba kweli kutokana na ripoti ambayo ilikuwa imewekwa katika mtandao wa kijamii, haswa mtandao wake, akawa anampongeza mpinzani wake pale Felix Odiwuor kwamba amemshinda. Kwa kuangalia kwamba iwapo hiyo ambayo alikuwa ameandika ni kweli, nadhani itakuwa vizuri tuchukue mtindo kwamba ukienda katika uchaguzi unaweza shinda, unaweza shindwa. Ukishindwa uendelee na kazi yako nyingine. Tatizo ambalo huwa lipo katika siasa ni kwamba watu walichukulia kwamba mimi nitafanya kila kitu, na baada ya kufanya kila kitu nikiingia katika uwanja wa siasa mimi nitashinda. Wengine wamechukua mikopo, wengine investment inakuwa kubwa. Kwa hivyo mtu akifikiria kwamba nikipoteza nitaanza wapi, inakuwa vigumu. Sasa wao inakuwa vigumu hata kukubali. Lakini iwapo ingekuwa kwamba hii ni naweza nikajaribu, nikishindwa sawa, nikishinda nitaenda katika kazi nyingine. Kwa hivyo ingekuwa vizuri iwapo mtu anaingia katika siasa ajue kwamba anaweza shinda, na waweke mipangilio mibadala hivi kwamba akishindwa arudi katika ile kazi yake, maisha yaendelee. Namna Moses Kuria alisema kwamba yeye atarudi katika private sector namna ambavyo alikuwa. Na iwapo hilo pia ni kweli, kwa sababu iwapo pia itasalia kwa mitandao ya kijamii. Ningependa niongezee hoja moja tu kuhusiana na mitandao ya kijamii. Nadhani mipangilio, mawasiliano, tunaona IEBC ya 2017 na IEBC ya sasa ni tofauti kidogo. Lakini kile ambacho walisahau kufanya ni kwamba walisahau kujumuisha au kuweka mipangilio ya kuwasiliana na wananchi, ikizingatiwa kwamba mitandao ya kijamii imekuwa haswa miaka 5 iliyopita ambayo imepita, watu wengi sana ujumbe ambao unapatikana katika mitandao ya kijamii, bahati nzuri wakati fulani huwa ni ujumbe wa kweli. Kwa hivyo wao wenyewe wangeweka mikakati ya pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao yao, hivi kwamba tunaweza tukadhibitisha. Hawana verified site. Wameconcentrate sana katika uchaguzi wa urais. Katika miaka ile iliyopita tulikuwa tunaona hapa fulani ameshindwa, huyu hajashindwa, ili tupate ujumbe. Sheria bila miktadha ama bila muktadha haiwezi tubadilisha sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndio tunapiga kura na sisi ndio tunaitisha ujumbe, sisi ndio stakeholders. Kwa hivyo unapotuweka kwamba sheria inasema hivi, sheria inatumika katika muktadha wa huduma kwa wananchi. Kwa hivyo hapo nadhani wangefanya, pengine ilisahaulika, lakini communications plan kwa social media ni muhimu. Asante sana. Bila shaka mikakati ambayo iwapo wewe unapania au una ari ya kuwa mwanasiasa, ni akiba maneno unapewa na Gilbert kuhusiana na jinsi gani unavyo. Harith, nafahamu kwamba tunafaa twende Bomas, lakini kuna swali moja ambalo nataka niwaulize. Sijui kama wewe na Gilbert pengine mshawahi jiuliza kwamba hizi celebrations ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii kwamba huyu ameshinda, huyu ameshinda, yeye mshawahi jiuliza kwamba pengine ama ikatokea kwamba ile hesabu walifanya makosa alafu ikawa ni tofauti, patafanyika nini sasa pale? ni matokeo ya ule mwanya uliopo kutokana na kupata ujumbe kwa yule ambaye anastahili kupatia ujumbe. Ingekuwa kwamba iwapo, kwa sababu kwa wakati huu hata Bomas kuna zile nambari ambazo IEBC tayari wanazo. Ingekuwa kwamba baada ya saa moja wanasema tumejumuisha, tunaona kwamba wamepata hivi na vile. Lakini bila hivyo kila moja tabuni nafasi yake ili soko huru. Naam, kila moja sikilize ngoma yake. Asante sana Gilbert. Sasa hivi umezungumzia IEBC huko Bomas, na ndiko tunakoelekea kwa sasa. Mwenzetu Brian Kimani yuko katika eneo hilo. Bila shaka sasa hivi tunataka tumpe fursa naye atupe 2-3 za huko. Kwa hiyo Brian, kama unatupata sasa hivi kuachia wewe usukani, ikiwa ni saa 10:26, angalau utuelezee ni yapi mapya na ni kipi watu wanazungumza kutoka eneo hilo. O'Brien.
Well, thank you very much, Harry, Salim, and Kamche Menza. They are at Broadcasting House. We are still holding on to our forte here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, whereby about 1.5 hours ago, 2 hours ago actually, IEBC Chair Wafula Chebukati has just briefed the nation on the status of vote tallying, whereby, as we all know, he has said so far 65.4% has been the voter turnout as yet, saying that they are still yet to get the numbers of votes that are being counted manually, or votes that were the ballot papers that were cast manually, and they're saying that we are likely to know that, or to know exactly how many people voted yesterday in the next couple of hours, and so we have to keep on waiting for that. Wafula Chebukati has also addressed the issue of vote tallying, where he has said that anybody is at liberty to do the vote tallying, because as long as you can access their portal there where the Form 34As are being deposited, then you can do your tallying and then come up with your own numbers. But of course he was quick to say that IEBC is still the institution mandated by law to declare winners, and so they still maintain that prerogative. Well, we are not very sure whether there will be another briefing, but they say that we need to be on the lookout because these things are changing, and of course we must change with time. Well, right here at the Bomas of Kenya, we continue the conversation around the 2022 general election, and I'm now joined by Isabel Gethinji. She has been with us throughout this week, and of course since Saturday actually, and she's still here with us. Thank you very much, Isabel, for your time. Thank you for Next to Isabel, we have Dr. Charles Gethinji. I mean Bogwa, not Gethinji, but Dr. Charles Bogwa. He's an organizational leadership expert. They are all joining us here. Thank you very much indeed, Bogwa, for your time as well. Thank you. I first of all want to hear from you, Isabel, judging from what you heard from Chebukati. Number one, was that what you were expecting to hear from Chebukati? And number two, was it good enough, to cool any nerves? Oh, thank you very much, O'Brien, for having me. From Chebukati's briefing, the one thing that I expected to hear is that there's been streaming in of the Form 34Bs. At least that much is something that we expected to hear, considering that the elections were concluded last night, and that a lot of the Form 34As are already on the portal. And some areas are not too far off, like Nairobi, Kajiado, the metropolis, and nearby counties. So to hear that there is not a single Form 34B that has been received here at Bomas, then it just speaks to the idea that we are going to have a long wait. It's going to be a long night and perhaps a long day tomorrow. Yes. And how many Form 32Bs are you talking about? Well, Form 34Bs, those ones will be 290. That will be 290. 290. Yes, of course they'll be carrying the 34As from the respective constituencies, but we are looking at 290. So I would have expected that the ones from close by would have started streaming in. Been around here. Yeah. Of course, that is not the case now, because they say they are yet to receive those forms. Yes. But they are saying that they expect to have those forms start streaming in later on today. What about you? I would like to concur with her about expectations, because when Kenyans read by yesterday early morning today that we had over 80% of the Forms 34A uploaded to the IEBC portal, they had a further anticipation that indeed over 80% of the results from the polling were ready. Ready for what? Ready for pronouncement to the public. So when they wake up in the morning and that is not the case,
then they feel like they have been cheated. And that creates room for perceptions that are negative, which can take us to some other perceptions that could result even in some of the coalitions feeling and telling their electorate that most probably something is cooking. So that component of how he communicated left also a lot in regard to dealing with the perceptions of the public. And so he needed to emphasize, and this needs to come even through the media, courtesy of IEBC, to contract the media as a partner, to keep on informing Kenyans and the whole world at large, because these elections have attracted not just the interest of the participants and the recipients, but also others. That just seeing that 97.52 on the IEBC portal does not mean that the results are ready for the officer who is in charge of the presidential tallying to go and announce. And that is Chebukati. And that is he himself, Chebukati. So what does he need to do from my expectation? He needed to play the role of the principal information officer of IEBC to reiterate again and again through media, and we have got diverse spaces of media, that the regulations are quite clear. That once we get the scanned image of Form 34A, what follows is that they are transmitted. That is what we have here. But IEBC cannot purport that it can announce before it has physically received each of the Forms 34A. But now the issue here is, and it was an interesting question, one journalist asked, how many have you received? And he said, I'm not aware of any, I've received none. And the young man asked, are you saying you have received 0? And indeed that worried even members of the fourth estate, because we are within Nairobi City County. So near are some of the polling stations. Are you telling me that you not have been in a position to have got a number from within the city county? That is a question that he needed to address, even if it is through the logistics officer or a relevant actor, because information needs to be accurate. When it is not, or when a gap is perceived, then we shall have disinformation, misinformation, and those can take us to the precipice. Yeah. You see, this is the first briefing by Chebukati in more than in how many hours? I mean, the last one was last evening at 11 p.m. Yes. And are you satisfied with the, the kind of the kind of information that he shared with the public and the assurance that was given to the public by Chebukati? Number one, the ability of an organization to have emotional intelligence, to also understand what goes out there, is core in giving way towards a decision by the entire commission on how to communicate on areas that may not be about numbers, that may not be about process. Now, that was missing as far as Chebukati is concerned. Why? Because he did not emphasize this very important fact about the laid down regulations on how to go about point by point, stage by stage. That emphasis is core. And the emphasis is not just during the address. The emphasis could even be through media in diverse ways. The emphasis could be talking to the national government to also come on board as a stakeholder. The emphasis could also be to the coalitions and even the individual independent candidates that we may be having, all parties for that matter. That component of bringing everybody in board so that this can then be propagated to their constituencies is lacking. So he dealt with entityship. IEBC, this is what we are saying. Then he was not franked accordingly by these other actors. Number two, other than government political parties, who are the other key actors in the information that Chebukati is giving us? We have the faith-based organizations. They have a large mass of those who went out to vote.
They have got interests. They have got opinions. They have got perceptions. And for a democracy to be seen to be mature, how we communicate the entire process through an inclusive approach becomes important, let alone the faith-based organizations and actors. We have got groups of eminent persons who are critical in conflict resolution, in reconciliation. This is the best time to involve them so that they even start understanding what is going on, so that as they respond, they have got data, they have got the truth. But this was not a moment for anybody else. This was a moment for Wafula Chebukati, because honestly speaking, the nation is not willing to listen or to hear from anyone else. The only person that this country is ready and willing to listen to is Wafula Chebukati and his team, because they are the people that count at this moment. But the key thing is, who is these people who should listen to him? He cannot just tell Kenya in a very flat way, this is where we are. He needs to also not just address the media and that public out there. Who are the significant others if things were to go haywire? How differently would you have done it? This is how I would have done it. I'm not IEBC, but this is how most probably I would have done it. Number one, within that briefing, I would have specifically invited, for the sake of further dissemination of the same, even before I do the entire brief, very significant organs of what would be termed as government, the coalitions as they are, and other parties, the faith-based organizations like the Interfaith Council, because they play a critical role. We have got the Council of Eminent Persons who are core in reconciliation and mediation, among other interest groups, including KEPSA, so that that component of them knowing you have had, you are a constituency, let others know. Then it means in one way or the other, we shall have started counter-messaging, counter-acting, messaging that may be coming from the same characters, and which would ban the trust that we have created, or that IEBC has created on itself. Isabel, what do you think of his idea? I mean, do you think this is an idea that can work at a time when, the hopes of the entire nation is rested on Chebukati? In my opinion, I feel that Chebukati has, in a way, included the stakeholders, because this has been a journey in preparation for the elections. And by and large, IEBC has worked with stakeholders, including political parties, including the faith-based organizations. He has worked with us quite a journey in preparation for the elections. It is just that now, and he has accredited most of these teams, so they're already in Bomas, they're seeing what is happening. And the truth is, right now, nothing is happening, because until the Form 34Bs start streaming in, then we can say that nothing is happening at Bomas. That is not to say that the electoral process is not continuing at the different levels. And I believe that at the constituency tally, that is where the action is. And I think that is just what Chebukati should have communicated. He of course expects that, because he has walked the journey with us, we all know what is the process. But just to assure us again, reteach until we all get it. But better still also, so that the person who votes, the voter out there, and the ordinary Kenyan who might not have been consuming this because they were busy doing their own work, but right now they are all glued on TV, because now that moment has come. He should just continue to talk to us, so that basically he explains to us that last night polling closed, voting happened, tallying happened at the polling stations. Form 34As were filled up, but they were not coming directly to Bomas. They were being taken to the constituency tally, and that is now where they are, because they have now to again be added together from all the polling stations within that constituency. And if there are any discrepancies or anything, it is sorted at that level. Then the Form 34B then is generated,
and then it is now brought to the Tally Center, the National Tally Center, so that people now understand, oh, why we have nothing happening right now here is because everything is happening at the constituencies. That kind of communication is good to just continue allaying the people's fears and also just the confidence in the system that he actually, the chairperson and the other commissioners are on it. It's just that there is a process, much as the forms are already on the portals and people are already calculating, but that is not the formal communication because there is a process that has to be undertaken and it is underway. From where you stand, Yes. Look, this exercise was concluded yesterday, the voting exercise was concluded yesterday at 5 p.m. And so now it's almost coming to 5 p.m. again. So we're talking about 24 hours. Yes. By expecting too much from IEBC, are we also shooting ourselves in the foot? You would expect naturally that nearby constituencies would begin to stream in. Sincerely, ordinarily 24 hours down, we would expect that nearby constituencies would begin to stream in. At least 10, 20 like that, because, there are just some environs around us. However, even from where we are, even Langata constituency. From Langata itself, Kamukunji, everywhere. But what we are saying is, possibly the chairperson would have tried to go ahead to explain, because when the question came, are you saying that you have zero? Perhaps that is the time he would have taken an opportunity to explain why he thinks or why we are perceiving delay, but perhaps the commission is not calling that delay, is possibly calling it diligence or whatever it is, but he would have spoken to the element of time and also to give us a time frame also within which then to begin expecting results, and a time within then to expect that, we would know where we completely stand. And that is not to say that people do not know somewhat where we stand, because they have access to the portals. They are seeing it also on the media. However, that is not conclusive, so we still have to wait for him. So telling us zero when we are already at 4.3 million is not fair. It doesn't look fair. From where you stand, as an organizational management, as an organizational leadership expert, are you comfortable with how IEBC is handling this whole process of vote tallying? Because now we are past the voting process. A good question, and particularly bearing in mind that one of the key things we have focused on during the first session that we've had here is the presidential poll, because that is what generated quite a number of questions during what would be termed as the press briefing. It is important for us to have fidelity to the laws that govern what would be termed as our electoral process. Have we had that fidelity guided by the leader, and the leader is IEBC? The IEBC has pronounced itself quite clearly that there are, within 7 days, is the period within which that particular poll should be announced to the public, and it's quite clear. We've not done a day yet, because voting in some areas ended way after midnight. So actually it ended today. Yeah. And that means then that is most probably the last hour, and that is our counting start point, and then we go 7 days. Number two is a measure of how well or how poorly IEBC is functioning, having already reminded us of the 7 days, is the fact that over 97% of the forms 34A have been uploaded to the portal. So that's point number two of earning good scores. Number three is IEBC, despite a very complex issue and it's being debated by many people, whether it's a pro or it brings some cons, is the availability to the public. Yeah. Not just media. Some public don't know they can actually access that information.
but it is actually accessible. And as Isabel has so well and aptly put it, had IEBC brought on board various actors, and for me the stakeholders, in their substrata to tell them you can actually access as the faith-based this, then it would mean any suspicions would have gone away. But what is the score here? Yeah. It's a great score because we are now able to access. So whatever is being streamed live by the various media houses, including KBC, have got only one source. So when you have got a credible source of any data, then you reduce suspicions, negative perceptions. That's another score as far as IEBC is concerned. The briefings, although many hours apart, are important because whenever you manage a complex event like this, a critical component is targeted briefing. Of course, part of this has been very general, but we need to have targeted briefing, which does not need to be done by the chair. It can be done by the other commissioners. Yeah. For example, on issues like social media, on issues of responding to the perceptions created by fake news, that there is even a pronouncement that one of the coalition presidential candidates has won the election. That takes people into a celebratory mood, and remember, that is fake news. To that extent, that mainstream management is good. But these are the bit of also bringing on board strategic communication against what is out there. That one is lacking, and it can cost us a lot. But they have done well. You want to also Yes, throw in an input? One of the things that the chairperson, Chebukati, spoke to as he was preparing the nation for these elections, he said he is the national returning officer. And so until you have heard from him, and you know, he has a way in which he communicates to the public. He has this Bomas as his station, as the national tally, and he has media all over streaming. So if you're not getting communication coming from Chebukati in this form, anything else out there should be disregarded and should be seen for what it is, propaganda, fake news, and all that. And it is for the voter. It is for the Kenyan person who is receiving a lot of communication coming from whatever corners to just be able to understand that right now there's a lot of lies and propaganda and all that is going to be spread, but they have to, you know, shelter themselves by making sure that they are only taking to their heart as gospel truth only the information that is coming from the National Tally Center. Yes, that is good, and you have actually communicated to Kenyans. It is unfortunate that during the electioneering period, a habit, a practice, a behavior was developed. Which one? Depending on the coalition or political party or the particular leader you are going out for, there were a number of, for example, social media groups. And the kind of communication that is there is the source of the information. So we have had echo chambers where, for this group, if the information is not coming from so and so, it doesn't matter whether it has been announced by IEBC, they don't trust it. Today, we've seen a group, to be very precise, it's good to be practical, where these are well-informed men and women in their own right. They are Kenyans like you and I. But when they saw that their leader is trailing with about 2-point-something million votes, the leader quickly told them, this media house is biased. They are stealing our votes at a rate of 1.5% for every announcement. So nobody should watch this. So you find that despite even our abilities to reason critically, we've become so biased courtesy of who is our leader, to a point whereby there is toxicity of Kenyans not wanting to accept the truth. That's why it is important for Chebukati, as the overall in charge of the presidential poll in terms of the tallying and consequent announcement, to continuously reinforce that particular component. Maybe the fact that the media houses have tallying centers that have different actors, not the same software and so on and so forth,
is an item for IEBC to start thinking about, because if some will pronounce themselves winners, only for them, when Chebukati pronounces himself to realize they are number 5, of course there is no number 5 most probably, then hell might break loose. I mean, look, IEBC has made it clear that if you would want to have access to Form 34As from the constituency level, you can access them from their portal. You can do your tallying, you can do your subtractions, you can add, you can multiply, and so forth, and come up with your own numbers. By them doing that, what are they doing to the public? What are they doing to the political parties? What are they doing to the media, to the media in the country? I'd like to say that, one, IEBC is speaking to the issue of accountability. Just being very open and being accountable to Kenyans. Because before, if they would have stayed with all this in their portals locked, and we wouldn't be able to access, and then by now they still have nothing, and it would be all quiet, we wouldn't be all quiet out there. So in a way, they have managed the expectations of the people by saying you can be looking at what we are looking at, so that you see where we are at, but we are going to go through the legal process of verification before we can make a pronouncement on it. Are they keeping us busy as well? Of course, you have to. So that's a good one. Are they also keeping us busy so that we are not so idle? It is important to manage people, because IEBC has 7 days. Kenyans, we must be a patient lot. They have 7 days to get this right, and we definitely want them to get it right. So we cannot insist that they rush the process. The only thing we are saying is that by them opening for us that window so that we are able to peep and see what they are seeing, in a way has caused the people to just become even in waiting, and also managing the expectations of the people, because you see it is a contest, and a contest, people want to measure themselves and see where are we at. And so even for purposes of the emotional aspect of it, people now are able to see this is where we are at, these are the possible outcomes like that. So it is good management, if you ask me. What I hope to see though is when the elections, when the forms start streaming in, as they come, that there'll be more and more communication coming from Chebukati, so that as they receive a certain batch, they come to us and tell us this is where we are at. You know, that now formal communication. As they come, I believe that we should be having more and more statements coming from the chair. Daktari, have you at any point tried to log on to IEBC portal, look at those forms, and trying to do your own tallying? I actually did that in the morning. What kind of a task was that? 2:30. And this is what I now want to bring on AMS in the morning. In the morning? Yes. We finished here at 2. Oh, yeah. Yeah, you know. And let me tell you, it is very good that IEBC did that. But how many Kenyans, number one, would be in a position to even understand that? Because that's core. So who is doing it for us? So you realize it is the media houses basically that have toiled to now bring that and give it to Kenyans. And unfortunately, they are not streaming the same kind of outputs, yet the data is the same. So if there was a way, because remember, these are human beings, there are those who will decide, let us pay more attention to the vote-rich region for this coalition. That then shows the coalition leading at a very early stage. For example, it's an assumption. I have not said that that is what is being done. Another one would also do the same. So what is coming out of it? It's a tedious thing, and Kenyans are a bit lazy. I respect them, they're hardworking, but when it comes to extracting data from a statistical approach, many Kenyans, they are good at it, but they are very lazy. Why? Because our media houses are actually doing it. Even for the coalitions, you might be astonished. Some may not have really gone deep into the same. They are waiting for an output carried out by some particular team, including the media houses. So when we have got divergent results, that whereas this one is at 4.8 million, for one,
and the follower is at 4.6. In another case, one is the one who is leading is now trading at this. That brings conflicting perspectives, which IEBC may for now not be in a position to deal with. But what is the good thing? Like Isabel has said, once the verification, a physical process, starts being undertaken by IEBC, then the rest will have to become something that we may have to forget. But certainly, coalitions will be able to know who has carried the day. What I do not know is how they will manage that. Because the question is how they will manage this. Yeah. I mean, still from your experience, would you say it's a tedious process, it's an arduous process, it's a difficult process, it's a technical process, or it's an easy process? The tallying that you try to do at 2:30 a.m. It is not an easy process. And so if I go to the other kofia that I adorn of inclusivity, it bars quite a number of Kenyans from actually interrogating that data. And we may interrogate that another day. We may need to revisit that. For how long did you try to do the tallying? Well, it was about some 45 minutes. Some 45 minutes? Yeah. In fact, I had started how many forms? How many forms did you end up tallying? I dealt with about, it was about 15 forms. 15 forms? And that was not easy because, let me make it very easy. Brian, if you told somebody to record the number of vehicles passing along Uhuru Highway in the morning, that is data you are collecting. Yeah. Now, when you tell him, when you look at the number of vehicles during the times that we have got gridlock, it's easier, yes, but you can imagine walking, doing cross-checking and all that. We are talking about 46,000, she mentioned, 229. Who is this Kenyan who has all this time? Because it's good for us to have a practical perspective. 46,229. It is a tedious job, and that's why even those who have got the tallying centers around, you can see the kind of workforce that they have put on board and the skills that are also required. Isabel, I mean, Chebukati somehow, deflated the attention when he was asked by the media, how comes we are yet to get the numbers from IEBC? And he said that actually even the media is doing badly because right now they're at less than 50%, whereas they're supposed to be at around 98%. Yes. Was he trying to deflate the criticism from IEBC and throwing it off back to the media? As Daktari here has spoken to the issue, the whole process of downloading the forms from the portal and now calculating the same, even for the media, is an enormous task. Yes, it is. They have a duty to the Republic, so they can't just do things. They too want to be careful in the manner in which they are processing this information, but more so broadcasting it. So they will play safe. And Chebukati has kept on saying that he's the person who will announce the result. So you want to be behind Chebukati. You do not want to be ahead of him, even as a media house, because he's the one to announce it. So you will want to dilly-dally and work with him, and mark you, he has not started because he doesn't have any form here with him. So he hasn't given any formal communication. So you do not want to be too much ahead of him, because even out of the experience of previous elections and even just by what we have been seeing, sometimes a certain path seems to be, the path, then from nowhere there's a turnaround, and then the people who seemed to be in the lead are no longer in the lead. And as a media house, you do not want to be the one who created that perception. So everybody is playing safe, and they're going to work at the pace of Chebukati. So what I'm getting from you is that all of us, we are in some sort of a wait and see what kind of a move IEBC is going to take before we can follow suit.
In terms of the duty, the level of duty that people, different stakeholders have, what I can say is I'm sure from the different political formations, you know, the coalitions that had candidates, they possibly know the result by now. Because it has been their interest from the beginning. I'm so sure that they have put in everything that they needed in place in terms of infrastructure, in terms of staffing, because they have a lot of interest in it. They cannot afford to wait as everybody else is waiting. But the media cannot be caught in that. It cannot be caught in those partisan chases. So it has to remain very vigilant in the manner in which it is giving information, and they have to walk at the pace of the national returning officer. I want to hear this from you, Daktari. I mean, Chebukati is telling the media, hey, look here, you're actually very slow. You should be at 98 point something now. But look, you are below 50%. But then he goes ahead and say, but wait a minute. Even if you are to complete the process, you cannot call the election. Those are your personal information, okay, for you to keep, for you to digest. So, essentially, why should we bother then collecting an information that we are not going to use anywhere? This is an interesting one. She has brought on board a moral duty of media not to be embroiled and then be labeled as a partisan. And of course, that is the fairness we expect as far as any media house is concerned. But what kind of wordings do we expect from Chebukati when he's addressing the media? When he says that you are now playing catch-up, I'm ahead of you, but another time you are ahead of me, so that does not work. Is it a challenge, or is it an ill motive? Is there an ill motive in it when you address what would be termed as partners who are so key in disseminating the same information out? I would not be in a position to tell. That's one thing that I had said I need to interrogate with a fellow analyst so that you're able to look at it. But then, it is also quite interesting. Chebukati has become hardened. And not Chebukati the man, Chebukati the entity, IEBC. Because it has been bashed this way, that way, across all perspectives, within the entire cycle of the electoral process. Yeah. So it means in one way or the other, just like a child who has been bashed here and there, they also develop response mechanisms, defense mechanisms, resilience of a certain nature. IEBC, and that's a comfort zone I'm worried about, feels right now that it is ahead of everybody because they have placed those forms there. And that, of course, nothing can be changed because what was scanned is what they will get when it comes as a hard copy. But my question would be this. What about if a coalition, in one way or the other, was able to finalize on its tallying of the presidential poll with the audacity to actually go out and pronounce themselves and play it safe by saying, this is what we have and nothing can change. Just imagine one of the coalitions calling a meeting. You are in media, you're a media house. I'm sure you'd not miss to attend that kind of a conference. Yeah. And then announcing from the forms 32A, let's go one at a time. We have won. And that is, for example, on Saturday or on Friday at this time. What would be the status of the country? What would the others say? And they say with a disclaimer, however, we are saying this as the truth. This is our chief data analyst. We are showcasing you all this and we'll keep it in our portal for you to access. Then it means Chebukati will have lost the glare. We'll have lost that authority of then waiting to announce. So we shall have developed a subculture where then we can get all these that announce while still telling people we are not really announcing, we are only telling you that we won. That component that we have not thought about can have its implications, and most probably towards our democracy, because despite the fact that it is our democratic right, we will have a thinly veiled defense
that these are not the final results, but go to our website, this is how we have worked it out. It is quite demeaning at times when it is then not announced. Do your KCSE. Then the results are announced by another some character, not by Kenya National Examinations Council. How would you feel? It has got implications. It doesn't have credibility at all. Even to other institutions. And so there begs the other question. I mean, by IEBC now, or Chebukati, and Chebukati now here is not the man. Yeah. Chebukati now the institution here. By telling the civil societies, look, here you have the forms, you can do your tallying. Chebukati telling media, here you have the forms, you can do your own tallying. The public as well. The political parties as well. And then coming back and say that, hey, look, but even though you can do your own tallying, we still have the final authority and the final say on the results. Isn't he somehow starring the hornet's nest? I think, and just before we went into this election, I remember seeing a certain headline, the opaque elections, or opaque Chebukati, something like that, something about, okay. So I think what IEBC is doing is looking into the element of being open, that elections are seen to be open, they are seen to be fair. And that is why he's inviting all stakeholders, look with me and let's see together what I'm seeing. That is the invitation to them. Can we look at these things together? See from your corner, see from your corner, this is it. However, I have a process to undertake in processing this data, even as it has come to me, and it is by law. So now allow me the time to do what I need to do so that I now get to pronounce these elections formally. But let's walk this journey together. So he has invited everybody to the party. Let us walk this journey together. I think that he's tried, coming from past experiences, and I think that is one thing I have to give to IEBC. Every time they have had a challenge in one election, they have tried to better it in the next election. They have always tried to, do better by the next election. So I think they're just looking at the element of fairness, openness. Yes. Daktari, look, so all of us are coming up with our own numbers, using our own methods. And so you have a situation whereby these numbers are placing these candidates ahead, these other numbers are placing this one ahead. And so it becomes some sort of a cocktail of confusion, because you wouldn't be able to rely on my tallying, neither am I going to rely on your tallying. So aren't we creating a platform for conflict? Thank you, and that's part of what I'll respond to that by borrowing from what Isabel has said, while acknowledging and indeed congratulating IEBC for improvement, learning from its failures and learning, and therefore taking us forward in a way that we have appreciated. This is something that virtually every other Kenyan is saying. We have seen good progress. And in fact, today there was a question as to how successful IEBC has been. We also need to realize that when we bring on board actors to enhance our credibility, we must also make sure that we have tenets. We must have values. We must have a code of conduct, so that this code of conduct then enhances the desired end. That end of transparency is important. But what are we seeing in what we are live streaming? You'll find this person who is on this media house gets this other one this. So we have got what would be termed as noise. That noise is confusing. So it would be a good lesson, because for now we cannot do much, to then ask ourselves, how can we then do it as media houses, so that we have got what would be termed as respect to democracy, where we have a right to download this one and this one at the very tactical level of democracy. But we become strategic by agreeing that we can have co-joined that partnership in the analysis. If we have that partnership in the analysis, then we have partnership in sanity.
so that what Kenyans are getting is not disjointed. Because once it is disjointed, rest assured, today there are people celebrating that so-and-so has won. Yet that might not be the case. So when you bring many actors on board, systems thinking tells us that all those boundaries must be broken so that you gel. You can gel through processes. And that is core because it's missing despite a good intent that is in tandem with our national values and in tandem with the need for us to continuously increase the trust index of IEBC. From my angle, I view that as the next space and practice that we may need to focus on because then it reduces the kind of confusion that is there. Hey, look, you see, when you have a situation whereby, the entire media in Kenya, is having its own tallying center, it's having its own personnel, statisticians, it becomes quite arduous, for a single media house to do things. Because look, Chebukati has a team of close to 300,000 people on the ground who are helping to do things. We do not have a media house in this country that can have such a human resource. Yes. Could it have been then wiser if all the media houses in Kenya, the Kenya Broadcasting Corporations of this world, the Royal Media Services, the Nation Media, the KTNs of this world, to come together, employ economies of scale, and then form a consortium for them to do this tallying? Would it have been easier for them? That is what we are alluding to. And has the media done that before? Yes. How? The presidential debate. The debate, yeah. Was an outcome of a practice of partnership. And it delivered great scores and showcased that indeed we can partner to drive an agenda of national interest. And so the same is doable and will deliver credibility even to media. And indeed, media would learn from each other because KBC could be having unique skills as an organization that KTN, for example, and I'm not saying doesn't have, that it may not be having. So that joint learning makes sure that then media is not in any way exploited by what would be termed as some of the political processes that we have and politicians for selfish ends. And that can play an ultimate critical role in bringing cohesion to this country because the truth will be one. For now, Kenya is having 5 different truths and it is one truth. How on earth can you be a boy who has scored grade A or a first class honors, then another one says it's a second class, another one says pass, another one says fail? It brings noise, and that toxicity is what can take us to the precipice if we are not careful. So I reiterate, and do it also concur. There are economies of scale, and it is the way to go, and it benefits in many ways. It also sets an example for the East African community, not to mention the entire African Union. And I think that could drive us far and make Kenya a pace setter within that theater of operation. Yeah. What would be the benefits of doing a unified tallying center for all the media houses, but still at the same time, you as a media house, you want to be seen as a pace setter. You want to be seen to be doing the best. And so if you are to do it together, then you steal the shine from me and I steal the shine from you. How can the media do this without, compromising each other and, of course, complementing each other? I think the first thing that would speak to the media would be why are they doing this? The why would then inform the how. If the idea is so that the media speaks in one voice in calling the election and also in making sure that the nation believes in the process and then the outcome, then working together takes away all that element of
a certain media house tends to lean towards this coalition. This other media house tends to lean towards this coalition. And therefore, the results that they give, people get to have this perception that these ones could be going this way and this one's, and automatically, as Dr. had said earlier, then you will see that they'll begin to give certain skewed results, so that they create a certain perception because perhaps they have that kind of leaning. However, when all the media houses would come together, then they would set the ground rules. They would, decide this is how we are going to collect the data, this is how we are going to process it. It is at this point that we begin to show it out, So the process would then authenticate the outcome. So it would be a wonderful place to go, and there's always a place to start, and I like the presidential debate as a place, a starting place that I don't think that in this country ever in the future people will imagine going into an election without having those kind of debates. And this time they were taken, they were cascaded downwards from the presidential all the way up to I think parliamentary. So we can now take this as a building stone and decide, you know what, because this seems to be the way forward in terms of technology, in terms of inclusivity and participation, that then the media houses will now come together. I think they have a media guild or something, and decide that this is how we can approach elections, so that first of all it is not too heavy a cost on any particular media house. But then again, when they take the collective responsibility, now then no media house would fear getting it wrong. You see, that's the other thing that makes other media houses just pull back. It's not because they're not seeing what everyone else in the other media houses is seeing. It's because they also want to play safe, because they have a duty to the media house. So when they work together and they draw the plan together, then I think it would be a wonderful place in the future to be, and the people will begin to trust 100% the position of the media. And we have seen that in America. We always follow that, and people know, and they have trust in the process. But of course, in the US, I mean, of course, the media houses, they don't have a unified tallying center. Yes. The media houses in the US, they are financially deep, and so they can afford to hire experts, to do data collection and data collation at the same time. And that's what I wanted to hear from Dr. Charles. Is there any country in the world that where the media or the other organizations have come together to do a unified tallying process whereby it's a model that we as a country can emulate? The good thing is that I've not heard of any. This is a homegrown solution that through KBC and the thought process we are having here is coming on board. Is it doable? Certainly yes. Is it an innovation? Of course, yes. And that's why I alluded to the fact that the East African community members and Africa at large would be in a position to borrow from this kind of a process. As a young democracy, the kind of media we have, certainly, most of it is certainly locally has been homegrown. That's what we can say. And we have pride to even have seen the pace setter, the initiator, that is KBC, right from yonder as we got independence. So I'm not aware of any, but it would be the pride of this nation, because we have great innovators, to celebrate the IEBC and ourselves and Kenyans for the kind of thought process we are having by sitting at this table and truly focusing on motherland, because it is a calling for patriotism to stick our necks out, think beyond what exists globally, and maybe deliver what should be global. Very well. Because we are coming to a close, in this conversation, I want to hear from you, and I want to start with you, Dr. Charles. Now we are finding ourselves in a situation whereby there is so much information out there that you do not know who is right and who is wrong. We have had some areas in this country, people have started to celebrate because their candidates has been projected to be ahead. So how do you then handle this information or manage this information as IEBC to ensure that, of course, the people who will have their hearts broken, we don't end up with the worst? For number one, we were not fully able to manage misinformation
right from when we started this process of the campaigns. And we had character assassination. We even had disinformation where people had fake accounts, assassinating others, assassinating agencies of government, including IEBC, and even leadership of some of the coalitions. So it has given birth now to what campaigning does. It gives birth to votes or to the polling perspective as we move along that process. And so time has come, and we've come of age to make sure that continuously we work with a variety of stakeholders to channel through the full information. We need to inculcate a subculture of fact-checking and involving particularly critical actors at the county level, at the political parties level, to air what would be termed as these truths, these facts that are relevant. Of course, the media comes out pretty well. And significantly here, because the urban people are faster in fact-checking, it is important, most probably, for us to partner, IEBC and all other stakeholders, to come up with a fact-checking and information channel that leverages on our vernacular stations. Because they are there. They are critical actors. They could fuel violence, they could quell or prevent what would be termed as violence. How well is IEBC, the government of Kenya, the political parties, when it comes to the vote pronouncement, how well do we use those particular channels? We don't use them. We only use them when we want to whip up emotions of our constituencies. How then do we create a model of strategic communication, what we call Stratcom, so that there's a Stratcom for the sake of business continuity, no burning of houses, for the sake of social cohesion, the social pillar of Vision 2030. So strategic communication then becomes an important aspect. And that then must be followed by the final words you put in that question. We might break hearts. Right now, there might be hearts that were broken by some social media. You heard somebody, some people went slept, they never woke up in their vehicles. That's what I heard from some people who were talking. Now, we are calling on another constituency. Yeah. The constituency of our psychologists, of our psychosocial well-being experts, of our mediators, those who practice reconciliation. Their time has come in within this particular process. How well prepared we are, I may not tell, but how much we need it. This is the election where we have had the highest number of candidates. And when men and women take loans where the collateral is their houses, their land, and they fail, and an economy may not be picking up pretty fast or doing well, we have a recipe for psychological ruin in not only individuals, families, and organizations. We've got to bring on board those characters, that constituency, critical to our mental well-being. Isabel, how would you handle these information management process now that the horse has bolted? First of all, I'd like to speak to the issue of the political heartbreak, and that every candidate must be prepared to speak to their constituents as a duty to the citizenry, that you went to them to cause them to believe in you, that you would provide leadership, and that you must provide that leadership through and through. You do not detach yourself from that leadership that you promised to provide. And that leadership might be in good times and bad times, difficult times and easy times. In celebration, I remember in 2013, when the TNA URP wing won the elections, and the president did not take time to celebrate. I remember his words at Kwea, where he said, we must remember that there are others out there that are hurting, and therefore we have to be magnanimous in our victory. He caused his people not to over-celebrate so that he mitigates in the pain of the others. That is leadership. So by and large, every leader must continue to provide leadership during this tenure
much as we have to wait for IEBC to speak to the issues of where we are at, and finally the final announcement. However, the leaders continue to speak to their generals, and they continue to speak to their foot soldiers, that let us be still, it is well. And also for the people who are nationalists to speak to the electorate, so that the electorate gets to know that though person A might win or person B might win or lose, whichever the case, however, there will be a government. And that government is for the people, you yourself included, despite the fact that your person who you were supporting lost. The government that is going to be formed is for the people and by the people, and it is there to serve you. So the voter never loses. So the voter should not feel that though my person who I was supporting has lost, I have lost. The voter is not there to lose, and the government that comes in place will come to serve you. Once that information keeps being repeated to the voter by and large, then they will begin to see, oh, so if these are the government forms, then these are the things they had promised, so even though I might miss on this, I will get this. That is a communication that must continue to the electorate, to the nation, that we must also speak to ourselves as Kenyans, away from the politicians. We have to speak to ourselves as Kenyans and say we have a nation to live in, we have a nation to protect, we have children that we must teach that elections must not cause violence in this country. So we have to continue speaking to ourselves, so that even when someone comes to try and activate us in a negative manner, we'll be like, excuse me. This is our nation, we love it, and we are not going to go down that way. Very good. Yes. And of course, after such a grueling electoral process, and of course campaigning period, and disappointing numbers, to some constituencies, then what would be expected of us is to embark on a unifying path, whereby we work together as a nation, and of course we work together as a one community. Well, our time is up at this hour. Definitely we'll still have more conversation to come later on, but thank you so very much indeed for finding time to be with us this afternoon. Thank you so much. Dr. Charles, and of course Isabel. Pleasure. Thank you. Asante sana. Asante sana. You see, these are the kind of conversations that you will not get anywhere else. We're here at the National Tallying Center, Bomas of Kenya, whereby not much is happening here. Of course, a lot of people, are trooping in and out. Just like 3 or 3.5 hours ago, that press briefing by Wafula Chebukati, assuring the nation that IEBC is still at the helm of all these, and of course they're doing everything possible to ensure that the country is kept abreast with the necessary information. We are keeping tabs of what is happening here. Remember, this is what we have been doing since Friday last week, actually, and we'll continue to do this until the end of this whole process. My name is O'Brien Kimani. I'm taking you back to Broadcasting House for the continuation of this broadcasting. And of course, remember, we're still live here. We shall be having more links. Stay tuned. Naam, asante sana O'Brien Kimani. Bila shaka mazungumzo ya busara pale katika ukumbi ama katika eneo la Bomas, ambapo ndio kituo cha kitaifa ambacho kitakuwa ni cha kujumlisha kura zote za urais, na tangazo rasmi litafanyika katika eneo hilo. Na bila shaka iwapo pilika sio nyingi sana sasa hivi, lakini itafika muda kwamba macho yote yatakuwa yameelekezwa kule, isipokuwa kwa sasa bado tunafuatilia baadhi ya maeneo ambayo yanaendelea na shughuli za kuhesabu kura, na maeneo mengine ambayo kama vile Eldas katika kaunti ya Wajir, eneo ambalo lilikumbwa kidogo na changamoto za kiusalama kama alivyosema mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, lakini wakahakikisha kwamba usalama umedhibitiwa na shughuli ya kupiga kura imeanza mapema leo asubuhi. Kwa hiyo tunatarajia kama dakika 30 zilizopita shughuli ya uchaguzi itakuwa imekamilika katika eneo hilo, na baada ya ukamilifu huo basi hesabu za kura kufanyika katika eneo hilo kabla ya kutumwa hususan kura za urais kutumwa katika eneo la Bomas, na vile vile wengine
kutangaziwa pale pale katika nyadhifa nyingine za madiwani na labda mbunge kuona nani yuko mbele katika katika eneo hilo. Kwa hiyo mbali na hayo ni kwamba kauli ya mwisho katika wale wageni ambao Brian Kimani alikuwa nao imesema kwamba hii itakuwa ni serikali ya wote. Kwa hiyo baada ya uchaguzi, wewe kama mpiga kura wala usiwe na shauku na vile vile wasiwasi na manunguniko kwamba umepoteza, hujapoteza chochote. Kwa mujibu wa kauli yake ni kwamba hii ni nchi ya wetu sote, na bila shaka wote watakuwa wanashirikishwa katika kuhakikisha taifa hili linapiga hatua huko, hatua mbele baada ya uchaguzi. Kwa hiyo Gilbert, tumetoka Bomas, tumesikia walivyozungumza, na kauli ya mwisho kama nilivyosema ni kwamba cha msingi ni kwamba shughuli imekamilika. Iwapo kutakuwa na kesi za rufaa, wao wenyewe viongozi wakabiliane maeneo ya mahakama na vitu kama vile, na wananchi waendelee na shughuli zao. Kama jana ilisemekana baada ya kura watu waliambiwa endelee na shughuli zenu, watu warudi makazini na vitu kama vile. Sasa turudie hili swala la IEBC. Unajua, kwanza labda nikuulize, hii kazi ya IEBC ni ngumu vipi kwa mtazamo wako, kabla tuende kwa Kamche? Maana Kamche kuna mambo mawili matatu atatuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa haraka tu, hii kazi ya IEBC unaiona iko ngumu kiasi gani, ama kama uione ni ngumu unaona iko nyepesi kiasi gani? Kweli ni kazi ambayo ina changamoto kubwa sana, kwa sababu ni kazi ambayo inafanywa wakati ambapo ili waweze kuangalia ni lipi ambalo utawafanyia ili kufanikisha malengo yao ya uchaguzi. Tatizo ambalo limekuwa ni kwamba kama ulivyoona katika vipindi vilivyopita, ni idara ambayo pia haijakingwa kutokana na matatizo yanayotokana na pengine serikali kutaka mambo fulani. There are a lot of interests ambazo zipo katika taasisi ile. Kwa hivyo inabidi wakati fulani wao wenyewe tufanye hiki, tusifanye hiki, na watu wengi sana pia wanawaangalia. Kwa hivyo hata wakati ambapo wamefanya vizuri, kwa sababu kwa sasa nilitembea mjini, maduka mengi bado yamefungwa, magari ni machache. Hivyo ni kumaanisha kwamba licha ya kwamba tunaambiwa turudi kazini, siasa ya upigaji kura inatuhusu sote kama Wakenya, na tunategemea kile ambacho IEBC inafanya. Hiyo inafanya iwe ngumu kwa kiasi fulani. Ndio, bila shaka ni kazi ambayo iwapo una maradhi ya moyo na mambo kama hayo unafaa kujua unajiingiza wapi. Manake iwapo huna subra basi Kamche, iwapo huna subra katika masuala haya unaweza ukajipata katika hali mbaya, mara kuzimia ama pressure imepanda na mambo kama hayo. Kwa hiyo nafikiri wanaotuma maombi kwa kazi kama zile tayari wanajua fika kwamba hapa tunajiingiza katika sehemu ambayo macho yote yatakuwa yanatumulika sisi. Sasa Kamche, hebu tuzungumzie, kwa sababu tangu tupate taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati na tume ya uchaguzi kwa ujumla, ilikuwa nafikiri kitu kama saa 9:20 hivi, na bila shaka mpaka sasa kuna mengi yametokea, lakini mwenyewe Chebukati alisema kwamba maelezo mengi na taarifa pamoja na form zile ambazo zinahusika na uchaguzi zinapatikana katika portal yao ama tovuti yao pia. Kwa hiyo sijui, hebu piga macho, kuna jipya lolote ambalo unaweza kuliona katika portal ya IEBC? Na mtazamaji, njoo nami hapa katika hii portal ya IEBC, na kufikia taarifa iliyotolewa na Chebukati ilikuwa ni mwendo wa kitu kama saa 9:15, na kufikia sasa saa 11:22 nilipopitia hii portal, basi nimeona kwamba 98.72% ndivyo vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha form 34A kwa ile njia ya picha, hivi vikiwa vinaashiria vituo 45,637 kati ya vituo 46,229. Hii ni asilimia 98.72. Tukiangalia maeneo ama kaunti, hapa ninazo kaunti zote na jinsi walivyoweza kuwasilisha
hizi form 34A kwa njia ya picha. Kaunti ya Baringo iko katika kiwango cha asilimia 99.71, ambapo nikiangalia tu kwa kifupi hapo ni vituo 1028 kati ya vituo 1031. Kwa hivyo hawako mbali, nadhani kama ni vituo 4 vinsalia kama sijakosea. Baringo hiyo imeshakamilisha, angalia mtazamaji, hapa ni asilimia 1 kamili. Kwa hivyo vimeshakamilisha vituo vya kupiga kura 855 kati ya vituo hivyo 855. Kaunti ya Bungoma pia haipo mbali, iko kama kaunti ya Baringo. Hii iliyokamilisha ni kaunti ya Bomet. Kaunti ya Bungoma haiko mbali sana pia, hiyo vimebakia vituo kama 4 vikamilishe kuwasilisha form 34A kwa njia ya picha. Alafu pia hiyo ni asilimia 99.971. Tukiangalia kaunti ya Busia, vituo 2 vimbaki tu. Mtazamaji ukiona hapo ni 856, tumebakisha vituo 2 ifike 858. Tukiangalia diaspora pia ughaibuni na hizi nchi jirani ambazo pia zimeshiriki katika uchaguzi huu mkuu, asilimia 85.19 ishawasilisha form 34A kwa njia ya picha, ikiwa ni vituo 23 kati ya vituo 27 vilivyohusika katika kupiga kura. Elgeyo Marakwet imeshakamilisha. Unaona hapa, hii ni Elgeyo Marakwet, vituo 555 vimeshakamilisha kati ya vituo 555. Vile vile Embu, kaunti ya Embu pia nayo imeshakamilisha asilimia 1 kamili, vituo 749 kati ya vituo hivyo 749. Garissa bado wako nyuma kidogo. Kumbuka Chebukati alipokuwa anatoa ile taarifa yake pia amesema kwamba kuna yale maeneo ambayo yana utata wa kupeperusha matokeo kwa njia ya mtandao. Kwa hivyo maeneo kama haya yatakuwa yanakumbwa na utata kama huo, lakini si haba yamejaribu, manake kati ya vituo 559 basi vituo 507 tayari vimeshawasilisha form 34A, hiyo ikiwa ni ikiashiria asilimia 90.7. Homa Bay nayo imebakisha vituo vya kuhesabu tu, si vingi sana, kati ya 1228 naona tumebaki wamewasilisha 1223, ikiwa ni asilimia 99. Hapa ni Isiolo pia nao hawako mbali, wamejaribu, imebakia tu kidogo hapa, kama si vituo 12 basi ni vituo 12 wakamilishe 219. Kajiado hawako mbali sana pia wao, asilimia 99 ishafika. Kakamega pia hawako mbali, tumesalia tu kidogo, manake ni asilimia 99.11. Hii ni kaunti gani? Kericho, naona hapa ishakamilisha asilimia 1. Kwa hivyo kaunti nyingi hazipo mbali. Kiambu wamebaki na kidogo pia, kati ya 2117 washakamilisha 2109. Haya, tukiangalia Kilifi nao asilimia 99.48. Hapa atakuwa amesalia vituo kama 6 wakamilishe hesabu yao, ama ni vituo 6 ama 8 wakamilishe hesabu yao. Kirinyaga wamebakisha kimoja. Haya, hapa ni vituo 698 kati ya vituo 699. Kwa hivyo hawako mbali pia nao kukamilisha. Itakapofika pengine mida baadaye tutaangalia tuone kama watakuwa shamaliza, manake ni kituo kimoja tu kilichosalia. Tukiangalia kaunti ya Kisii nao pia hawako mbali, wamebaki na vituo 6 tu. Ukiangalia 1294 hadi 1300, vituo 6 hivyo vimebakia. Haya, Kisumu nao hawako mbali, Kitui wapo asilimia 99. Hapa ni Kwale pia nao wabaki na vituo kidogo sana. Haya, hawa ni wapi? Laikipia wabaki na 5 tu, kati ya 565. Makueni pia nayo kama unavyoona hali ndivyo ilivyo. Hapa ni Murang'a wameshamaliza kuwasilisha kutoka vituo 1189. Hapa kwao ishakamilika asilimia 1 kamili. Kaunti ya Nairobi iliyo na vituo vingi zaidi, vituo 3641 vishawasilisha matokeo yao kati ya vituo 3649. Hawako mbali pia kumaliza, vibaki 8 tu. Asilimia iliyoko hapo ni asilimia 99.78. Nakuru pia vituo 5 vinsalia tu. Nandi wamebakisha kituo kimoja,
Kwa hivyo hawa ni wale ambao pindi tutakapojaribu kurudi kwenye hii portal tena tutaona pengine watakuwa shamaliza. Nyamira wamekamilisha. Haya, Nyeri pia nao wameshakamilisha. Samburu wambaki na vitatu. Huyu ni nani? Huyu ni Siaya. Siaya pia wameshakamilisha. Kwa hivyo vituo vingi vimekamilisha. Uasin Gishu ndo hawa hapa washamaliza. Kwa hivyo Harith na Gilbert, vituo vingi vimeshakamilisha. Manake nikiangalia hii asilimia hapa ni kwamba ni 98.75. Ni vituo vichache sana vilivyosalia. Tunaweza sema hata ni chini ya 1000 hapa. 45,653 kati ya 46,229. Hii itakuwa ni chini ya 1000. Kwa hivyo vituo vinamalizika. Huenda mwisho wa kwisha siku hii ya leo, pengine saa 1, saa 2 wakawa wote washawasilisha. Harith. Naam, asante sana Kamche. Bila shaka ng'ombe mzima ameliwa, umesalia mkia. Ukiangalia vituo vingi vimekaribia au katika asilimia 90 kwenda juu. Kwa hiyo shughuli hii angalau kuna matumaini kwamba inaendelea vyema na ukamilifu wake upo katika upeo wa macho. Na mbali na hayo, kuna jambo moja ambalo Gilbert nimelitizama nikajiuliza maswali mwenyewe, lakini naona sipati majibu. Labda tujadiliane tuone kama huenda tukapata majibu kwa swali hili. Kuna wale wanaopiga kura ughaibuni ni kama 10,000 hivi. Naam. Na mataifa 12, lakini hawajamaliza mpaka sasa hivi na kule wengi wao hawana matatizo ya mitandao, hawana matatizo. Inaweza kuwa tatizo liko wapi mpaka sasa hivi hawajakamilisha watu 10,000 peke yake? Kwa hivyo upigaji kura ulimalizika katika sehemu nyingi humu nchini. Hata ukiangalia kwenye ile orodha imesomwa na binti pale, naona kwamba stesheni nyingi zimefikia 90 na kuwasilisha zile fomu zao. Tatizo nadhani lipo katika IEBC kuhakikisha kwamba wameziba mianya yote ambayo inaweza ikatumika kuwashtaki wakati ambapo mmoja wetu ama mmoja wa wawaniaji pengine atakuwa ameenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi, haswa uchaguzi wa urais, matokeo ya urais. Kwa hivyo tunaona kwa mfano jana asubuhi nadhani matokeo ya Australia ndio yalikuwa ya kwanza kabisa kuingia. Wale ambao wapo katika sehemu ile, kwa sababu unajua Australia ipo katika wako mbele, kwa hivyo saa kama hizi utapata wao pengine ni saa 11 asubuhi Australia, lakini inasemekana ni hakuwa na kituo cha kupigia kura. Wanasema kwamba ni baadhi ya mataifa ni kama vile Ujerumani, Uingereza, Qatar, UAE, Canada, Afrika Kusini na mengine ni mataifa ambayo karibu na sisi. Naam. Hoja kubwa ni kwamba matokeo tayari IEBC wana matokeo. Kile wanachoogopa ni kutangaza kile ambacho kitakuwa kimeanza kuleta nini? Ati. Pengine Waswahili husema aliyeumwa na nyoka akiona ung'ong'o mshtuka. Kwa hivyo wapo katika lengo lao haswa kwa wakati huu ni kutimiza sheria. Kile pengine wamechukua kabisa ushauri wa wanasheria kuliko ushauri wa wadau wote ambao wanahusika katika hii kazi. Kwamba hawatakuwa wamevunja sheria wakituambia kwamba kulingana na ile ambayo tumepata tunaona idadi ya kura ya Odinga ama ya Ruto imefikia hapa. Ndio maana unaona kuna tatizo sana, kwa sababu watu hawajaelezwa kwamba ukitazama KBC wao wanafanya orodha yao. Ukiangalia Citizen wao wanayao kutokana na kuangalia ile public portal ambayo ipo pale. Ingekuwa kwamba wanatangaza alafu nyinyi mmepewa nafasi ya kudhibitisha yale ambayo wamefanya nini? Wametangaza. Kwa hivyo hiyo ndio nafikiri imekuwa hoja kubwa kwa IEBC katika mazingira ya uoga, wakijua kwamba baadaye malalamishi yote yatakuwa kwao. Na hiyo inajibu swali lako la kwanza, hii kazi ni ngumu kiasi gani? Mshahara upo lakini kijasho lazima kutoka. Naam. Ulivyosema kuhusu hiyo kazi, wakati ule wa mahojiano huwa mtu yaulizwa utaweza kufanya kazi wakati mgumu ama wakati unaona kwamba mambo si yanavyokwenda, lakini wewe utakuwa ngangari ufanye hiyo kazi, na natumai kwamba walisema hivyo. Na japo kuwa mwaka 2017 palikuwa na hali ya mshike
mwaka huu naona ni kama wamejipanga. Gilbert, unaweza kusema IEBC imejipanga vilivyo, hususan vile imetoa hii ruhusa kwa watu wengi ama mashirika mengi ama wahusika wengi kuweza kunakili na pia kuweka hesabu yao na pia kuwa na jumuisho yao ya matokeo yatakavyokuwa, ama pengine itakuwa imejiweka katika hali ya kwamba majibu watakuwa wako nayo wao, IEBC wako na majibu yao na hawa wengine wako na majibu, alafu kisha kuleta yote pamoja pengine itakuwa ni hali ngumu. Kuna majibu mawili. Jibu la kwanza ni kwamba ndio wamefanya vizuri kwa sababu wamejaribu kufikisha ujumbe ama mawasiliano kuhusiana na matokeo kwa wananchi, kwa sababu tuko katika enzi ya utandawazi, kila mmoja anaweza kafikia. Na pia walikuwa wanataka kuwa na ile transparency, ile uwazi. Ile transparency. Lakini wamesema kwamba hayo yote ambayo unaona sio matokeo rasmi. Wewe fanya yako, lakini sisi wenyewe tutafanya yetu hapa baadaye, kisha baadaye tutawafanya nini? Tutawatangazia. Kwa hivyo hii tupo tu katika nafasi ya pengine kufurahia ama kupata zile nambari, lakini mimi naona kwamba IEBC mbali na kufanya public, ingekuwa wanatangaza kwanza kisha wanaelekeza vyombo vya habari, nendeni pale mdhibitishe yale ambayo tumefanya nini, yale ambayo tumefanya. Kwa hivyo licha ya kwamba wameongeza uwazi na pia uangavu ambao unakuja na kazi hii, kuna mengine zaidi ambayo wangefanya, kwa sababu ukiuliza kila mmoja hajui. Kwa kweli ni kwamba licha ya kwamba hizi ambazo mnaona hapa, kila mmoja atakwambia mimi sijui, tunangoja. Kwa hivyo hatujapata matokeo rasmi kwa sababu wao ndio ambao. Kwa hivyo wangejumuisha wanasheria pamoja na pengine vitengo vya mawasiliano ili hizi zote ziendane. Desturi ya mawakili ni kwamba wao wanapenda kuplay safe. Hivi kwamba let's keep as much as we can ili tusipatikane katika bila kuangalia kwamba huu ujumbe pia kuna emotional perspective ambao pia lazima. Lakini pia nitawapongeza kwa sababu niliona mwaka wa 2017 waliokuwa wakizungumza walikuwa wakubwa Chiloba na makamishna. Jana niliona afisa msimamizi wa mawasiliano pale Tabitha Mutemi alipewa nafasi na hata akazungumzia, huyo ni mwana mawasiliano. Kwa hivyo hapo naona walizingatia kwamba kuna nafasi ambayo pia wana mawasiliano wanaweza wakacheza katika huu uwanja. Na sasa katika haya mambo ya kuweka uwazi na mambo kama haya, unaona kwamba labda pia imejaribu kuzimua ile tunaita tension kwa Kiingereza, kwa sababu ingekuwa pia uwazi haujawekwa basi lawama zote zingepelekwa moja kwa moja. Sasa hivi kila mtu ana uwazi, akiuliza anambia tumewaambia bana matokeo yao katika tovuti yetu na vitu kama hivyo. Imesaidia pia kuleta hali ya utulivu kwa njia moja au nyingine. Japo watu hawajui kipi ndio, lakini nambari zote ziko wazi. Lakini imeongeza anxiety. Kila mmoja anataka kujua, kwa sababu ushatuambia hizi si za kweli. Hizi ni zile zipo, lakini sisi ndio wasema kweli. Lakini kwa na kiwango kikubwa imesaidia, kwa sababu ujumbe unapopatikana watu wamepata kile mfamaji aachi kutapatapa. Kwa hivyo hata kama sisi tuafa madini, lakini tupata kitu cha kushikilia, unakishikilia. Naam, maisha yanaendelea. Kwa hivyo kwa muktadha huo ndio imesaidia. Ama Gilbert, pengine tungeuliza, je, ipo athari yoyote katika hii hali ya kutaka kuwa na uwazi? Manake wanasema kizuri chochote pia pengine kutakuwa na asilimia kidogo ya ubaya wake. Sijui kama ipo athari yoyote. Uwazi desturi hauna athari, haswa wakati ambapo watu wanataraji kwamba utasema nao. Lakini sio uwazi bila uwajibikaji. Uwazi tunao sasa ni uwazi wa wanahabari kusambaza kile ambacho hata mimi mwenyewe niliingia kwenye tovuti yao nikaona ni nyingi sana, lakini ningekuwa na nafasi ningeanza kupiga hesabu zangu. Lakini wao wenyewe bado wangeshikilia. Kwa hivyo huu uwazi umesaidia ndio, lakini bado wameshikilia jukumu ambalo wamepewa kisheria kuhakikisha kwamba wanawasiliana nasi kulingana na kile ambacho tumefanya nini. Tumeona katika mtandao wao. Kwa sasa Chebukati amekuja ndiye amezungumza, lakini hajazungumzia hata 1% ya fomu moja ambayo wao wenyewe, kwa sababu kuna kazi inaendelea pale Boma. Naam, kwa hivyo huo uwazi umesaidia ndio, lakini
kwa asilimia kidogo. Naam, sasa hebu tuzungumze tangu asubuhi matokeo yalivyokuwa yanaanza kutiririka kutoka maeneo tofauti. Kwa sababu kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni, tulikuwa tunasikia sana mambo ya kupanda mlima Kenya unapandika. Vipi? Kwa sababu idadi walijitokeza kupiga kura katika eneo la mlima Kenya pia sio ya kuridhisha na sio kama watu walivyotarajia. Huu mlima vipi ulikuwa unateleza kwa pande zote mbili? Mlima Kenya imesemekana kwamba huu ndio uchaguzi ambao hauna mwaniaji urais kutoka upande huo. Na desturi, ukiangalia maeneo ambayo wagombea urais wanatoka, desturi unapata kwamba asilimia kubwa utokea kuwapigia kura. Kwa hivyo kwa sasa hawapo katika hiyo orodha. Kwa hivyo hiyo inachangia asilimia kutokea kuja chini. Lakini kilicho muhimu kuhusiana na eneo la kati ya Kenya ni kwamba nafasi ambayo wanayo katika matokeo ya uchaguzi huu ipo katika mstari wa mbele. Kama huna kura ya Central, basi itakuwa vigumu sana wewe kwa ngazi na kuingia katika nafasi ya urais. Ni kama eneo hilo bado lina turufu. Naam. Lakini umeona kwamba katika zile, ukiangalia hizo nambari namna zinavyokuja, unaona kwamba deputy president unaona anapata asilimia 70 na mahali fulani anapata 80 ya kura zilizopigwa. Naam, zilizopigwa. Na mkiangalia Raila Odinga anapata 18, 20 na mambo kama haya. Ukilinganisha na mwaka wa 2017 unaona Central, kwa mfano Nyeri alikuwa anapata kwa kura 1400 na alikuwa anapata 3000. Hiyo haiwezi kafikia hata asilimia 1. Kwa hivyo katika kujibu swali lako kwamba ni nani amekwea, pengine kukwea ilikuwa hali ya kuleta uchangamfu wa kisiasa, kwamba nimekwea hata kama huwezi, kwa sababu kukwea mlima ni kufika kileleni. Lakini naona kwamba mchango hata uwe asilimia 10, 15 hata 20, pia utakuwa katika nafasi nzuri ya kuongeza kapu la Bwana Odinga. Kwa sababu milioni haifiki kukosekana moja. Naam. Lakini Bwana Ruto alitegemea sana sehemu hii hivi kwamba aweze akaipata, airithi namna ambavyo walikuwa asilimia 95, asilimia 90 katika mwaka uliopita. Kwa hivyo chochote kile ambacho Bwana Ruto anapata chini ya asilimia waliopata mwaka wa 2017, basi inamuathiri kwa njia moja ama nyingine. Naam. Kamte, sijui una yapi unajua, ukiangalia taswira na bado kila kitu tunachokizungumzia naona kinaturudisha pale kwa wale waliojisajili walikuwa milioni 22.1 na wale walijitokeza kupiga kura walikuwa tuseme kama nusu hivi ya walijitokeza. Sijui unaona taswira gani katika kuna jambo moja hapa ama kuna hoja moja ambayo pengine Gilbert anaweza kutufafanulia zaidi. Nafahamu kwamba japo matokeo saizi yanaingia na tunaona kaunti hii imefanya hivi ama eneo hili limefanya hivi, pengine idadi pia iliyotarajiwa ama asilimia iliyotarajiwa haijafika. Tuseme atakayeongoza pengine awe na asilimia 50 kuchanganya na moja, ama juu ya asilimia 50 kuchanganya na moja. Lakini pengine sijui kama huku kwa county anaweza kuwa ameshinda katika county 15 na iwe isemekane kwamba ni mshindi, ama anafaa awe amepata county ngapi pengine ndio asemekane kwamba kweli hii asilimia zaidi ya asilimia 50 kuchanganya na moja imekupatia ushindi unaofaa. Sheria inasema kwamba sharti awe amepata karibu asilimia 25 kwa kaunti 24. Wote watafikia hiyo idadi. Hiyo haina shida. Tofauti itakuwa, je, wa kwanza amemshinda wa pili na kura ngapi? Hiyo ndiyo ambayo italeta tofauti. Unakumbuka mwaka 2015 Rais Uhuru Kenyatta alimzidisha Raila Odinga, alifikia ndiyo 50, lakini 50+1 ilikuwa karibu kura 8,000. Lakini aliongoza akaendelea mpaka baadaye wakatafuta awamu ya pili katika. Kwa hivyo kulicho cha muhimu kwa viongozi hawa wawili ni kushinda kwanza,
Formula ya kuongoza itapatikana. Itakuja baadaye kwa sababu sheria haijawakataza kuzungumza na upinzani au kuzungumza na wale ambao wanaweza, wabunge ambao wanaweza kusaidia katika kuendeleza miradi hoja katika serikali. Na basi leo kama hivyo, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, tunaendelea na mazungumzo yanayofungamana na uchaguzi, na sasa hivi katika maeneo mengi ni hesabu ya kura inaendelea, huku zile form 34A zikiwasilishwa katika eneo la Bomas, ambapo kitakuwa kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura ambazo zimepatikana katika kaunti zote 47. Kumbuka kuna baadhi ya maeneo ambayo shughuli inachukua muda kidogo kutokana na kuanza kwao kuchelewa shughuli ya kupiga kura, na maeneo mengine kwa mfano Eldas katika kaunti ya Wajir leo ndo wamepiga kura, kwa hiyo pia matokeo yao yatachelewa kidogo, na bila shaka yote yakifika kama alivyosema Wafula Chebukati ambaye ndio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, sema kwamba yakifika yatakuwa yanatolewa kama alivyosema mgeni wetu kwamba ni muhimu sheria ifuatwe na wathibitishe ndio watoe. Kwa hiyo haraka kwa mujibu wake inakuwa haina baraka, unasema kawia ufike. Ila kukumbusha tu, iwapo kama utakuwa hujafuatilia mchakato huu tangu tuanze, ni kwamba kuna baadhi ya maeneo pia kura zilisitishwa kutokana na sababu za kiusalama, na vile vile kuna baadhi ya maeneo pia kura zilisitishwa kutokana na mkanganyiko uliohusisha picha na majina ya wahusika, na uchaguzi ukaakhirishwa kwa wiki 2. Kwa mfano Mombasa, Kakamega, Pokot, maeneo ya Kachiliba huko, na vile vile Nakuru, baadhi ya maeneo ya Nakuru, na vile vile Kitui. Kwa mfano Mombasa na Kakamega ni ugavana, wanaogombea nyadhifa za ugavana hawakupigiwa kura kutokana na ule mkanganyiko uliotokea, na ikasemekana baada ya wiki 2 itakuwa tarehe 23 mwezi Agosti ndipo wakazi wa eneo hilo au maeneo hayo ndio watakuwa wanaelekea debeni kumpigia kura gavana wao. Na maeneo ya Kachiliba na Pokot Kusini wao pia vile vile nafasi za ubunge hazikuwezwa kushirikishwa katika kinyang'anyiro kilichofanyika hapo jana, katika shughuli ya kupiga kura iliyofanyika hapo jana. Kwa hiyo wao pia baada ya wiki 2 itakuwa shughuli ndo hiyo. Na mbali na hao kuna maeneo ambayo yaliongezeka mjini Nakuru, eneo la Rongai, na vile vile Kitui Rural pia ni eneo ambalo limeathirika na kura zitafanyika baada ya wiki 2. Kamche. Harith, naarifiwa kwamba sasa tunaweza kuungana moja kwa moja na mwanahabari mwenza aliye katika eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Huyu ni Zainab Said kwa njia ya simu. Zainab, tueleze vipi, kuna yale maeneo kwako jana tuliona kulikuwa na hitilafu kadhaa, sijui kama yale maeneo ambayo yalikuwa vifaa vyao vimeharibika pengine ama havikufanya kazi, sijui kama walisaidia mojawapo ya yale aliyotumia sajili ya kuchapishwa. Je, vipi kuhesabu kura, munaendelea vyema huko ama mumefikia wapi? Pengine kama unaweza kutujuza tu hali halisia ilivyo katika eneo hilo la Lungalunga. Zainab. Naarifiwa kwamba Zainab hatuwezi kumpata kwa sasa, hatuwezi zungumza naye kwa sasa, kwa hivyo tutaendelea tuna mahojiano yetu hapa studioni. Gilbert, kuna jambo moja ambalo nimeliona katika kampeni za hawa wagombea kiti cha urais, wakijaribu kuhakikisha kwamba hiki kiti cha ugavana hususan kaunti ya Nairobi kina kwenda upande wao. Wanasema kwamba rais awe na kile kiti cha ama kiti cha ugavana cha Nairobi basi kiwe pamoja pengine na yule mshindi wa kiti cha urais. Sijui kama hii ina maana gani kwa rais akipata gavana wa upande wake, ama kama ina athari gani kwa rais kukosa gavana wa upande wake katika jiji la Nairobi. Athari ya kwanza, atakayepata ushindi katika kura ya urais, iwapo atakosa kupata gavana wa Nairobi, itakuwa vigumu kwake kuweza kutekeleza masuala fulani. Unakumbuka ya kwamba wakati ambapo Bwana Sonko alijikuta katika kitimoto kama gavana wa Nairobi, ilibidi Rais Kenyatta aweze kutafuta mbinu mbadala kuhakikisha kwamba maendeleo
yanatekelezwa. Akawa amechukua majukumu fulani, kwa mfano nadhani alichukua afya, akachukua ujenzi, akachukua na mengine nadhani majukumu mengine mawili ambayo siwezi yakumbuka kwa wakati huu. Akawa na unaona maendeleo ambayo bwana Generali Badi alifanya. Akakabro kwenye barabara, hospitali nyingi zikafunguliwa. Kwa hivyo ingekuwa kwamba gavana wa Nairobi kwa wakati huu angekuwa tuseme kwa mfano kwa chama pinzani, ingekuwa vigumu kwa sababu kisheria kuna sheria, kila gavana anaongozwa kisheria. Lakini kama gavana ni wa chama chako, basi kuna uhusiano ambao upo, kuna namna ambavyo mnashauriana kikazi. Unakumbuka Sonko akisema kwamba mara ya kwanza alipoingia katika kiti kile, ikawa kwamba akaletewa mamilioni ya pesa, akabeba moja kwa moja akampelekea rais kwamba njoo uangalie kile ambacho nimekutana nacho. Akaweka kamera, pesa zikaja tena. Sasa ikawa kwamba ingekuwa kwamba yeye ni wa chama fulani, basi angeenda kwa rais, pengine hata tungejua habari hizo. Kwa hivyo mara nyingi, kwa sababu licha ya kwamba Nairobi ndio kaunti ndogo sana katika ukizingatia pengine umbali pamoja na upimaji wake, lakini ndio ambayo ina rasilimali kubwa sana, hata inashinda Rwanda kwa mfano na Burundi. Kwa hivyo ni kama gavana wa Kenya hata anashinda rais wa Burundi ama rais wa Rwanda. Kwa hivyo ni vizuri rais kuwa karibu na gavana huo. Lakini samahani, lakini haitakuwa jambo geni iwapo atakaye shinda, iwapo rais na gavana watatoka katika vyama tofauti. Haitakuwa jambo geni kuwaona wakifanya kazi pamoja, kwa sababu ishafanyika. Unaona wakati Kidero alikuwa gavana wa Nairobi, watu wa ODM walikuwa wakikasirika sana kwa sababu mara yeye na Uhuru Kenyatta wanywa chai, mara wameshauriana. Hata kulikuwa na tetesi kwamba kuna mambo fulani Kidero amefanya, lakini rais akajibu kwamba namna Kidero alinifahamisha ni kwamba yeye ananuia kupanda nyasi katika barabara. Kwa hivyo nadhani ni hoja tu katika siasa, lakini uhusiano unaweza jengwa na mtu yeyote yule. Na bila shaka yote hayo, hususan ikizingatiwa kwamba wanaozungumza kwa sauti za busara wanasema baada ya uchaguzi watu wana malengo mamoja, kwa hiyo washirikiane katika kuhakikisha taifa limepiga hatua. Sasa tutajaribu kuungana naye tena Zainab Said kutoka eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Tupashe ni yapi ambayo yamejiri siku ya leo. Zainab, kama unatupata sasa kwa njia ile usafi, usukani ndo wako. Hamjambo Harith na kaunti hapo studio. Mimi hapa katika kaunti ya Kwale, eneo bunge la Lungalunga, si jambo. Hii leo zoezi zima ambalo linaendelea katika eneo hili ambao ni kituo cha kuainisha matokeo yote ya eneo bunge la Lungalunga katika shule ya upili ya Lungalunga. Hapa hivi shughuli ambayo inaendelea ni kutangaza matokeo haya ambayo yametoka katika vituo mbalimbali katika eneo bunge hili. Kufikia hivi sasa tunapozungumza, vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yao katika eneo hili ni vituo 38 kati ya vituo 148, ama vituo ambavyo matangazo yake yameweza kutangazwa ni 38 kati ya vituo 148. Na mwendo wa saa 10 hivi ndo vituo hivyo ama matokeo haya yalianza kuingia kufika katika eneo hili, na ndipo kuanza ile shughuli ya kwanza kutangaza matokeo haya katika maeneo mbalimbali. Tumeshuhudia tu visa mbalimbali, kumekuwepo na visa vya karatasi zile za kuandikisha matokeo ya mwisho hasa katika kiti cha useneta zimechanganya katika kutoka kituo kimoja na kituo kingine. Hilo linafanya usimamizi shughuli hiyo nzima inaweza kusitishwa kwa muda ili kuruhusu tu kwamba hali hiyo iweze kutatuliwa. Na pia pale mapema saa 2 kulikuwepo na mapumziko ya lisali moja kuruhusu maafisa wa IEBC waweze kupata kupumzika, alafu waweze kurudi kuja kuhesabu. Kwa sasa hivi
shughuli ambayo inaendelea ni msimamizi tu wa kituo hicho ambaye anazungumza, ambaye anasema kwamba sio tutakuwa tunachukua muda wa mapumziko katika kuwaruhusu maajenti hao na pia wao waweze kwenda kupumzika. Na kama tu nilivyokuwa nimetaja jana, pia siku mzima kumeshinda tu kunyesha, asubuhi kumeraukia mvua. Na kama sasa hivi nitakuonyesha tu kwa nyuma uweze tu pengine kuona maajenti hao ambao wako hapa ndani. Kwa hivyo nitakuonyesha tu kwa nyuma uweze kuona ni shughuli nzima ndio hiyo ambayo inaelekea hapa ndani. Na kwa sasa hivi afisa mkuu huyo Raymond Mamkazi alikuwa anapendekeza kwamba kuwe na mapumziko, watu waweze kurudi kesho kuendelea na shughuli nzima ya kutangaza matokeo hayo mwendo wa saa 12 kesho. Lakini baadhi ya maajenti wa vyama na wanasiasa mbalimbali wanapendekeza kwamba hilo haliwezi kufanyika, wanataka shughuli hiyo iweze kuendelea hadi mwisho. Kumbuka kama nilivyowatajia pale awali, ni vituo tu 38 ambavyo vimeweza kutangazwa. Vituo vingine 110 kutokana na vile 148 bado havijatangazwa matokeo yake. Kwa hivyo alikuwa anapendekeza mwendo huu ambao umefika, anataka watu wapumzike waende walale, lakini ni swala ambalo halijapokelewa vizuri na baadhi ya maajenti hapa ndani ambao wanahisi kwamba hilo halifai kutendeka. Kwa hivyo ni bado tu majadiliano, anajaribu kuwashauri tu waweze kusikizana na yeye kwamba naam. So we have enough time. Please do not break our backs. We've been up for 5 days running. Ni hali ilivyo huko Lungalunga Kamche na mashauriano. Umesikia moja kati ya changamoto ambazo pia zinachelewesha matokeo kufikishwa katika kituo kinachosubiriwa IEBC hapa Bomas. Kuna mchanganyiko fulani wa zile karatasi za kura, na lakini tumeona kwamba pale mawakala ambao wengi wanawaita maajenti wako pale wanashauriana jinsi ya kufikia muafaka au kuafikiana kuhakikisha kwamba shughuli ile inasonga mbele. Na ni moja kati ya maeneo ambayo bila shaka vituo vingi pia bado vinasubiriwa vijisanduku vifikishwe katika mahala pale ndio shughuli pia iendelee. Na bila shaka katika kaunti ya Kwale kama walivyotuonyesha katika ule mtandao wa IEBC na tovuti yao, ni kwamba Kwale pia ni moja kati ya maeneo ambayo bado tunasubiri vituo vyote vikamilishe 100% kuleta vijisanduku hivyo Kamche. Naam, Harith, Zainab amesema kwamba ni vituo 38 tu kati ya 148 ambavyo vimewasilisha vijisanduku vile. Pale ni katika kituo cha kujumuisha kura za eneo bunge lile. Sasa kitu ambacho sikumuelewa na nilikuwa nataka kumuuliza swali ni yule msimamizi wa kura ama wa uchaguzi alikuwa asema kwamba watu waende wakapumzike, manake vile vijisanduku kutoka mahali kwingine havijafika na hawawezi ngoja waje waendelee kesho, ama alikuwa anamaanisha nini kwamba waondoke pale waende wakalale? Manake Zena banatuambia kwamba amesema kwamba waende wakalale warudie kesho asubuhi. Sio kulala. Unakumbuka tulipokuwa tunawasiliana na Nancy Okware alipokuwa katika kaunti ya Kajiado, alituambia mpaka sasa hakuna kinachoendelea. Kwa hiyo kwa maana kuwa pia wale mawakala na maafisa wa IEBC hakuna wanachokifanya, wanasubiri vile visanduku viletwe. Kwa hiyo pale wao wamekaa tu na labda wameambiwa ndio fursa ya kwenda angalau kuvuta pumzi ama kupata hewa safi, anayetaka kula kitu kidogo wale, ili kazi ikija waendelee na kazi, kwa sababu vilivyopo pale tayari vimefikishwa na labda shughuli yao imekamilika pale, vinasubiriwa hivyo vingine ambavyo havijaja. Kama alivyotueleza Nancy Okware katika eneo la Kajiado, anasema kwamba bado wengine wanasubiriwa wafike ndio shughuli iendelee. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Harith, bora kusubiri ama kuchukua mapumziko pengine ya saa 12, manake wakikwenda kulala sasa ama wakipumzika sasa kesho asubuhi warudi, hayo ni masaa 12. Sasa bora kusubiri ama kwenda kupumzika? Bora kusubiri, lakini unasubiri ukipumzika, sio? Gilbert, unasemaje? Na hapa ndipo ambapo IEBC ingekuwa sasa ndiye yule ambaye anachukua jukumu la kuwasiliana nasi kuhusiana na ile standoff ambayo karibu ni kama standoff. Kuna kitu ambacho kinaendelea katika sehemu ile, lakini wameachiwa wale maajenti pale ndio waweze kuwasiliana nasi. Kwa sababu tunaona kwamba kuchelewa huku si jambo la kawaida. Katika miaka iliyopita
matokeo yanayochelewa ni matokeo ya rais. Ndio. Lakini viti vingine hutangazwa haraka sana kwa sababu tayari watu wanajua. Naam. Naam, Gilbert, kabla tujaondoka kwenye swala hilo, tuzungumzie tu hizi changamoto za kuwasilisha haya matokeo. Najaribu kuangalia katika hali ambayo ama endapo hizi tashwishi zitakuwepo ama changamoto zitakuwepo, zinaweza pita siku 7 kiasi cha kwamba iwe karatasi hazijawasilishwa ipasavyo mahali inapofaa kwa IEBC kuweza kutangaza matokeo. Haiwezi. Hiyo haiwezi kwa sababu kile IEBC inafanya ni kujaribu kufuata sheria. Kwa hivyo hawawezi fuata sheria kiwango cha kuweza kukiuka hiyo sheria ambayo wanafuata. Kwa hivyo kuchelewa kutakuwa, lakini kufikia kesho jioni utaona mabadiliko yameanza kutokea. Na kumbuka ya kwamba kilicho muhimu ni dhibitisho. Tayari IEBC ina hizi na 34A tayari kama tulivyoona pale kwenye mtandao. Tayari wamepata. Kwa hivyo kile wanangoja ni dhibitisho. Kwa hivyo dhibitisho ndio ambayo itachelewa, lakini ipo, matokeo yapo. Kwa hiyo ni vile vijisanduku vije viletwe mpaka Bomas, wajaribu kuangalia hizi karatasi kweli zinawiana na kilichotumwa katika mtandao, na kama inawiana sawa, vinginevyo hawatapeleka vijisanduku vyote Bomas. Lakini kura za urais. Kumbuka kwamba IEBC ikipata 34, ile ipo kwenye mtandao ni 34A. 34A ndio. Alafu ikienda kwenye constituency inakuwa nini? 34B. Zinajumlishwa zote zitakuwa 34B kwenye nini moja. Zote zipo katika mtandao. Ili aweze kutangaza lazima taziweka katika 34C. Lakini zipo katika mtandao. Yeye mwenyewe itabidi aone nakala ya moja kwa moja kwamba hii ambayo nilipata katika mtandao ndio hii ya kweli, kwa sababu unaweza weka kitu kwenye mtandao lakini ulete kitu tofauti. Kwa hivyo ni dhibitisho tu, wanasubiri. Nadhani kwa wakati huu hawana haraka kwa sababu wanajua bado wana muda, lakini nadhani kwamba wana nguvu kazi ya kutosha ya kufanya hii kazi chini ya sheria na kwenye ule muda ambao sheria inahitaji. Na pia bila shaka kama alivyosema katika taarifa yake, ule muda wa siku 7 unatosha kwa unakumbuka Kamche katika taarifa yake aliulizwa kwamba kwa mfano eneo la Eldas ambao wamepiga kura hii leo aliulizwa kama je, halitaathiri hesabu za kura za urais? Akasema halitaathiri kwa sababu tayari zile siku 7 zinatosha kufanya yote yanayohitajika. Lakini kabla ya kuendelea na mazungumzo haya, nataka tuungane na mwenzetu Daniel Mwendo kutoka kaunti ya Machakos. Kaunti ya Machakos, Daniel, kumekuwa na mambo chungu nzima pia, na pia tunajua kinyang'anyiro cha ugavana pia kimewavutia wengi, na wengi wanasubiri kujua matokeo yako vipi. Mpaka sasa hali iko vipi katika kaunti ya Machakos? 015 Rosella 001 Asante sana. Tuko katika chuo kikuu cha Machakos ambapo ndipo ndio eneo la kujumulisha kura la eneo bunge la Machakos, na ikumbuke kana kwamba kuna watu wanang'ania nyadhifa mbalimbali, kwa nyadhifa za urais, wadhifa wa useneta, wa ugavana, na kama unavyoona kwa sasa niko na kwamba tunaendelea, watu ambao wametoka vituo mbalimbali za kupigia kura wameweza kukuja kuwasilisha kura zao na fomu zao ambazo wapiga kura waliweza kupiga jana. Na ikumbuke kana kwamba kwa sasa matokeo yanaendelea kufanyika, na kwa sasa walioshinda ni wanaendelea kutajwa. Katika wadhifa wa urais ni kana kwamba kwa sasa kufikia sasa ambaye amechukua usukani ni anayewakilisha chama cha Azimio, Raila Odinga. Kwa sasa amechukua uongozi lakini haijulikani, tutangoja kujua kana kwamba ataweza kuzoa kura ngapi. Katika wadhifa wa ugavana ni kana kwamba Wavinya Ndeti na Nzioka Waiti wameweza kukabana kweli, kwa sababu umepata katika kituo kimoja Wavinya ameongoza na kituo kingine umepata Nzioka uongozi. Tukiangalia katika wadhifa wa useneta ni kana kwamba kufikia kwa sasa Agnes Kavindu amechukua uongozi wa mapema. Ukiangalia ni kana kwamba Agnes
Kavindu amechukua uongozi, lakini katika wadhifa wa mwakilishi ubunge wa wanawake ni kana kwamba Joyce Kamene Kasimbi ameweza kuchukua uongozi. Tunaendelea kuangalia tujue kana kwamba ushindi ambao watazoa utakuwa wa kura ngapi. Ukiangalia katika wadhifa wa wakilishi bunge ni kana kwamba Caleb Mule ndiye kwa sasa anayechukua uongozi, na tuliona kana kwamba asubuhi aliyekuwa mbunge wa Machakos Victor Munyaka aliweza kusema kwamba yeye anamtakia kila laheri Caleb Mule baada ya kuchukua uongozi wa mapema. Tukiangalia ni kana kwamba eneo bunge la Machakos lilikuwa na wapigaji kura 117,367 ambao waliweza kuwa wametarajiwa kupiga kura, lakini kwa sasa tunangojea kujua ni watu wangapi haswa waliweza kupiga kura. Ukiangalia ni kana kwamba kulikuwa na vituo vya kupigia kura 232 ambazo ziliweza kuwa zinapigiwa kura eneo tofauti huku eneo bunge la Machakos. Tukitoka hapa tunaelekea katika shule ya Machakos Academy ambapo ndipo patakuwa panajumulishwa kura za county, na hiyo ni hafla ambayo inatarajiwa kuanza muda mchache baada ya kukamilisha zoezi hili ambalo linaendelea kwa sasa huku. Tutazidi kukufahamisha mengi jinsi yanavyoendelea, na tutaweza kukupa kura halali na matokeo halisi ambayo yanaweza kuwa yatakayotangazwa baada ya zoezi hili kufanyika. Kwako studio. Na asante sana Daniel Mwendo kutoka kaunti ya Machakos. Alipo pale ni shughuli ya kujumlisha kura inaendelea, na bila shaka kama alivyotueleza ni kwamba ushindani ni mkali, hususan katika kinyang'anyiro cha gavana. Tunajua kwamba Nzioka Waita na Wavinya Ndeti ni miongoni mwa wanaopigiwa upatu na wafuasi wao kwamba watachukua, na mpaka sasa kama alivyotuelezea ni kwamba Nzioka Waita ndio bado yuko kifua mbele, ingawaje matokeo bado mpaka sasa tu hesabu zinavyoendelea, na vile vile Agnes Kavindu pia naye katika kinyang'anyiro cha seneta ndio aliyekidedea kwa sasa, ingawaje bado matokeo rasmi na kura bado zinaendelea kuhesabiwa. Lakini kaunti ya Machakos unafahamu kwamba ni moja kati ya kaunti ambazo zilikuwa na umuhimu mkubwa katika kinyang'anyiro hiki. Gilbert, sasa sijui unaonaje katika wagombea wote wawili hawa utatoa tathmini gani hususan katika hili swala la ugavana? Ingekuwa vizuri, ndio maana bado natetea kwamba ingekuwa vizuri matokeo ambayo tunapata, ingekuwa tuna uwezo wa kujua matokeo haya yametoka katika sehemu gani. Kwa mfano, licha ya kwamba Nzioka Waita anaongoza katika sehemu hiyo, unajua kwamba kura zitakazotoka Kathiani, ngome yake Wavinya, bila shaka zitakuwa kura nyingi. Pengine nyumbani kwake bwana Nzioka utapata kura hizi ni nini? Ni nyingi. Lakini kuna yaliyotendeka kabla ya uchaguzi mjini Machakos, katika kaunti ya Machakos. Unakumbuka kwamba Wavinya Ndeti alikuwa katika chama chake, baadaye akaja katika Azimio, lakini chini ya chama gani? Wiper. Naam. Nzioka Waita ana chama chake. Gavana wa sasa alikuwa na chama chake ambacho kinaitwa chama gani? Maendeleo Chapchap. Maendeleo Chapchap alikuwa katika Azimio, baadaye akaruka. Akaenda katika Kenya Kwanza. Lakini katika kwenda kule aliyekuwa mgombea ugavana katika chama cha UDA Mudhama akawa amesema kwamba hawakuonekana hata katika jukwaa moja, kwa sababu wale wawili ni kama maji na mafuta, mafuta na moto, hawapatani kabisa. Wiki moja kabla uchaguzi ikawa kwamba Maendeleo Chapchap gavana anasema kwamba licha kwamba mimi niko katika Kenya Kwanza, mimi namuunga mkono nani? Huyu aliyeko katika Wavinya Ndeti. Naam. Na unakumbuka kwamba hata uungwaji mkono wa Wavinya na Nzioka ilikuwa inaleta shida kubwa, kwa sababu hata wakati ambapo Azimio walikuwa wakifanya kampeni katika sehemu ile, Nzioka hakufurahia kwamba walikuwa wanajaribu
kumuinua na kumpendekeza kwa wananchi wa Vinya na kumwacha licha kwamba yeye ni mwanachama mmoja wa vyama vile tanzu katika Azimio. Kwa hivyo kwa kuangalia historia hiyo, pengine wananchi kama ripoti ambayo alikuwa ametoa ni kweli kwamba Waita anaongoza, pengine mwananchi alianza kuona mbona mnamtesa huyu jamaa, kwa sababu yeye amekuja, alikuwa katika serikali ya kitaifa, amekuja kutafuta kura. Gilbert, tunasema kuna sympathy votes. Hizo zipo. Na aliyemuunga mkono, unajua gavana yeyote, mtu yeyote ambaye amekuwa katika kiti, wakati ambapo anakuambia tafadhali mpigie kura fulani, wengine utasema namna ambavyo umetutesa bado unatuelekeza kwa huyo. Hapana, hata kama ni mzuri ile itaathiri. Kwa hivyo ule kuungwa mkono kwake wa Vinya na chapcha pengine ilikuwa imetoa kura fulani kutoka upande wao. Kwa hivyo mimi naona katika itakuwa interesting kuangalia namna ambavyo Machakos zitakuwa lakini hatuwezi tukasema kwamba Waita atashinda, lakini kuna uwezekano. Ni mapema mno kusema chochote, kama tulivyoelezwa kwamba bado visanduku au vijisanduku vya kupigia kura bado vinaletwa na hesabu bado inaendelea kufanyika, na sio Machakos peke yake. Kuna baadhi ya maeneo pia hii kinyang'anyiro cha ugavana kinasubiriwa kwa hamu na ghamu, hususan ukiangalia ule upande wa Mombasa kwanza ambapo kura ziliakhirishwa, ukiangalia Kakamega pia ambapo kura kuna mambo ambayo yanavutia ule utamu fulani wa kisiasa, watu kutaka kujua hii mechi, kama ukitizama mpira hii mechi itaisha na kusubiria kwao kunatokana na hoja hii. Kwanza hizo ambazo umetaja Mombasa na Kakamega zimekuwa ngome ya Bwana Odinga. Kwa hivyo watu wengi wanasubiri kwamba je, atabaki na ngome zake ama ngome zake zitaenda kwa huyu jamaa mwingine. Mombasa vile vile tuliona kwamba Sonko akajaribu kwenda pale, ikawa vigumu. Mbogo hawezi kubaliwa kuwa gavana, ikawa sasa wakakubaliwa kufanya uchaguzi namna ambavyo IEBC ilikuwa imefanya. Lakini bahati nzuri ama mbaya ikawa kwamba uchaguzi hauwezi kufanya nini. Kwa hivyo mimi naona hii ni nafasi nzuri kwao Kenya Kwanza kujiandaa zaidi, kwa sababu hawakuwa, inaonekana Mombasa hawakuwa wamejimarisha ipasavyo. Kwa hivyo kuahirishwa kwa uchaguzi wa Mombasa naona imekosea sana upande wa Azimio kuliko Kakamega. Nadhani kwamba kulingana na ripoti zisizokuwa rasmi, tuna wenzetu katika maeneo ya Kude, inaonekana kwamba Bwana Odinga amezoa karibu viti vyote kama si 90%. Na ni taarifa ambazo bado hazijadhibitiwa. Hizo ni taarifa zile tu ambazo siku hizi unapiga simu nani ameshinda katika sehemu hii, unaelezwa. Kwa hivyo iwapo hiyo ni kweli, basi unaweza kuona kwamba huu gavana ungemwendea kina nani, na kama angekosa basi Kenya Kwanza wangeisubiri sana, kwa sababu hiyo ndio ingekuwa sasa kitu cha kujivunia kwamba licha ya kwamba mmepata ubunge, sisi pia tumezoa donge nono la kiti cha ugavana. Kuna hoja moja ambayo imejitokeza waziwazi ama pia wengi watakuwa wanaitupia macho haswa, na ni kuhusu hawa wagombea huru. Kumbuka Gilbert na Harith, kwenye kinyang'anyiro cha mwaka huu wagombea huru walikuwa wengi sana. Kwa hivyo na imani kwamba pia licha ya kwamba umetaja kuhusu sympathy votes Harith na Gilbert naye hapo akasema kwamba kuna wengine wataangalia huyu kiongozi huyu unayetupatia ama unayesema tumfuate pengine kwa sababu ya chama na hajatutimizia, na kuna huyu mwingine ambaye tunamuona japo ni mgombea huru hana chama lakini tunamuona ni kama atatufanyia kazi. Sasa pia naona macho mengi yatakuwa yanaangaliwa kule yale maeneo ambayo yana wagombea huru wengi, ama vile viti ambavyo vimeona wagombea huru wengi. Maana ukiangalia kama urais hakuna mgombea huru, wote walikuwa katika chama.
lakini ukiangalia kwa hivi viti vingine kuna wagombea huru. Kwa hivyo unajua pia huko nako macho yatakuwa yanaelekezwa sana huko kuangalia huyu aliyenyimwa nafasi ya kuwania pengine kama ni ubunge kwa sababu chama fulani kilimteua mtu fulani na yakakwenda zake kuwania kama mgombea huru. Je, amepata ama hajapata? Na sijui kama hiyo itakuwa funzo kwa vyama pengine miaka 5 ijayo kupunguza kuteua watu ama kupendekeza watu na kuwachilia ile zoezi la nomination kuwa huru na haki. Pengine Gilbert, kabla ujibu sawa. Kwa nini hao kamti? Kwa nini hao wagombea huru wote wasije pamoja wawe na uhuru pamoja? Na kuna wakati pia kulikuwa na marais hawa waliokuwa wanawania kiti cha urais. Kuna wao waliokuwa huru, sema tu hawakupita ule mtihani wa Chebukati. Hawakufanikiwa kupitishwa. Kule kwa Chebukati walikosa kuafikia baadhi ya viwango vilivyokuwa vimewekwa, kwa hivyo wakaekwa nje. Lakini pengine walikuwa wana mpango wa kuunda. Sasa sijui kama kitakuwa chama pia nacho, manake mwisho wa kwisha kitakuwa chama cha wagombea huru. Uhuru Party of Kenya ama Uhuru Party of Kenya. Yani wao pamoja wote ambao kwa sababu inaonekana wana mtazamo mmoja. Gilbert, kama nilivyosema hapo awali ni kwamba kuna aina mbili. Kuna wale ambao wamekuwa wagombea huru kwa sababu wamekosa haki katika vile vyama ambavyo vipo katika ngome zao. Unakumbuka kwa mfano Laikipia kwa Nderitu Mureithi 2017 alikosa nafasi ya kuweza kukubaliwa kuwania ugavana. Akaenda kuwa mgombea huru na akapata kiti. Lakini mdomoni anatamka mimi ni mwana Jubilee. Kwa hivyo katika nafasi kubwa utapata kwamba mtu anaenda katika ugombea huru ili awe na nafasi nzuri ya kushinda. Lakini rohoni anajua kwamba hapa mimi ni wa chama fulani. Kile kilichoongeza idadi ya wagombea huru ni sheria za uchaguzi ambayo ilisema kwamba iwapo utakosa haki katika uteuzi wa chama chako, basi umepewa muda kidogo sana iwapo wa kujipanga. Na iwapo muda huo ambao umetengwa utakupita, basi wewe uwezi ukafanya nini? Ukagombea. Kwa hivyo kuna baadhi ambao waliona mimi sitapata nafasi niondoe mapema. Kitu kingine ambacho pia kilichangia ni kwamba sheria walipitisha kwamba wale ambao wanapewa nomination ni wale ambao ni wanachama fulani. Kwa hivyo nikikwama katika chama hiki, nimekwama nacho, sijapata, sijashinda na sijaondoka na sipo kwenye orodha, njia yangu ya kujiokoa ni gani? Kwa hivyo pengine mara nyingi hata kwamba pengine hutashinda, lakini watu wanapokuona mara kwa mara pengine wataona kwamba huyu bado yupo. Kwa hivyo kuna wengine ambao wanafanya hivyo kujenga nafasi zao katika chaguzi. Ujasiri ambao bila shaka utakuwa na athari kubwa kwa wale wapiga kura, kwamba ubingwa aliona asimame kivyake licha kulikuwa na ushawishi mkubwa wakati mwingine. Sasa Gilbert, uwezekano upo kwamba tuwe na wabunge wengi mara hii ambao ni wamewania kivyao, na pia kuwe na, kwa sababu wagombea wanawake pia wamekithiri ikilinganishwa na miaka iliyopita. Kuna uwezekano kwamba tuwe na wanawake wengi bungeni na pia tuwe na wagombea wengi ambao walikuwa huria katika vyama vyao wenyewe katika bunge hili ambalo tunasubiri liundwe. Naam, kwanza wagombea wanawake idadi yao haitakithiri, kwa sababu tunaposema wamekithiri pengine tunasema kwamba wamekuja kupita kiasi. Kikatiba ilitenga nafasi ya kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi za kuwa katika uongozi. Na nafasi ya kwanza ambayo ilitengwa ni kwamba tuwe na, unajua kwamba tuko na county, lakini katika nafasi ya uwakilishi wa wanawake pia county ni constituency. Kwa hivyo ikabuni constituencies 47 ambazo ni za wanawake. Hiyo ni katika hali ya kuhakikisha kwamba tumezidisha idadi ya wanawake ambao wapo katika bunge ili pia wao wawe katika nafasi ya uongozi. Na pia unajua wametengewa nafasi za kuweza kupewa nominations za kuingia katika bunge la kitaifa ama bunge katika county. Nafasi ndio kuna uwezekano mkubwa wa wanawake kuzidi idadi yao kuongezeka na kuwa katika maeneo haya kutokana na kile ambacho katiba imeweka wazi na pia juhudi ambazo tumeona watu wamefanya. Na pia tumeona kwamba haswa katika wagombea wenza
katika nchi ya Kenya ni mara ya kwanza ambapo marais wanaogombea urais wote ni wanaume, lakini wote wamechagua wanawake isipokuwa mmoja. Isipokuwa mmoja. Naam, isipokuwa mmoja. Naam, William Ruto. Lakini tunaona karibu 75%. Iwapo tujifanya kwamba hatujui uwezo wao wa kisiasa. Kwa hivyo tunasema kwamba kuna uwezekano wa mwanamke kuwa katika nini? Katika nafasi ya pili na nafasi za uongozi. Kwa hivyo hiyo pia inachangia. Iwapo BBI namna walivyopendekeza, kwa sababu katika BBI kulikuwa na pendekezo kwamba wakati gavana anayewania uongozi ni mwanamke, basi itabidi naibu wake wa mwanamume. Sio kisheria, lakini walikuwa na shauriwa kwamba ni vizuri kufanya nini? Kufanya hivyo. Kwa hivyo naona hayo yote ni maongezi ambayo yanasababisha pengine fikra kwamba katika siku za baadaye naona wanawake watakuwa wengi katika bunge la kitaifa na bunge katika kaunti. Hapo ndipo panapokuja hili swali la wanawake. Je, wanawapigia wanawake wenzao kura? Manake ukiangalia tamaduni za upigaji kura hususan kwa wanawake, wengi hata wamesikika katika vyombo vya habari wakisema sisi hatuwezi kuongozwa na mwanamke bwana. Sisi ni wanawake, ni lazima tuongozwe na mwanamume. Na ukiangalia pia wanawake wengi ambao labda wanawania nyadhifa tofauti huangushwa na hawa wanawake wenzao. Kwa hiyo huenda labda kukawa na mabadiliko ya kiakili na kifikra kwamba wanawake huenda labda ikafika siku wakaunga mkono wanawake wenzao. Kwanza kabisa Bwana Salim, turudi nyuma kidogo katika masuala ya kihistoria. Nafasi ambazo zilibuniwa kwa wanawake ilikuwa kuhakikisha kwamba ule mwanya uliopo wa kukosa wanawake katika uongozi uwe umezibwa, kuwaweka karibu na wanaume na wawe katika nafasi sawa. Inaitwa affirmative action. Katika wasomi wanasema kwamba affirmative action haiwezi kuwa milele. Ni kama kudungwa sindano wakati ambapo wewe unaugua, lakini ukishapona unaendelea na kazi zako. Ni kama huduma ya kwanza, first aid. Naam, ni kama huduma ya kwanza. Kwa hivyo katika kuendeleza nafasi uongozi kuwa katika jinsia fulani, ni katika pia kusahau kwamba kila mmoja, katiba imebuni nafasi sawa kwa kila mmoja. Iwapo mwanamke, na mimi naomba Mungu kwamba katika siku za baadaye tutoke katika jinsia katika uongozi ama katika kazi, kila mmoja aweze kutathminiwa kutokana na uwezo wake wa kutekeleza ile kazi na kuwapatia wananchi huduma bila kuzingatia jinsia, awe wa kike au wa kiume. Hapo ndipo ambapo mimi naomba Mungu siku moja tutaweza tukafikia. Naam, Kamche. Unaona kwamba kuna swali langu bado hajanijibu Gilbert. Naam. Kwamba itakuwa funzo gani ama vyama pengine iwapo tushtukie tu kwamba wagombea huru ndio wengi bungeni? Hivi vyama vitashika sikio viseme kesho tena mimi siwezi fanya hivi, nitawapa Wakenya nafasi, ama bado watajaribu tu kufinyilia watu tuseme ni kama ni haki zao ama ni vipi? Endapo bunge lijalo litakuwa na wagombea huru wengi, na wale wanachama na wale wabunge waliopendekezwa na chama watakosa kufika pale. Manake Mkenya naye kama umeona Wakenya wamekomaa, wengi ukiangalia upande wa matokeo vile yanavyojitokeza utagundua kwamba wabunge wengi ama viti vingi vya ubunge ambavyo wengi walikuwa wanadhani kama bado wale ambao walikuwa wanataka kurudi kwa mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, na utendakazi wao pengine haukuwafurahisha licha ya chama, utakuta kwamba wananchi wameamua kwenda kwa chama kingine, mtu mwingine, ili mradi tu wapate yule wanayemuona kama ni kiongozi. Sasa sijui tu tushtukie tu kwamba bunge lijalo lina wagombea huru wengi wabunge. Sijui kama itakuwa ni funzo, vyama vitajishika sikio viseme kesho tena siwezi fanya hivi, ama watasema tulikosea tu, lakini miaka mitano ijayo tutajaribu tu kupanga mambo vizuri. Kamche, hili swala la wagombea huru naona linakugusa kwa kiwango kikubwa sana. Katika taaluma yetu tunafundishwa kwamba maswali ambalo yanakisiwa hayawezi yakapewa majibu ambayo ni ya uhakika. Lakini kwa sababu umeuliza, naomba tu nikujibu kwa muktadha huo wa makisio. Ni kwamba
haiwezekani kwamba ukiangalia orodha, haiwezekani kwamba tutakuwa na waliochaguliwa wengi wagombea huru wengi katika bunge, kwa sababu ukiangalia idadi yao sio kubwa ukilinganisha na wale ambao waliteuliwa na vyama mbalimbali. Lakini iwapo idadi yao itaongezeka katika vyumba hivi vitatu vya county, National Assembly pamoja na Senate, iwapo idadi yao itaongezeka, kwa hivyo funzo ni kwamba mwananchi amejua kwamba chama ni chombo tu kimoja, lakini vyombo vinaweza vikawa vingi. Moja wapo ni independence, ambayo unaweza kutumia kuvuka upande ule mwingine. Kilicho muhimu ni huduma kwa wananchi. Kwa hivyo tutakuwa tumejifundisha kwamba ni vizuri pia kufanya uteuzi kwa namna ambavyo inahitajika na kuleta demokrasia katika vyama, kwa sababu baadhi ya hivi vyama laumiwa kwa kukosa demokrasia na kuteua marafiki zao ama yule ambaye ana kitita kikubwa. Umeona kwamba wale ambao wana vitita vikubwa wakigombea viti huwa wanapata uteuzi moja kwa moja, na ukitazama ramani ya Kenya utawaona. Kwa hivyo pesa pia ni kitu muhimu katika hivi vyama. Na mtazamaji, ni mazungumzo tu ya kujaribu kuangalia hali ilivyo. Kumbuka kwa sasa maeneo mengi, kaunti nyingi na vituo vya kupiga kura vinaendelea tu kujaribu kuhesabu na kuona iwapo wanaweza kumaliza kufanya hesabu zao. Kuna yale maeneo ambayo yalikuwa yamekumbwa na utata na hitilafu za mitambo ama vifaa vya kimskit, ambao wengi wao walianza shughuli nzima ya kupiga kura kuchelewa. Tumeona maeneo kama vile Lungalunga ambako bado wanasubiri vifaa vifike ama vile vijisanduku vifike. Tumeona pia maeneo ya Kajiado na maeneo mengine yameripoti hali sawia. Kwa hivyo tutakuwa tuko tu hapa kujaribu kuangalia iwapo watamaliza. La msingi ni kwamba tumeona kwamba vituo vingi vya kupiga kura vimeweza kuwasilisha ile picha ya form 34A, lakini kumbuka matokeo si ya urais tu peke yake. Maeneo kama vile Lungalunga kuna kama vile alivyokuwa anatueleza Zainab, kuna matokeo, kuna viti ambavyo ama kuna kufikia sasa ni vituo 38 kati ya 148 ambavyo vimeweza kuwasilisha visanduku vyake pale katika constituency level. Kwa hivyo kuna matokeo mengine, imani ya UMCA, imani ya ubunge, imani ya ugavana ama seneta, ambao bado wanasubiri pale waelezewe. Lakini si hali ya hapo peke yake, ni maeneo mengi ambayo yanakumbwa na utata kama huo. Lakini tutakuwa tunaendelea kuungana na wanahabari wenzetu walio maeneo mbalimbali kuweza kutujuza iwapo shughuli hiyo imekamilika. Tulipoangalia hapo awali tumeona kwamba ni 98.65 walikuwa wamemaliza kuwasilisha, lakini cha msingi kitasalia kile kwamba tunahitaji bado kupata ile physical form ambayo IEBC inasema itakuwa inasubiri. Pengine wanaweza kuanza kuzipata mida ya jioni hii leo, ama pengine wanaweza kuzipata kuanzia kesho. Hapa ni wasimamizi wa uchaguzi, returning officers, waweze kufikisha hizo fomu hizo ambazo sasa ni vijikaratasi ambavyo vitakuwa vinapelekwa pale kwa moja kwa moja. Lakini kwa sasa zile picha za form 34A zimefika kiwango cha juu. Sijui kama naweza kuangalia tu kama kwa sasa kuna kwenye ile mtandao wao kama IEBC imejaribu tupatia kwa sasa kwenye hii portal ya IEBC. Naona kwamba vituo vimeongezeka ambavyo vimeweza kuwasilisha hizo form 34 kwa njia ya picha. Imeongezeka nadhani ni kama kwa 100. Awali ilikuwa ni 600. Kwa hivyo kwa sasa ni 45,746 kati ya 46,229, ambayo ikiwa ni 98.96. Harith, unaona kwamba hapa vituo vimejizatiti ipasavyo kuweza kuwasilisha
hizi form 34A kwa njia ya picha. Tumeongeza nadhani vituo 100 hapa vimeongezeka. Ilikuwa awali nikiangalia ilikuwa ni 45,646, lakini kwa sasa kuna vituo 100 ambavyo vimeweza kufikisha hizo form 34A kwa njia ya picha. Naam, Kamche, unakumbuka tukiwasiliana na Wycliffe Okech kutoka Kisumu, mmoja kati ya watu ambao walizungumza nao walisema hailaumu IEBC kutokana na labda shughuli kwenda katika mwendo wa kobe kutokana na zile hatua ambazo Gilbert amezungumzia kwamba wanajaribu kuwa katika njia ya haki, kufuata sheria na kuthibitisha kila kitu kinavyohitajika. Kwa hiyo angalau pia tunaona kwamba kuna muendeleo na maendelezo ya kuleta au kuwasilisha vifaa ambavyo vinahitajika na vijisanduku vya kupigia kura katika maeneo husika. Sasa mbali na hayo, tunaye mwanahabari wetu Yusuf Farah ambaye bila shaka amekuwa akifuatilia mengi tu katika eneo la Lagdera. Alikuwa huko akifuatilia shughuli hiyo ya uchaguzi na mambo yalivyo. Yusuf Farah, kama unanipata kwa njia iliyo safi, hebu tujuze tangu jana kuna nini kipi ambacho kimetokea hii leo katika masuala ya uchaguzi, hesabu za kura na mengineyo. Tuliweza kukita kambi kuanzia chuo hiki cha senior office cha wasichana ambapo pia kinatumika kama kituo cha kujumlisha kura za eneo bunge la Wajir South. Tuliweza kukita hapa pale kura zilipoanza kupigwa na pale zilipokamilika, wale maafisa wanaosimamia maeneo ya kupiga kura waliweza kuja hapa fanya marekebisho kutokana na hayo ili tupate kumpokea kwa njia iliyo safi, na bila shaka tujuze ni yapi ambayo tunafaa kuyaelewa kutoka eneo hilo. Mbali na hayo, iwapo kutakuwa na changamoto kubwa katika kuipata sauti yake, basi bila shaka tutakuwa tunakujuza kupitia mitandao mingine. Kuna njia nyingi za kufikisha taarifa na habari hizi muhimu. Kama Waswahili wenyewe wanasema zipo njia nyingi za kumuua panya, wengine wanasema paka. Kila mtu atakwambia mambo yake, au wengine wanakwambia kuna njia nyingi za kumchuna mbuzi ukishamchinja. Wengine wanaanzia miguuni, wengine wanaanzia katika sehemu ya kichwa na mambo kama hayo. Lakini cha msingi ni kwamba cha muhimu atatujuza na tutakujuza, na iwapo tutampata tena basi tutaungana naye atujuze ni yapi yanaendelea katika eneo hilo. Lakini kimsingi ni kwamba maeneo yote ambayo yameendesha shughuli hii, mbali na vile visa viwili vitatu, hayajakuwa na matatizo yoyote, na shughuli ni kama ilivyopangwa. Sasa Gilbert, nataka nirudi kwako tena. Mimi hili swala la mitandao ya kijamii bado linafanya nijikune, kwa sababu kuna mambo mengi na masuala mengi, japokuwa wenzetu labda ukiangalia Tanzania, ukiangalia Uganda, wanashangaa kwamba uchaguzi unafanyika Kenya na bado wana mitandao ya kijamii kupitia waliopitia wao. Unaona Sasa hii tunaweza kuitizama kwa mitazamo miwili. Nafikiri nikizungumzia hivyo, labda utuelezee mitazamo hii miwili. Moja ya kuwa na uhuru wa matumizi, uhuru wa habari, kupata habari na matumizi ya vyombo vya habari, na vile vile upande wa pili ni kwamba sana ikizidi sana inakuwa si nzuri sana. Tukianzia uzuri wa mitandao ya kijamii, haswa kutokana na namna ambavyo tumeitumia wakati huu wa siasa, ni kwamba katika katiba yetu najua kwamba kipengele cha 33 ambayo inazungumzia uhuru wa kujieleza, 34 ambao pia unazungumzia uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari, na pia 35 ambayo inazungumzia uhuru wa kutafuta ujumbe wowote ambao unahitaji, haswa kwa asasi za umma. Naam, kwa hivyo social media au mitandao ya kijamii inajikuta katika hali hii kwamba tupo katika uwezo au katika nafasi ya kutafuta habari, kusambaza, kutokana na uhuru ambao tumepewa na kikatiba. Kile ambacho hatuja pengine fahamishwa kwamba uhuru wowote ule ambao tumepata under the Bill of Rights, ni kwamba haki ambazo tumepewa kikatiba, uhuru wa habari pia upo katika sehemu hiyo. Si uhuru ambao unaweza
linganisho na uhuru wa afya ama uhuru wa masomo. Kwa hivyo kuna kiwango kile ambacho huo uhuru unafikia. Kwa mfano, wakati ambapo unasambaza ujumbe, haufai kusambaza ujumbe wa kuhofisha au kusambaza ujumbe ambao pengine unachochea watu kufanya mambo fulani. Kuna mipaka. Kwa hivyo watu wangehamasishwa kwamba kila moja amejikuta katika, hatujahamasishwa katika kuzungumzia sasa ubaya wake, ni kwamba hatujafahamishwa, je, ni mpaka upi ambao nafaa kufikia ili kutosambaza. Kwa hivyo imekuwa chombo ambacho kinatumika na wanajeshi wa kimtandao. Iwapo wewe ni adui wangu, basi nitaingia katika mtandao na nitabuni tu jambo lolote. Kwa mfano, umeona katika kila upande wa kwanza umekuwa ukisema kwamba sisi tumeshinda uchaguzi. Upande wa Azimio pia unasema kwamba tumeshinda uchaguzi. Kwa hivyo ndio, lakini tunajikuta katika hali hiyo kwa sababu mimi naona kwamba katika kutumia mtandao wa kijamii inatupa nafasi ya consolation, tunasema vipi katika Kiswahili, kujiliwaza kwamba kweli mambo sio mabaya sana, kwa sababu ikikubakia ndani basi utachukua jiwe au utachukua bunduki uweze kufanya kibaya. Kwa hivyo mitandao imetupatia nafasi ya kuandika wakati ambapo mzongo wa mawazo umezidi. Nasema imetupatia platform ya kuvent. Naam, imetupatia hiyo. Lakini inafaa sisi ambao tunasoma ujumbe katika mtandao huu tujue kwamba ni mtandao ambao ujumbe ambao unapatikana kule ni ujumbe ambao haujadhibitiwa. Kwa hivyo nadhani kwamba IEBC katika uchaguzi wa 2027 watakuwa wamejifunza mengine kutokana na mtandao wa kijamii, na tutaona kwamba pengine hata wakipeleka sheria katika bunge ili kuweza kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii. So Dr. kauli yako hiyo inanikumbusha msemo kwamba kupotea njia ndio kujua njia, kwamba leo ama wengine wasema njia haijulikani isipokuwa kwa kupotea. Ukipotea huku unajua tayari huku hakuna njia iko upande huo. Kwa hiyo ndio, kama hivyo ni jambo la kimsingi, na kila kitu kina uzuri na ubaya wake, na inategemea jinsi gani utakuwa unatumia kitu kile, na bila shaka mipaka ipo na mipaka inafaa kutizamwa na isikiukwe, kwa sababu ukikiuka mipaka tena kunakuwa na matatizo ya hapa na pale. Kamche, tunatarajia labda taarifa nyingine kutoka kwa IEBC mwendo wa saa ngapi, ama hawakuzungumzia kwa sababu jana nafikiri mwendo wa saa 2 wale walitoa taarifa yao tena kwa umma kuhusiana na kinachoendelea. Huenda ikawa leo pia pengine watasubiri hadi pengine hiyo saa 2 ama baadaye, manake saa 9 walipozungumza na wanahabari walisema kwamba basi wataweza kuzungumza nao tena, lakini hatuwezi jua muda wao. Kama leo walikuwa wamesema watazungumza saa 4, lakini unaona walikuja saa 9 kuzungumza mara ya kwanza siku hii ya leo. Kwa hivyo hatuwezi sema kama watakuja saa ngapi, lakini bila shaka watakuwa wanajitokeza tena kuzungumza na wanahabari. Lakini Harith, kuna jambo moja ambalo nimekumbuka wakati kuhusu hii hali ya IEBC kujaribu kuwa na uwazi wa kutosha na kuruhusu mitandao ama ile kujumuisha kura kwa mashirika tofauti. Wanasema kwamba kuna siku moja walikuwa wanafanya makongamano tofauti na kuna mafunzo fulani walijifunza kutoka nchi ya Zambia, ambayo ilisema, nafikiri mwaka wa 2020-2021 Zambia ilifanya uchaguzi wao mkuu, na msimamizi wa tume hiyo ya uchaguzi sasa katika nchi ya Zambia akasema kwamba walitoa huo uhuru, walitoa hiyo nafasi kwa sababu ya uwazi. Sawa, waliweza kufikia uwazi, lakini changamoto ni zile za kuona kwamba sasa kila mtu alikuwa na majibu yake huku na huku, kila mtu alikuwa na majibu yake, lakini wakashikilia kwamba tumewapatia nafasi hii ya kujumuisha na kufanya hayo yote, lakini sisi ndisi tume ama ndisi tulio na mamlaka ya kutangaza ni nani mshindi na ni nani mshindwa. Mtazamaji, kufikia hapo sidhani kama tuna la ziada. Gilbert, semi zako ama kauli zako za mwisho tukiwa tunajaribu kukamilisha awamu hii, kisha tupishe wenzetu na mengi zaidi. Gilbert. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba hayawi huwa. Kwa hivyo tutasubiri, lakini hatimaye tutakuwa na mshindi na tutakuwa na yule ambaye atakuwa ameshindwa. Iwapo huu uwazi au dhana ya uwazi ambayo tunashuhudia na IEBC itaendelea hadi mwisho, basi atakaye shinda nadhani atakuwa mstaarabu wa kumpongeza yule aliyemshinda, na aliyeshinda pia ajue kwamba ni kiongozi wa Kenya wote, sio kiongozi wa wale waliokupigia kura peke yake, kwa sababu huduma ni kwa wananchi wote. Naam.
Naam, Gilbert, asante sana kwa kuwa nasi tangu tulipoanza kikao hiki siku hii leo, na kufikia sasa naona muda unasonga, na bila shaka kila muda unatoa fursa mpya kwa kitu kingine na kwa watu wengine na kwa mambo mengine, na bila shaka sisi pia ni jukumu letu sasa hivi, na itakuwa sio haki iwapo tutaendelea na shughuli hii na wenzetu wapo nao pia angalau wapate fursa ya kuendeleza yale ambayo tutakuwa tumeyatilia kikomo sisi, wao waanzishe tena, waendelee pale tulipoachia, na bila shaka utakuwa unayapata kwa njia safi sana kupitia hapa KBC Channel 1 kwa yale ambayo yatakuwa yanajiri kuanzia sasa hadi kesho alfajiri. Na kumbuka kwamba kwa kukumbusha tu ni kwamba matokeo ya uchaguzi yanaendelea kuhesabiwa katika baadhi ya vituo ambavyo vilichelewa kuwasilisha majibu yao na kuwasilisha visanduku vyao vya kupigia kura. Kwa hiyo tume ya IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati amesema watu wawe na subra, lakini iwapo una haraka ya kufanya vitu, angalia mambo katika mtandao wao, katika tovuti yao. Kwa hiyo kufikia hapa mimi sina la ziada ila kutoa shukrani za wewe pia ambaye umekuwa ukitufuatilia tangu tuanze hadi sasa, na pia na kutakia usiku mwema na utazamaji mwema, na tusalie vivyo hivyo na subra kujua yatakayotokea na tangazo kutoka kwa IEBC. Alamsiki. Na mtazamaji, mimi ni Kamchemenza na aliacha jukwaa hili kwake Jumabalo na Nancy Onyancha, lakini tukutane tena atakaporidhia Maulana. Kwa heri. Azimio's gubernatorial candidate. Right. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Hello? We've got to take some time off and laugh, and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Huh? With satire like no other. Tell him to bring it on. Takachapa.
Uchaguzi utakuja na utakwenda. Rafiki atasalia kuwa rafiki yako na jirani atasalia kuwa jirani yako. Usikubali tukio la siku moja liharibu uhusiano huo. Kumbuka, Kenya ni kubwa na ina thamani kushinda mwanasiasa yoyote. Chagua amani. Hamna amani tena, kwani kwa Laba na Hana kuna panda shuka si haba. Mtoto wangu hataona psychiatrist yoyote. Shut up! Kelsey naye ni pilipili kali wa pili. Sitaki kumwona Kesi nyumbani kwangu. Period. Jackie huyo anajaribu vyake kwa kati. Nilikwambia nitakuharibu uso wako. Ndio unajua kwamba uhalifu ukufai. Safari na Kahindi wanazo ngoma si haba. Nyinyi kuna nini? Huyu Kahindi alisema tatila somo kwenye chakula. Yote hayani katika tamthilia ya Maza. Fululiza Jumanne hadi Alhamisi saa 1:30. I can't believe this. My candidate lost. I'm so angry. This cannot be correct. I'm sure something went wrong and the elections were manipulated. Hey, my favorite candidate lost too. That's okay. You know the saying, it is better to lose gracefully than to win shamefully. It happens. Sometimes you win and sometimes you lose. Yes, that's true. My favorite candidate won this time, but next time it might be yours. Elections is a bit like playing a football match. Your team may win and the other may lose. Is that not right? Any sports person would confirm this. This message from Miss Carol can give you context. Hello, my name is Carol Radul. I'm a sports fan and I love football. In sport, and especially in football, there's always a team that wins and one that loses a competition. Keep in mind that both teams prepared hard for the game and all expected to win. However, at the final whistle, both teams should show the most respect to each other, shake hands, recognize the winning team, and even take pictures or exchange jerseys after the game. Now, this should be the spirit of every election. In the event the losing camp senses unfair play during the elections, there's no need to resort to violence, but rather, together with their supporters, allow the formal and legal process to take its course and await the outcome peacefully. Your vote, your future. Naam, asalamu alaykum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye makala haya maalum ya Kenya yaamua. Karibu mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka maeneo tofauti humo nchini. Jina langu ni Nancy Onyancha, mtangazaji wetu wa ishara ni Lensa Odingo, lakini kwanza tupate vidokezo. Tume ya IEBC yasema imepokea 99% matokeo ya kura yaliyonakiliwa kwenye fomu 34A kutoka kwa vituo zaidi ya 1045 vya kupigia kura. Wakazi wa eneo bunge la Eldas hatimaye wapiga kura baada ya uchaguzi huo kuahirishwa hapo jana. The RO realized that the results pasted on the container were different from the results that were brought, but now we have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired. Na wasimamizi wawili wa vituo vya kupigia kura kaunti ya Narok wakamatwa kwa kughushi matokeo ya kura za ugavana.
Mimi naitwa Ahmed Jumabalo. Karibu mtazamaji, na kuomba uandamane nasi hadi tamati. Kumbuka Kenya yaamua na mengi yametukia siku hii ya leo, na tuko hapa kukupasha na kukueleza kinaga ubaga mambo kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Na basi mtazamaji, moja kwa moja tunaanza na kaunti ya Uasin Gishu ambapo mwanahabari wetu Timothy Kipnusu amekita kambi kwa hizo siku kuweza kutuletea taarifa ya jinsi mambo yanavyoendelea baada ya uchaguzi na huku kura zikiendelea kuhesabiwa. Timothy, kama unatupata, waweza kutuelezea hali iko vipi, haswa masuala ya usalama na shughuli ya hesabu inayoendelea kwa sasa? Mwenzangu Nancy Onyanja ukiwa na Juma Balo kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC. Even you, the viewer at home, you can have a chance to on the form 34A, which is used for the presidential tallying. As at now, I can just have a quick check. It's 91.21%, meaning you just need to go to the website, that is forms.iebc.or.ke. It doesn't matter where you are, but you'll be able to get all the 34 form, all the form 34A from all the over 46,229 polling stations. Indeed, Troy, just to remind our viewer is that the IEBC chair himself, Wafula Chebukati, here is a presiding and returning officer in as far as the presidential vote is concerned. And be as it may, tallying has already begun. It began in the wee hours of the morning across the 47 counties, looking at around 2 a.m. and it's still underway. That's why we've not had any RO get to the National Tallying Center, where verification and announcement of the results is going to be happening. Maybe this has you confused because, you know, the IEBC gave access to media houses as well as other stakeholders to conduct parallel tallying of these votes. What you're seeing probably, if you are streaming live or even watching your television set, are provisional results. Now, Ben, do you think that this is quite confusing to the viewer back at home? There's one thing that IEBC and IEBC chairman said yesterday in terms of the media. They told us that, remember, these are just provisional results and you should be very careful because at the end of the day, you have seen that in their website, IEBC has not actually tallied, but media houses, observers, and even candidates can tally their own, but they cannot declare. You know, of course, when it comes to these forms, there could be a lot of errors. Remember, they're being written by using a pen, which some figures may look like may look the same. Case in point, number 7, number 1, number 3, number 8, and that is why IEBC chair was very categorical. We should be very careful when we are doing this tallying. But the good thing is that you can follow it up and see where we are in that. And looking or judging by the speed at which these forms have been able to be availed, around we have that. We can clearly say that by midday we could be done with the forms 34A. Indeed. Now, there's been a question over since the first day, or rather since Kenyans went to the ballot, the issue of low voter turnout. That is one of the issues I'm sure you will be discussing this morning, JJ there and Co. Is this going to change the tide when it comes to this closely contested election, with provisional results already being made available via social media as well as mainstream media? The issue of low voter turnout. And the question is, when you say there's a lot to lose or gain in this particular election, who is losing, who is winning, and to what end? So we'll continue keeping tabs on what is happening at the National Tallying Center here at the Bomas of Kenya. But for now, as you can see, it's basically nothing much is happening, but everyone is ready to immediately an arrow walks through that door. Counting and tallying and, you know, verification is going to happen, and then IEBC will start broadcasting the particular results per the 6 elective posts that we have. Ben Troy, maybe you can close for us this session. Yes, and as you can see,
The media, we have our own place that we will be. There are stands that the media will be. So we are expecting the next couple of minutes, this place will be a hive of activities, and we are keenly following it up. Remember, all the results, as Ray has alluded to, are all provisional results, and we are waiting for an official statement from IEBC. And of course, remember, all the presses that the IEBC is going to give in regards to the general election will be here to ensure that we cover everything. Indeed, from Regina Manyora. And I, Ben Troinjwe. We wish you a great viewing ahead this morning. Back to you, Broadcasting House. All right, Regina Manyara and Ben Troy at the Nav Center, that is Bomas of Kenya, where every action will be taking place today. All eyes on Chebukati and the entire Independent Electoral and Boundaries Commission. As it is right now, the return is so far looking so good. Around 91,000, 91.37%. So we're looking at about 4,000 polling stations. Or Form 34As. Yeah, or Form 34As. And Jen will be giving us that summation. But something very interesting, it appears like the IEBC left the job of tallying to the media and political parties. Their work is just to relay the forms, and so it's up to you to tally the results if you want, and you can download it and tally. Probably before we talk about that, let's head over to Jane to give us the latest figures on the IEBC website. Now, this is what the IEBC has put out on their website in regards to the latest in regards to the presidential results. But what our viewers need to understand, the chain of transmission of this particular results. Now, once counting is completed at the polling station, they're then transmitted to the county tallying center, the constituency tallying center rather, by the presiding officer. And at that point is where the member of National Assembly and members of Parliament results are announced. From this point, the gubernatorial, senatorial and women rep results are then transmitted to the county tallying center by the deputy returning officer. But the presidential results are transmitted by the returning officer to the national tallying center. And this right here is what has been transmitted to that level, and IEBC is able to put out. And as you can see, the number of Form 34A forms that have been transmitted so far, 91.37%. And you guys can agree with me when we say this figure is quite significant, with 42,238 out of 46,229. So you can see the number of Form 34As that haven't gotten to this, that have not been keyed in here, are quite little. And this just shows us that the latest that IEBC has put out are, out the presidential results. So these are only the presidential results that IEBC will officially declare. But as we continue with the program here, we will be giving you provisional results as per our own tallying. Victor and Curia. Thank you, Jane. This is how the figures are looking at from the end of the IEBC, and looking at in the sense that we don't have a tally from the IEBC for the first time. Singishu mtazamaji, hivi sasa tunakupeleka kwake Simon Achola ambaye amekita kambi katika kaunti ya Siaya na kufuatilia zoezi zima kuanzia wa Kenya waliporauka hapo jana kuwachagua viongozi wanaowapendekeza, na mpaka hivi sasa ikiwa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea katika eneo hilo. Simon Achola, kama unatupata labda hivi sasa, mambo yako vipi na hisia za wenyeji wa eneo hilo la Siaya ni gani kuambatana na matokeo yanayoendelea kumiminika katika kaunti hiyo na vile vile katika nchi nzima, hususan matokeo ya urais? Naam, shukran sana Ahmed Juma Balo. Bila shaka baada ya kuwarai wakazi wa eneo hili, kuwaelewesha na kisha baadaye kuwaaminisha, sasa ni wakati wa viongozi kutulia na kuweza kuyapokea yale matokeo. Bila shaka watakuwa wanafanya hivyo na wafuasi wao ambao wengi, vile Kipnusu wamesema, katika mkoa ama katika eneo la bonde la Ufa. Halikadhalika hapa katika
eneo la Siaya ama kaunti ya Siaya, pia kuna utulivu wa kufurahisha sana. Wakazi wa eneo hili wamekuwa wametulia sana. Naweza kueleza kwamba Ahmed, kutokea jana hadi sasa kuonekana kwamba kulikuwa na utulivu. Wengi wamedumisha amani, wengi wanajaribu sana kufuatilia kuona ni vipi matokeo yatatoka, na iwapo basi wale ambao waniaji wanawapenda watakuwa wamechaguliwa, basi wataanza kusherekea. La sivyo, wanasema watahakikisha kwamba wanadumisha amani. Na hapa niko katika mlango mkuu wa kuingia katika Siaya Institute of Technology hapa katika kaunti ya Siaya, na hapa ndipo kituo kikuu cha kuianisha kura katika eneo hili bunge la Alego Usonga. Na jinsi tulivyo ripoti jana na hata leo, basi shughuli hii imeelekezwa kwa njia ya salama sana, kwa njia rahisi, na wakazi hawakuwa wamefika hapa, lakini kuanzia mwendo wa saa 10 hivi ama saa 8 Na mtazamaji, utatuia radhi kidogo kutokana na hitilafu hiyo ya picha, lakini huyu alikuwa ni Simon Achola kutoka kaunti ya Siaya, na tueleza mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri katika kaunti hiyo. Na kama umeona Nancy pale nyuma, kulikuwa ni kama kuna shamra za sherehe katika eneo lile alipokuwa Simon Achola. Pengine ni ishara mtazamaji kwamba wenyeji wamefurahishwa na matokeo katika eneo lile. Na bila shaka mtazamaji, tunatumai kuwa tutakaporejea ataweza kutuletea jinsi mambo yanavyoendelea katika kaunti hiyo ya Siaya. Na mtazamaji, kama tulivyokuahidi, tutakuwa tunakuletea taarifa hizi moja kwa moja kutoka kaunti tofauti, huku hesabu ya kura zilizopigwa hiyo jana zikiendelea kuhesabiwa, na bila shaka tutakuwa tunakuletea matokeo jinsi tutakavyokuwa tunayapokea, na jinsi wanahabari wetu ambao wako katika maeneo hayo watakuwa wakitupa taarifa hizo. Na bila shaka mtazamaji, mengi yanafanyika katika taifa hili. Kumbuka kuna baadhi ya maeneo ambapo washajua tayari viongozi wao kuambatana na yale matokeo ya awali, na tayari kuna baadhi ya viongozi ambao wamejitokeza na kukubali matokeo na kusema kwamba licha ya kuwa wameshindwa, wameridhishwa na utendakazi wa IEBC, na wamekubali kwamba katika kila mashindano lazima kuwe na mshindi mmoja peke yake. Kuna kwa mfano katika maeneo labda ya kaunti ya Lamu vile mtazamaji, aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti hiyo Isatimami naarifiwa kwamba ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha gavana wa kaunti hiyo dhidi ya gavana wa hivi sasa Fahim Twaha. Isatimami alikuwa ni wa Kenya Kwanza wa chama cha ANC, na vile Fahim Twaha alikuwa ni wa Azimio ama chama cha ODM. Hiyo ni taarifa ambayo nimeipokea muda mfupi uliopita, na bila shaka tuna mengi ambayo tunakutayarishia na tutakupeperushia tutakapo yapata. Na mtazamaji, sasa moja kwa moja tunaungana naye mwanahabari wetu Irene Mchuma katika jengo la KICC aweze kutuelezea ni yapi yanayojiri katika kituo hicho, haswa hesabu ambazo zinaendelea kufanyika. Irene, kama unatupata, waweza kutuelezea ni yapi yanayojiri kufikia sasa? Na mwenzangu, shukran. Tunakuja kwako moja kwa moja kutoka maeneo ya katikati ya jiji mwa Nairobi, KICC, ama ukipenda mahala ambapo muungano wa Azimio la Umoja umechagua kuwa mahala pa kuhutubia wanahabari. Kwa lugha ya Kimombo ni Azimio la Umoja Media Center, na tumeweza kuwa hapa kutoka masaa ya asubuhi. Azimio la Umoja, muungano wa Azimio la Umoja uliweza kuita mkutano na wanahabari mwendo wa saa 4, lakini kufikia mwendo wa saa 8 wakasema kwamba watawahutubia wanahabari masaa ya baadaye. Hadi sasa tumekita kambi hapa, tunangoja viongozi hao waweze kutupatia hotuba ya yale walikuwa wangependa kuhutubia wanahabari. Lakini kwa sasa vile mambo yako hapa ni kwamba kuna utulivu, kuna
hakuna kiongozi yoyote ama mwanasiasa ambaye tumeweza kumuona akifika mahala hapa, lakini usalama umeimarishwa na pia kuna mpangilio vile watu wanavyofika mahala hapa na pia vile watu wanavyofanya vitendo mahala hapa. Kuna masharti ambayo yamewekwa ambapo hatufai kuweza kuongelea maneno ya siasa sana, lakini tunatarajia hao viongozi hasa siku hii siku hii ambapo Wakenya washapiga kura na pia tunaweza Wakenya sasa wanafuatilia kura zikihesabiwa, pengine wanaweza kuja masaa mengine kutupa hotuba yao kutuelezea yale ambayo walikuwa wamepanga kuhutubia wanahabari masaa ya asubuhi. Kwa hivyo mwenzangu, tutaweza kukupa mambo yanavyoendelea katika ukumbi huu wa KICC ama ukipenda Azimio la Umoja Media Center, lakini kwa sasa kwako studio. Naam. Shukran sana Irene Muchuma kutoka KICC katikati mwa jiji la Nairobi. Mtazamaji, ni wakati wa kupata pumziko fupi, tarejea na mengi zaidi. Tunakuomba usiende mbali. Kupiga kura ni haki ya kila mmoja, lakini amani na utulivu baada ya shughuli zima ni muhimu zaidi. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, shukran sana mtazamaji na karibu tena. Hivi sasa tunakupeleka katika eneo la Gatundu Kusini ama Gatundu South, county ya Kiambu, ambapo mwenzetu Beatrice Gatonye ako katika eneo hilo atuelezee mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri. Beatrice, hali iko vipi katika eneo la ama kaunti nzima ya Kiambu? Manake kufikia sasa inaonekana ni kwamba chama cha UDA katika maeneo mengi ya Mlima Kenya kimepata umaarufu. Je, katika eneo ulilo wewe hali iko vipi? Nani kwa studio? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Balo kutoka studio. Ninaja moja kwa moja kutoka hapa katika eneo bunge la Gatundu South, ambapo shughuli ya ujumlishaji wa kura inaendelea hapa katika eneo bunge hili. Na kile ambacho kinaendelea kwa sasa mtazamaji, ni ujumlishaji na kunakili matokeo ya kura katika eneo bunge hili la Gatundu South, eneo bunge lenye wapiga kura takriban 76,860. Kulingana na msimamizi wa kituo hiki Morris Ligulu, ananiashiria kwamba kituo kimoja tu ndicho kilikuwa kimesalia kuleta matokeo yake hapa, na tayari kimeweza kuwasilisha matokeo yake hapa. Kama jinsi ambavyo utakuwa ukitazama, matokeo hayo ndio tayari yamewasili. Matokeo ya mwisho, matokeo ya kituo nambari
52, lakini vituo vingine vyote tayari vimefika hapa. Matokeo yao yameweza kunakiliwa na kuhakikishwa kwamba yako sawa na pia kutangazwa. Kile ambacho kinaendelea kwa sasa ni maajenti pamoja na maafisa wa usalama, na ninamwona mgombea mmoja wa ubunge anayejulikana kama Gabriel Kathuka Kagombe ambaye yuko hapa tayari kusubiri kutangazwa kwa matokeo haya na msimamizi wa kituo hiki. Kutoka hapa, mtazamaji, tutajua wapigaji kura kutoka eneo bunge la Gatundu South wameweza kumpigia nani ama ni nani mshindi katika urais, useneta, mbunge pamoja na mwakilishi wa wanawake na gavana pamoja na wawakilishi wa wadi mbalimbali. Kama tujuavyo, eneo bunge hili lina wadi 4: Kiganjo, Kiamwangi, Ngenda pamoja na Ndarugu. Na kwa sasa, mtazamaji, jinsi ambavyo nimeweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki, hakuna matokeo yote ambayo yamenakiliwa ama kujumlishwa kwa pamoja ambayo ninaweza kusema kwamba ni nani naongoza katika kiti kipi. Kwa hivyo sina hizo nambari kwa sasa, na mwakilishi wa kituo hiki ananieleza kwamba kwa sasa ni kunakili tu matokeo hayo, alafu kisha baadaye ananiambia ni shughuli ambayo itachukua muda kwa sasa, lakini atakuwa akitangaza matokeo hayo baadaye. Lakini kama jinsi ambavyo inaonekana hapa, maajenti tayari wameketi. Naona mgombeaji mmoja wa ubunge tayari ameweza kufika hapa, kama jinsi ambavyo nimesema, maafisa wa usalama wako katika eneo hili. Na cha mno ni kwamba sasa wanasubiri tu kutangazwa kwa matokeo ya viti mbalimbali na wawaniaji mbalimbali ambao wameweza kujishindia kura ngapi, atakuwa akisema ama na kutangaza hapo baadaye rasmi. Kwa sasa, mtazamaji, hayo ndio ninaweza kukuambia kutoka katika eneo bunge la Gatundu South, ambapo shughuli ya ujumlishaji wa kura imekuwa ikiendelea vizuri tangia hapo jana, wakati ambapo maafisa wa IEBC ambao walikuwa wanasimamia vituo mbalimbali walianza kuwasilisha matokeo yao hapa, ama matokeo ya kura ama kura ambazo ziliweza kupigwa. Na katika eneo hili la kujumlisha kura kumekuwa na shughuli nyingi tu mchana mzima, huku maafisa hawa wa IEBC wakifika hapa na kuweza kuwasilisha matokeo hayo ama kura hizo ambazo ziliweza kupigwa, na kisha maafisa wakiongozwa na msimamizi wa kituo hiki wakiweza kuzikagua fomu ambazo zilikuwa zinaletwa na maafisa hao, pamoja na kujumlisha kwa kura hizo ambazo bila shaka hapo baadaye, baada ya kukamilika kwa shughuli hiyo hapa, sasa tutaelekea katika eneo la kujumlisha kura katika county. Kwa sasa ni kusubiri kuona ni nani atakaye kuwa akipokea ushindi, ambayo ama viongozi ambao wameweza kuchaguliwa katika eneo bunge la Gatundu South, na hapo baadaye tutakuwa tukikuletea matokeo hayo kama jinsi ambavyo yatakuwa yakiripotiwa na kutangazwa na msimamizi wa kituo hiki Morris Ligulo. Narejesha kwako Ahmed Jumabalo. Kwa sasa sina la mno, lakini naweza kusema kwamba siku ya leo imekuwa siku ambayo hatujashuhudia visa vyovyote ambavyo vingeweza kugandamiza mchakato wa kuweza kuangazia jinsi ambavyo shughuli ya sio kuhesabu, lakini kuweza kutuma hizo kura na kutangaza hizo kura ambazo zimetoka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Ni kituo kimoja tu ambacho hakikuwa kimewasilisha matokeo hayo, na tayari msimamizi wa kituo hicho, kituo nambari 102, ashawasili hapa, na kura hizo zitakuwa zikiangaliwa na kisha baadaye kutangazwa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka Gatundu South. Kwako Jumabalo. Naam, shukran sana Mwalimu Beatrice Gatonye kwa taswira hiyo ya kaunti ya Kiambu. Na basi mtazamaji, tukisonga mbele, tume ya IEBC imepokea 99% ya matokeo yaliyonakiliwa kwenye fomu 34A kutoka zaidi ya vituo 45,038 kati ya vituo 46,229 vya kupigia kura, huku matangazo ya matokeo ya kura katika maeneo bunge bado yakiendelea. Wakati wa hotuba fupi hii leo, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati alisema ijapokuwa sheria inatoa mwongozo wa tume kutangaza matokeo chini ya muda siku 7, IEBC itafanya mikakati kuhakikisha imekamilisha shughuli ya kutangaza matokeo kwa muda mfupi.
Matokeo kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura bado yanaendelea kunakiliwa kwenye wavuti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC, huku tume hiyo ikisubiri maafisa wasimamizi wa vituo vya kupiga kura katika maeneo bunge kurejesha fomu za 34A na 34B kwa tathmini. They will physically deliver the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati anasisitiza kwamba tume hiyo imejiandaa vilivyo hata uchaguzi ukiendelea huko Eldis, kaunti ya Wajir, siku moja baada ya uchaguzi mkuu kufanyika kutokana na ukosefu wa usalama kwenye eneo hilo. That voting in that constituency commenced today at 6 a.m. Chebukati amekubali kulikuwa na makosa machache yaliyorekodiwa huko Rakwaro katika eneo bunge la Rongo, kaunti ya Migori, na vilevile Ainabkoi na Sabaot. Result from 34A from Rakwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County was erroneously transmitted. The commission will await for the original form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal. Kwa mujibu wa hotuba ya awali, IEBC inasema 65.4 inaakilisha jumla ya Kenya milioni 14,164,561 ambao walipiga kura kati ya milioni 22 waliosajiliwa kupiga kura. 99% ya matokeo ya fomu 34A hadi kufikia sasa yamefikia tume hii, ikiakilisha vituo 1045,038 kati ya vituo 46,229 vya kupiga kura. Huku hayo yakijiri, IEBC katika harakati za kuhakikisha kuna uwazi wa mawasiliano bora imebuni kituo maalum kwenye kitovu cha kitaifa cha kuhesabu kura huko Bomas, ambapo wanahabari wamekita kambi ili kuwapasha wananchi yanayoendelea. Huduma za hapa ni, kwa mtazamo wangu, naona ni nzuri kwa sababu kwanza tangu nimekuja kuna briefings zilikuwa zinafanyika hapa. In terms of the space, it is quite big compared to last time. It was a bit small. Wanahabari nao wamesifia usalama wa kutosha ambao umeweka kuhakikisha upeperushaji wa matangazo unaoendelea vyema. We have a special access card to access all the way from the gate to the National Tallying Center. I think they've really tried in terms of beefing up security and who can access the National Tallying Center. Kituo cha mawasiliano kilicho na takriban wataalamu 100 wanaopokea jumbe na simu kutoka wa Kenya pia kimebuniwa. Na shughuli hiyo ya kuhesabu kura inapoendelea, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeweka kituo hiki cha kupiga simu ikiwahimiza Wakenya waweze kutumia nambari ambazo sio za malipo za 1543 na 1544 kuweza kuripoti jambo lolote. Na nikiripoti kutoka makao makuu ama kitovu cha IEBC, jina langu Sarafina Robi. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Sarafina Robi, tunaelekea moja kwa moja hadi eneo la Limuru ambapo tuko na mwanahabari wetu Karanja David ambaye amekita kambi katika eneo hilo kutuletea matukio moja kwa moja yanavyotokea katika eneo hilo. Karanja, kama unatupata, waweza kutuelezea, je, hali iko vipi katika eneo hilo kuhusiana na swala zima la kuhesabu kwa kura? Shukran sana Nancy Onyancha. Tutakuja moja kwa moja kutoka kituo cha kujumuisha kura cha shule upili ya Kenyogori, ikiwa ni kituo cha eneo bunge la Limuru. Hapa Nancy Onyancha, kuna mchezo baridi na choma vilivyo, lakini sisi ni nani? Lazima tuwajibike, kwani hiyo ndio kazi iliyotuleta hapa, kumwambia mtazamaji hali ilivyokuwa, hali ikoje wakati wa uchaguzi huu wa kitaifa. Nikufahamisheni kwamba kituo hiki eneo bunge la Limuru lina jumla ya vituo 159 na kufikia sasa tayari vituo 88 vimewasilisha kura zake katika ukumbi huu wa kujumlisha kura. Na kufikia sasa katika eneo cha urais ni kwamba kinara Raila Odinga wa Azimio la Umoja amepata jumla ya kura 5,730. William Ruto wa Kenya Kwanza kura 19,769, huku Waiga Mwaore wa chama cha Agano akipata kura 120, na George Wajakoya wa chama cha Roots Party 138. Katika eneo cha ugavana ni kwamba seneta wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi wa UDA apata zaidi ya 40%. Tunazungumzia vituo 88 kati ya 159. Kwa hivyo bado kura zinaendelea kuhesabiwa. Naye
Patrick Wainaina aka Jango ambaye anawania kiti cha gavana kwa tikiti ya binafsi anashikilia nafasi ya pili. James Nyoro wa chama cha Jubilee ni watatu, William Kabogo nafasi ya 4, naye Moses Kuria mbunge wa Tondo Kusini akiwa katika nafasi ya 5. Katika kinyang'anyiro cha ubunge mambo yamekuwa si rahisi, kwani John Kirago Shege wa UDA kwa sasa anaongoza kwa kura 25,000, huku mbunge wa sasa Peter Muadhi wa chama cha Jubilee akiwa katika nafasi ya pili kwa kura 11. Nancy Onyancha na Mbalo tutasalia hapa ili kuweza kufahamisha hali ilivyo. Zimesalia vituo zaidi ya 70 ili tujue ni nani mshindi. Hatuwezi tangaza matokeo yenyewe hadi afisa naye simamia uchaguzi wa kituo hichi cha kujumlisha kura ambaye ni Joseph Musyoki atakapotangaza rasmi nani mshindi wa eneo bunge hili la Limuru. Sina cha mno, Balo na Nancy Onyancha kutoka ukumbi wa Kinyogori eneo bunge la Limuru. Mimi ni Karanja David na rejesho shukrani kwako Balo na Nancy Onyancha. Na Karanja David kutoka eneo hilo la Limuru, na bila shaka mtazamaji tutaendelea kukuletea matukio kutoka maeneo tofauti humu nchini ambako wanahabari wetu wameweza kuwa kikita kambi kuhakikisha kuwa tumepata taarifa ya jinsi matukio yanavyoendelea. Na tukisonga mbele mtazamaji, wakazi wa eneo bunge la Eldas hatimaye wametekeleza haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura baada ya tume ya IEBC kuahirisha zoezi la uchaguzi katika eneo hilo hapo jana kwa sababu za kiusalama. Hata hivyo zoezi la kupiga kura lilicheleweshwa kisha likaanza mwendo wa saa 5 badala ya saa 12 alfajiri jinsi ilivyotarajiwa hapo awali. Wawaniaji watatu wanapambana kwenye kinyang'anyiro hicho, miongoni mwao akiwa mbunge wa eneo hilo Adan Kinan ambaye anawania kupitia tiketi ya chama cha Jubilee na Ahmed Borei wa chama cha ODM. I purposely came to deal with those issues and to ensure that our last people get the opportunity to participate in this general election and to exercise their democratic right. I went straight, after having a meeting with the security team, the county security team, I went straight to Eldas and had a meeting with political leaders there, elders, and we agreed, we resolved on issues that grievances they had, and largely it had something to do with the issues of distribution of presiding officers amongst different clans and different affiliations in the constituency. And there was also insecurity in the sense that some militias were brought into the town by some of the politicians, and this necessitated us to go there and to ensure that there is law and order before our poll officials start their work today. And so today all the polling stations in Eldas have opened for voters to vote, and as we speak voting is ongoing. In a number of distant areas they might have opened a bit late, but our standard procedure is that when a polling station opens late, the number of hours that is lost or the time that is lost is actually compensated for by extending the closure time. Na hali ya kawaida imerejea katika eneo la katikati ya jiji la Nairobi baada ya siku kuu ya kuhesabu kura ambapo Wakenya walishiriki kwenye uchaguzi mkuu. Uchunguzi uliofanywa na runinga ya KBC Channel 1 ilionyesha kwamba wakazi wa Nairobi waliosalia jijini wamerejelea shughuli zao za kawaida. Kiendelea kuhesabiwa leo kuko sawa. Naona at least watu wana gari haikai kwa shimo sana. Security iko tight, naona tu malori zinapita huku na polisi. Asijasikia fujo yoyote mahali. Kwa hivyo tuko sawa, security tuko tight. Wahala. At least leo kuna watu wengi, jana kulikuwa na watu wamerudi, jobs zimefunguliwa, lakini at least job iko chini hata kama watu wako kuliko jana. Watu watoke kwa manyumba wakuja wafanye kazi, kwa sababu hata ukaa kwa nyumba wewe unahitajika ukulishe family, wewe mwenyewe ukule. So unastahili tu urudi job, uchape job yako. Kulingana na jana na leo, jana hakukuwa na watu town na leo naona watu wamerudi. Kumaanisha kwamba kuko sawa, hakuna maneno mabaya. Hakuna itirafu, security ni tight. Kwa sawa kabisa. Safi. Nataka peace. Hapa town nipo nafanya kazi kama kawaida.
Uchaguzi ulikwisha jana na sasa tumerejea katika hali ya kufanya kazi yetu ya kawaida. So we are already done with election. So I'm calling upon our friends back at home who went for election to just come back and continue with their normal business. Kitu tunajua kwamba election must come and election must go. So at the end of the day we shall have a leader. But most importantly, we need to continue with our work. There is peace, there is calmness, and we are only waiting for the results. Nimeona kazini watu hawajaingia kwa wingi. Sijui kama wako na tension kwa watu ni wachache. Hata kusafiri kuja kazi imekuwa na changamoto kidogo kwa magari hayakuwa. Imebidi wengine wetu tutembee kwa distance refu kidogo ndio tukapata gari ya kuja kazini. You've seen there's a lot of there's no tension actually, but jana hakukuwa na watu. I think ni wenye watu walikuwa wameenda kuvote. But leo at least you can see vehicles, you can see people, you can see at least business imerudi back to normal. There's no tension, no hakuna anything yenye inaleta ati inaonyesha ati there's like a fraction nini. Security kwanza inaanza na mimi na wewe. Sisi wenyewe tumedumisha amani, usalama huko top. Yaani from the word hakuna noma. Ule mwenye ako nyumbani maybe ameenda tu kwa zake. Lakini Nairobi iko safe. Ndege zinapaa angani, gari zinabeba, wafanya biashara wanafanya. Si unaona hata sisi wenyewe tuko kwa Nairobi bado iko kazi. Nairobi tunaendelea na kazi. Iendelee. Sisi kama Wakenya jana tumetoka na tukapiga kura. Leo kura zinahesabiwa. Na katika mitandao tunaona zinavyokuja. Jambo letu la maana ni kukaa hivyo kama mandugu ili tujenge nchi yetu. Na mtazamaji, kutoka hapo na kuelekeza kwenye upande wa pili wa studio ambapo Juma yuko tayari na mgeni waweze kuendelea na mahojiano ya moja kwa moja kwenye Kenya Yamua. Naam, shukrani sana Nancy Onyancha, na vile vile mtazamaji, natoa shukrani zangu kwako wewe na karibu kwenye sehemu hii yetu ya mahojiano. Mgeni wangu siku ya leo ni wakili Daktari Brian Mutia ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tunamtarajia mgeni wa pili ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Kidi Mwaga. Tutaungana naye hapo baadaye atakapowasili katika studio zetu. Karibu sana Brian. Nashukuru Ahmed Balo. Unaona hiyo taarifa yetu ya mwisho hapo ni ya kuridhisha sana kwamba shughuli za kawaida tayari zimerudi. Wakenya wakati huu tumeamua kudumisha amani. Hatutaki mizozo. Ni kumaanisha Wakenya tumekomaa kisiasa. Jambo la kufurahisha kweli Bwana Ahmed, sababu ukilinganisha na siku za hapo awali ama kura tulizopiga awali, utapata kwamba zilikuwa na hali ya taharuki. Kulikuwa na wasiwasi, watu wamefunga maduka, wengine wamepanda matatu kwenda nyumbani, hawataki kusalia hapa Nairobi manake hawajui hatima yao. Lakini nisema kwamba ni jambo la kufurahisha sababu wameona ni vizuri wadumishe amani na wana imani na zile vitengo vya serikali ambavyo vimepewa jukumu la kuimarisha amani ama kuhakikisha kwamba kuna amani kama vile polisi na vitengo vingine. Kwa hivyo ile kwangu ni hatua kubwa kama taifa kwamba demokrasia yetu bado inazidi kung'aa na inazidi kukita mizizi. Kwa hivyo kwangu ile ni taswira nzuri kwa kuona kwamba Wakenya wana imani na nchi yao na serikali yao kwamba wanaweza endeleza shughuli zao hata tukiwa bado tunangoja matokeo yatokeleze. Na kwa kawaida huwa uchaguzi unaathiri pia uchumi kwa upande mmoja ama mwingine. Tunaona kwamba miaka nyuma ama hususan barani Afrika wakati wa uchaguzi katika baadhi ya nchi unapata kwamba uchumi unasambaratika. Je, uchaguzi wa kwa kawaida una athari gani kwenye uchumi? Mbona wale jamaa wanasema tuko kazi, ndege ziko angani, maduka yamefunguliwa. Uchaguzi kwa jumla Afrika nzima huwa una shuhudia masuala kama hayo, kama vile investors ama wawekezaji kuanza kuhama na kuhamisha vyombo vyao ama maofisi zao kwenda kwingine wakisubiri hali ya vile kutaendelea baada ya uchaguzi. Huwa wanafanya hivyo sababu ya masomo ambao wameyasoma hapa barani Afrika. Kwa mfano ukiangalia upande wa Ghana, kule Nigeria, pia
taswira ni hivyo hivyo hapa Kenya ukilinganisha mwaka wa 2007 pale wawekezaji walipata hasara nyingi sana katika hali yao ya kuwekeza hapa nchini, na hilo likawa ni somo kubwa sana. Na hapo ndipo unaona sasa tukikaribia hali ya uchumi, wawekezaji ama watalii huwa wanaogopa, na hata hali za tahadhari huwa zinatolewa kimataifa na nchi zingine kama vile Marekani, Ulaya, Uingereza huwa wanatoa hali za tahadhari kwamba msije mkaenda maeneo fulani kama vile nchi ya Kenya, hasa wakati huo uchaguzi. Hata kwa mfano walikuwa wametoa hali ya tahadhari kwa kwenda kwa watalii ama warajaa wao kwenda kule Kisumu wakati huu wa uchaguzi, na hilo ni hali ya kawaida. Lakini cha msingi ni kwamba ni somo kwetu kama taifa kwamba tunaweza dumisha amani, na sababu ina hadhari zake katika uchumi wetu kama kwa jumla. Kwa mfano utaona kwamba tunapowazuia watalii kuja ama tunapowazuia waegezaji kuja nchini, huwa tunajipiga sisi wenyewe au ni kipigo kikubwa sana katika hali yetu ya kukuza uchumi wetu. Hata kando na kuzuia watalii, sisi wenyewe wenye biashara zetu tufunge biashara zetu, inatuathiri sana yenyewe. Manake siku ya juzi mimi wakati siku ya jana wakati kulikuwa na hali ya kupiga kura, nilishangaa sana kwenda kwa duka kununua mkate kwa supermarket kupata zote zimefungwa. Lakini mimi ningependa kuona hali ya kwamba shughuli zinaendelea vile ule msemaji amezungumza kwamba hata tukiwa katika hali ya mvurutano wa hali ya aina gani wa kisiasa, bado shughuli za uwekezaji, shughuli za biashara zinaendelea kama kawaida. Naam. Hivi sasa tu ni kupeleke kwa kuna hili suala la fomu 34A, 34B. Kuna watu wengi watazamaji pale nje, mimi mwenyewe binafsi pia linanikanganya. Kama unaweza kutufafanulia zaidi? Tunaona hivi sasa IEBC inatangaza kwamba imepokea zaidi ya 99% ya fomu 34A. Je, hizi fomu 34A ni gani na zina maana gani na zina umuhimu gani kwenye zoezi zima la kuhesabu kura za urais? Lakini kumbuka kwamba hawajapata zile nakala zenyewe physical copies, wamepata za elektroniki, kumaanisha kwamba bado hizi fomu ziko kule mashinani kule kunakopigiwa kura. Hizi fomu ndizo zile fomu ambazo zinanakliwa kila kitu na yule returning officer. Akishanukuu kila kitu ama akishanaklia kila kitu pale, anazituma kwa njia ya elektroniki, na ndizo zinatumiwa na wana IEBC kujumuisha zile kura. Lakini wana IEBC wanasema kwamba hawezi enda hewani kusema hizi ndizo takwimu rasmi, manake hawajapata zile nakaa ambazo zinajumuishwa kutoka form 34, zinajumuishwa kupitia kwa form 34B ambayo inajumuisha zile nafasi 6 za wapigiwa kura pale ndani ambazo pia zitakuja baadaye. Kwa hivyo hadi wapate zile fomu zikiwa physical copies, ndipo watazasema kwamba wakishazipekua wazifanyie ile inaitwa cleaning up, waangalie ni wapi kuna makosa dosari, ndipo waweze kuzideclare kama officials. Manake hizo zitaweza kuenda pia ama kusawawishwa pamoja na zile za kielektroniki ambazo zimenakliwa kwa siku ya leo. Kwa hivyo mpaka zifike zile zikiwa physical, ndipo waweze kuzisawazisha ama kusawisha, ndipo waweze kuzichukulia kama officials. Ni zile 34A ama pamoja na 34B zinazojumuisha nyadhifa zote 6? Mpaka unajua kwamba ya kwanza wakishapata zile za kielektroniki, sasa watakuja baadaye na zile physical, na pia zitakuja pamoja zikaratasi zenyewe pia nakala zenyewe, na pia watakuja na 34B ambazo pia zitakuja kama kuhakikisha zinalingana sawia na zile 34B ambazo zilikuwa zimefikishwa hapo awali. Manake tunasema kwamba zikifikishwa kwa njia elektroniki lazima pia zisawawishwe pamoja na zile za nakala ama zile physical copies. Nazo hizi 34B ambazo ni nafasi zote 6 ambazo zimeweza kujumuisha wapigiwa kura, si wapiga kura, wapigiwa kura wenyewe na matokeo yake zikiwa zimenakiliwa pale ndani, pia zitaweza kuletwa kwa njia ya fizikali ama ile karatasi yenyewe. Naam, shukrani sana. Kidogo niruhusu hivi sasa tumpeleke mtazamaji katika kaunti ya Wajir ambapo mwenzetu Yusuf Farah amekita kambi katika eneo hilo. Kumbuka eneo bunge la Eldas liliopo katika kaunti hiyo ya Wajir, hapo jana wenyeji hakuweza kupiga kura kutokana na sababu za kiusalama usiku wa kabla ya jana, na hivyo
kupelekea IEBC kuahirisha uchaguzi wa eneo hilo, na hii leo eneo bunge la Eldas wenyeji ndio walishiriki katika zoezi zima la uchaguzi. Hivi sasa Farah, kama unanipata, salamu alaikum, na hali iko vipi? Shughuli ya kupiga kura katika eneo la Eldas inaendelea vipi? Naam, alaikum salam, na kupata vizuri, lakini utaruhusu ni kurekebisha kidogo. Mimi niko katika eneo bunge la Wajir South, lakini kaka yetu Ada niko kule Eldas, kwa hivyo ataweza kutuletea taarifa. Labda tumkumbushe ni mtazamaji ambaye anaweza kuungana na sisi kwamba sisi tunataka katika eneo bunge la Wajir South, hususan katika shule ya upili ya senior irregularities wasichana, ambapo hapa unapotizama niko katika darasa ambalo lilitumiwa kama kituo cha kupiga kura, lakini shule hii pia inatumika kama eneo la kujumuisha zile kura za eneo bunge la Wajir South. Kumbuka eneo la Wajir South linapiga kura 57,077 na lina wodi 7. Kuanzia jana kura zimepigwa vizuri mpaka leo zikiendelea kuhesabiwa, na hapa katika eneo la kujumlisha kura wameweza kuhesabu kura za zile polling station 32 ya sasa. Zoezi hili litakumbuka ilianza leo asubuhi saa 1, lakini tuliweza kuzungumza naye yule msimamizi wa eneo hili la kujumlisha kura, na akaweza kutuelezea kwamba kuna maeneo ambayo bado hawajafikisha zile vyombo vyao kupigia kura, na maeneo hayo ni kama eneo la Tif, eneo la Darfur, eneo la Banani na sehemu chache katika eneo la Ibrahim. Kwa hivyo kufikia sasa ni kwamba tumeweza kura zimeweza kuhesabiwa kutoka katika maeneo 32 katika eneo bunge hili. Kwa hivyo zoezi hili linakisiwa tutaweza kuendelea kuzileta kwa mtazamaji wetu mpaka pale asubuhi, manake eneo hili lina maeneo ya kupiga kura 106 na kwa sasa tunaweza kuhesabu 32 pekee. Kwa hivyo bado labda tunimkumbushe mtazamaji asende mbali, endelee kutizama runinga ya KBC channel 1, manake tutaweza kuwaletea ripoti hivi tutakapofikia sisi, na sisi tutawaarifu, lakini kwa sasa nawarudisha bado 24 mwanzo. Naam, shukran sana Yusuf Farah kutoka eneo hilo. Na mtazamaji, hivi sasa na kupeleka katika pumziko fupi, alafu tutarejea na mengi zaidi, usiende mbali. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja, na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Naam, shukran sana mtazamaji. Hivi sasa nitakuletea picha za moja kwa moja kutoka eneo bunge la Seme katika kaunti ya Kisumu, ambapo tayari mshindi wa ubunge katika eneo bunge hilo amejulikana na ametangazwa sekunde chache, madakika chache zilizopita.
Daktari James Nyikal ndiye mbunge mpya wa eneo bunge la Seme, na hizo ndizo picha ambazo tunazipokea hivi sasa moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kisumu. Daktari James Nyikal ameibuka mshindi wa ubunge katika eneo bunge hilo la Seme liliopo kwenye kaunti ya Kisumu. Hizo unazoziona mtazamaji ni picha za moja kwa moja kutoka eneo hilo la Seme. Na bila shaka mengi yanajiri katika maeneo tofauti ya humu nchini, na tukitoka katika kaunti ya Kisumu sasa ni kupeleke katika kaunti ya Kilifi ambapo wenzangu Asha Hamisi na Juni Karisa wako katika kaunti hiyo ya Kilifi. Watatupatia mengi zaidi kuhusiana na yanayojiri, na kuna taarifa ambazo tayari zilikuwa zimeshatangazwa hapo awali. Ni kwamba Gideon Mung'aro amechukua uongozi wa ugavana kupitia chama cha ODM katika kaunti hiyo ya Kilifi, na vile vile inaonekana ni kama chama cha ODM ama muungano wa Azimio ndio umepata umaarufu mkubwa katika kaunti hiyo ya Kilifi, na bado tunajaribu kumtafuta Juni Karisa na vile vile Asha Hamisi, na tutakapo wapata watatuthibitishia taarifa hizo na watatueleza mengi zaidi kuhusiana na hayo. Lakini kabla ya hapo turejee katika mahojiano na wakili Brian. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na masuala ya form 34A, 34B. Nafahamu kwamba pia kuna na form 35, 34C, 34C ambayo ndio inajumuisha that form 34B zote pamoja. Na hiyo ndio 34 ndio ya nyadhifa zote 6. 34 ndio nyadhifa za urais zote. Hiyo 34A. Hiyo ndio inatumiwa na yule presiding officer kutuma kule, na anazituma kwa njia elektroniki, lakini analeta hard copy baadaye. Alafu kuna ile 34B ambayo inajumuisha wale viongozi wote, pia wale ambao wanapigiwa kura wote. Alafu sasa zote zinajumuisha zote hizo 34 form 34B, 34C, 34B zote zinajumuisha zinakuwa 34C, ambayo bwana Chebukati ndiye ataitumia kusoma mshindi pale wakati wa kumtangaza rais wa 5 wa Kenya. Na tukiangalia matokeo jinsi yanavyomiminika hivi sasa, na kwamba 99% ya form 34A tayari zimewasili, na yale matokeo tunayoyaona kufikia sasa, je, tunaweza kubashiri nani atakuwa mshindi? Tunaweza bashiri, bado ni mapema. Tunavyozungumza hivi ni kwamba IEBC wanatumia mbinu ya kumanage expectations ama yale maazimio ya Wakenya, wasije wakakuwa na wasiwasi mwingi. Lakini kwa kusema ukweli, wangependa kuzitangaza kwa hivi sasa ama kwa hivi leo wangeweza. Manake ukishapata zile takwimu, ingawa zitakuwa provisional, ukishapata zile takwimu ama zile form 34B kiasi cha 99% ama 99 vile wanavyosema, basi hapo huwa ni rahisi sana kubashiri na kusema kwamba hizi form tumezipata kwa hivi sasa zinaweza tupatia taswira ama picha ya nani atakaweza kuwa kiongozi wa hii nchi kwa miaka 5 ijayo. Nasema hivyo ni sababu gani? Ukiangalia hizo fomu zimefika, ni kwamba kidogo wanapigwa chenga na hizi kidogo za kule upande wa Eldas Wajia ambazo bado leo wanapiga kura, na pia upande wa Mombasa na pia Kakamega ambao kidogo waliambiwa watasubiri mpaka tarehe 23 ndipo waweze kupiga kura. Lakini tunavyozungumza, ikiwa leo wangeweza kusema kwamba zile takwimu tumezipata, tukiongoza zile ambazo zimebakia ama zimesalia, tunaweza kuwa na taswira ama picha ya kwamba kiongozi wa Kenya huwa labda ni fulani fulani. Naona IEBC wamesema kwamba kwa kawaida sheria inaruhusu kukaa hadi siku 7 kabla kumtangaza mshindi, lakini wakasema kwamba kuna uwezekano na watafanya juhudi kwamba mshindi atangazwe kwa haraka iwezekanavyo. Ni kweli katiba yasema hivyo kwamba siku 7, lakini wanaweza tumia siku chache kulingana na njia ya teknolojia vile ilivyo, ama vile kidogo wamejiandaa kwamba wanaweza pasua hiyo barika kwa wakati ufaao. Nisema hivyo ni kwa sababu gani? Hizi siku 7 tulipewa kikatiba ndiposa kuweza kutatua matatizo hapa na pale mawili matatu, na waweze kuwa na muda wa kutosha wa kuweza kunakilisha hizo takwimu pamoja ama kuziweka kwa pamoja kwa muda ufaao. Wasije wakasema
muda huko umetosha, hii siku 2 ama 3 ni kidogo, wakapewa siku 7. Lakini wakiwa wanaweza kutatua ya matatizo ama kuweza kujumuisha kura zote na kuzihesabu na kutupa taswira kamili ya kiongozi ambaye ni mshindi, basi hiyo imeruhusiwa kikatiba, wachukue muda mfupi wawezao kuchukua. Lakini cha msingi ni kwamba muda watakao uchukua kidogo bwana Brian, samahani, naomba hivi sasa tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo tumempata Junei Karisa na Asha Hamisi. Juni na Asha, kama mnanipata, hapo awali nilikuwa nimepokea taarifa kwamba tayari baadhi ya viongozi wa nyadhifa mbalimbali wamejulikana na kwamba chama cha ODM kimepata maarufu katika eneo hilo. Je, mnaweza kututhibitishia hayo na mambo yako vipi katika kaunti ya Kilifi? Naam, hujambo dogo. Ni kweli unayoyasema, ni kwamba tumepata tumepata ripoti kutoka maeneo bunge 7 ya kaunti ya Kilifi, na ni kweli chama cha ODM kinaongoza na mgombea wa chama hicho cha kiti cha ugavana Gideon Mung'aro anaongoza kwa sasa katika maeneo yote 7, na nimekuwa tu nikitangatanga siku nzima katika gatuzi hili la Kilifi, lakini kwa sasa ninakita kambi katika eneo bunge la Kilifi South, ambapo mwenzangu Asha Hames yupo tayari. Amekuwa hapa siku 3 zilizopita, atueleze mawili matatu hapa katika eneo bunge lake, kulikoni na ni nani anayeshinda na chama gani ambacho kimechukua mstari wa mbele. Karibu sana Asha, tupatie uhondo kamili. Shukran sana mwenzangu Juni. Ni kweli nimekita kambi hapa leo nzima, na tangu jana usiku ndo shughuli yenyewe ya kujumuisha kura iliyoanza katika eneo hili ambalo ndilo kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge hili la Kilifi South. Na kufikia sasa nimekuwa nikisikia matangazo hapa na pale, kama vile ulivyosema. Naona mgombea Gideon Mung'aro ndiye kama anaongoza. Nimepata kujumlisha mimi mwenyewe kura zake kufikia sasa, nimehesabu kama za pita 1400 kufikia sasa. Alafu pia nimejumlisha zingine za George Kithi, naona ni kama yeye ndo anamfuata kwa karibu na kura kama 1800 hivi, na wengine wakifuatia. Pia vile vile nimejumlisha za mbunge ambaye yuko kwa sasa Ken Chonga, naona kwa sasa yeye ndo anaongoza katika kinyang'anyiro hicho. Kufikia sasa nimehesabu kura zake zapata 4400, zikifuatwa kwa karibu na mgombea huyu anaitwa Sophie Kadzo. Naam, kufikia sasa nimehesabu kura zapata 1600 hivi za Sophie Kadzo katika kinyang'anyiro hicho cha ubunge wa eneo bunge hili. Na vile vile katika ile kinaitwa mwakilishi mbunge wa kike wa county, nimeona kura za Fondo Christine zapata 1700 hivi. Kwa hivyo naweza sema hao kwa sasa ndio naona ni kama wanaonekana kuongoza, lakini unajua ni matokeo ya awali. Bado kuna kura zapata zaidi ya 4000 bado hazijajumuishwa. Manake kufikia sasa imejumuishwa kama vituo 48 hivi. Na unaona eneo bunge hili lina vituo vya kupigia kura vyapata 168. Kwa hivyo bado tuko na safari ndefu kabla hatujajua mbivu na mbichi kuhusiana na ambao umeandaliwa katika eneo bunge hili. Na vile vile hapo mchana kulikuwa na tukio kulikuwa na sintofahamu kidogo ilitokea. Kuna baadhi ya wagombea ambao walifika katika eneo bunge hili katika kituo hichi cha kumjumlisha kura, mmoja wao akiwa ni George Kithi. Alikuwa ameandamana na maajenti wake na walikuwa wanataka kuzungumza na huyo afisa anayesimamia kituo hichi ambaye ni bwana Musa Juma, wakimletea tetesi kuwa kuna madai ya kuwa zile form 34A na 34B zilikuwa zina hitilafu. Sasa kukawa na purukushani pale kidogo, hata lile zoezi la kuhesabu kura likasimama kwa muda, lakini bwana Juma akawatuliza vizuri. Maafisa pia wakaingia pale na wakaelezwa kuwa hapa ni kujumlisha kura peke yake. Iwapo mgombea na tatizo lolote, itabidi sasa afuate zile taratibu za kisheria. Na baada ya tukio hilo, baada muda mchache kidogo, tukamwona bwana Ken Chonga ameingia. Kidogo kukaja pia wagombea wengine katika kiti hicho cha ubunge kama vile Jaba na mwingine huyo anaitwa Haddad, na pia kukawa na purukushani pale.
wakitoa madai kuwa wameibiwa kura. Naam, lakini sasa pia vile vile Bwana Juma akawatuliza, akamwambia hapa ni kujumlisha tu. Kama mtu alikuwa kuna tetesi labda zingeangaziwa katika vile vituo vya kupigia kura. Manake kama unavyofahamu, matokeo yote ya uchaguzi mwaka huu yamekuwa yakitangazwa katika vituo vya kupigia kura. Hapa tu ni kujumlisha, alafu tena vipelekwe katika kile kituo cha county, alafu pia kipelekwe katika ile National Tallying Center katika uchaguzi wa urais. Kwa hivyo naweza sema kumekuwa na utulivu na pia hali ya sintofahamu, lakini so far so good. Naam. Asante sana Asha. Naam, AJB ni ruhusu nikupe taswira ya maeneo bunge yaliyosalia, nikianza na Malindi ambapo huko ndo nilikuwa nimekita kambi. Kufikia sasa ni kura wadi 76 zimehesabiwa, zimeweza kujumuishwa pale katika kituo cha eneo bunge la Malindi ambao ni Barani Secondary School, ambapo kufikia sasa Gideon Mngaro anaongoza kwenye kile kituo cha eneo bunge anapoendelea kujumuisha yale matokeo ya pale, na tunaona kwamba hili ni eneo bunge ambalo anayegombea na kiti cha cha UDA kumradhi, Aisha Jumwa anatoka mahali pale, na tunaona kwamba katika eneo bunge lile tumeona kwamba chama cha ODM kimeweza kutawala na viti vingi vimeweza kuchukuliwa na wagombeaji wengi wa chama cha ODM. Kiti kimoja tu ambacho ni cha Kakuyuni, ambapo hapo ndipo anapotokea Aisha Jumwa, kimeweza kuchukuliwa na mwakilishi wadi wa eneo lile, lakini ukiangalia katika wadi zingine 4 zilizosalia, waliobeba bendera ni wanachama wa ODM. Paka sasa tunarifiwa kwamba gavana Gideon Mngaro anaongoza katika eneo bunge lile na 60%, akifuatiwa na Aisha Jumwa na 45%. Ni kuwa kila ambaye anakuja na ripoti yake pale kwa anayesimamia kituo kile zoezi lile, ni kuwa Gideon Mngaro anaongoza. Nikija kwa upande wa rais anayegombania na chama cha Azimio, Raila Odinga anaongoza na 56% hivi, na anayefuata ni naibu wa rais William Ruto akiwa na 40%. Na haya ni matokeo ambayo tumeyapata kufikia sasa, na vile vituo 76 kati ya vituo 166 wa eneo bunge la Malindi. Kwa hivyo pale tulitarajia, kwa sababu Aisha Jumwa amepiga mbiu sana chama cha UDA, tungeona kwamba pengine wagombeaji wengi wa chama cha UDA wangeweza kubeba bendera, lakini haijakuwa hivyo na wimbi limegeuka, na kwa sasa ODM inatawala katika eneo bunge lile. Nikielekea katika eneo bunge la Magarini, pia yule mbunge wa pale ambaye ni Michael Kingi ameweza kutolewa na anayesimama na chama cha ODM ambaye anaitwa Kombe. Huyu ameweza kumpiga dafrau pale na kuingia kuweza kuchukua kiti kile. Tutakuwa tunakupatia matokeo hayo kulingana na asilimia muda sio kuwa mrefu. Tunaelezwa pia kuwa katika eneo bunge lile kuna wadi 6, na kati ya wadi 6 wawili wa PA wameweza kuchukua, wawili ambao wanasimama independent wameweza kuchukua, na mmoja tu wa ODM ameweza kuchukua, na mwingine wa UDA ameweza kuchukua. Kwa hivyo tunaona kwamba katika eneo bunge la Magarini bado kuna mgombea mbunge wa ODM anaongoza. Vile vile tu kama eneo bunge la Malindi, Gideon Mngaro anaongoza katika eneo bunge lile na asilimia hivyo 60, akifuatwa na Aisha Jumwa. Kwa hivyo hayo ni matokeo kati ya wadi ambazo zimeweza kuwasilisha. Mwenzangu Hibaki yuko pale anafuatilia matokeo na atazidi kutupatia pale zoezi zima la kujumuisha litakapomalizika, atatuambia ni yapi ambayo yameweza kujiri pale na ni asilimia ngapi wagombeaji hawa wote wameweza kupata. Tukielekea eneo la Ganze,
mbunge wa ODM ambaye anaketi kwenye kiti sahihi ameweza kung'atuliwa, na mwenzake anaitwa Tungule wa kiti cha PA aliyesimama na chama cha PA ameweza kuingia, ameweza kupata kura nyingi kumshinda yeye. Hii kidogo inaweza kutatanisha, manake mbunge yule ndiye mwenyekiti wa chama cha ODM katika bunge la kitaifa, na tuliona kwamba tungeona kwa mtazamo wetu pengine angeweza kubeba kiti kile, lakini hajaweza kupata matokeo ya kuridhisha, na mbunge wa PA Tungule ameweza kuchukua kiti hicho. Vile vile tumeona kwamba katika eneo bunge lile ukiangalia wadi ya Jaribuni kumechukuliwa na UDA, Sokoke imechukuliwa na PA, Ganze imechukuliwa na Independent, na Bamba imeweza kuchukuliwa na PA. Hiyo pia inaleta tashwishi, ni kama vile kwa Aisha tulitarajia kwamba UDA wangechukua, vile vile Ganze tungeona kwamba pengine chama cha ODM kimechukua, lakini chama cha PA ni kama kimejizatiti na kuchukua viti vingi katika eneo bunge lile. Mwenzangu Caroline Jilani yupo katika eneo bunge la Kilifi North. Kwa sasa Owen Baya anaongoza, yeye ni wa chama cha UDA na alikuwa yeye ndiye mbunge kwa sasa, na ameweza kushikililia nyadhifa ile, anaweza kupata kura nyingi akifuatiwa na mwenzake wa ODM si mbali tu, lakini ikifika kwa wawakilishi wadi, chama cha ODM kimeweza kubeba bendera. Vile vile sawia na zile eneo bunge nyingine ni kuwa Gideon Mung'aro bado anaongoza na asilimia 50 ama 60 katika kila kituo. Vituo ambavyo vimeweza kumtangaza Aisha Jumwa kama mshindi si vingi ukitofautisha na vile ambavyo vimeweza kumtangaza Gideon Mung'aro. Kwa hivyo kufikia sasa matokeo ambayo tumeweza kujumuisha, nipo na wenzangu ambao wako maeneo ya Kaloleni na Rabai, na tunaongea tu hapa na pale, tunapiga gumzo, ni kuwa Gideon Mung'aro anaongoza kwa sasa. Haya tu ni matokeo ya kwa sasa, bado kuna vituo vingine havijawasilisha matokeo yao katika maeneo bunge ambayo yanajumlisha kura hizi, lakini taswira kamili AJB kama ulivyoiona ni kuwa chama cha ODM kimeweza kupata wabunge kadhaa, PA imeweza kupata wabunge kadhaa, na UDA pia inajikakamua kupata wawakilishi wadi. Kwa hivyo kwa sasa tunazidi kukita kambi, tunaelekea maeneo ya Pwani University tukaweze kupata taswira kamili. Kufikia kesho asubuhi pengine matokeo ambayo ya kujumuisha kura katika maeneo bunge ndio tutakuwa tumejua mbivu na mbichi, lakini kwa sasa hatuwezi kueleza kwa uhakika ni nani ameshinda, ni nani hajaweza kushindwa, lakini tukiangalia ni kuwa chama cha ODM bado kinapeperusha bendera katika gatuzi la Kilifi. AJB, sijui ni kurudishie studioni mimi na mwenzangu Asha, tukiendelea kukita kambi hapa katika gatuzi la Kilifi, tukuletee tu matukio kadri yanavyochipuka, na wenzangu ambao pia wamekita kambi katika maeneo bunge 7 hapa katika gatuzi la 003. Kwa hivyo AJB, na kurudisha kwako uskani. Naam, shukran sana June Karisa na Asha Hamisi. Bila shaka pengine mtazamaji ameshangaa kwa nini nilivyokutambulisha uliniita dogo, lakini hilo ni jina la utani ambalo mimi na dadangu June tunaitana. Asante sana June Karisa, na tumeona mambo yalivyokuwa Kilifi, na nikukumbushe mtazamaji, hapo awali nilikwambia kwamba tunamtarajia mgeni wetu wa pili Bwana Kidi Mwaga ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na tayari amefika. Karibu sana katika studio. Nimefurahi kufika katika kituo cha idhaa ya taifa. Naam. Na ninatuma salamu zangu kwa wananchi watukufu ambao wamechukua fursa hii kujiunga nasi. Naam, shukrani sana. Na tumeona mambo yalivyokuwa Kilifi kama alivyotueleza Juni. Je, tulikuwa tutarajie hilo kwamba ODM itaibuka na umaarufu kule na Mung'aro ataweza kumbwaga chini Aisha Jumwa na George Kithi? Wajua, katika siasa za Pwani na sasa siasa za Kilifi, wakati uikumbukwe kwamba ni eneo ambayo kwa kipindi kirefu kimezingatiwa kuwa ngome ya mgombea kati ya wagombea wawili ambao tuko nao.
wakati mheshimiwa kidogo nikukatize, samahani, naarifiwa kipaza sauti chako kina tashwishi hivi sasa. Tuelekee katika ama tuungane na mwanahabari wetu Ben Chumba atuelezee mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima ya kuhesabu kura na iwapo labda kama kuna mshindi yoyote alitangazwa katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Kama unanipata Ben Chumba, uko wapi hivi sasa na hali iko vipi, na iwapo kama kuna mshindi yoyote ametangazwa katika wadhifa wowote ule? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Balo, ukiwa hapo studio. Kweli nipo katika kituo cha kujumulisha kura, kituo cha Cheranganyi, ambapo naripoti kwamba shughuli ya kuweza kujumuisha kura imeweza kutatizwa baada ya vurugu kuzuka hapo awali, baada ya wafuasi wa wagombea wawili kuzua vurugu katika kituo cha kujumuishia kura cha Cheranganyi. Ni tatizo ambalo liliweza kuzuka mwendo wa saa 12:30 baada ya afisa mmoja wa IEBC kupatikana na makaratasi ya kupigia kura ambayo yalikuwa yameondolewa mahali ambapo panafaa. Hapo basi maafisa wa polisi waliweza kufika na kumtia mbaroni afisa huyo wa IEBC, na kwa sasa tunapozungumza ni kwamba mhudumu huyo wa IEBC ametiwa mbaroni na anaulizwa maswali na maafisa wa polisi. Basi kisa hicho kilizua vurugu baina ya wafuasi wa wagombea wawili, Wesley Korir pamoja na Patrick Simiyu, ambao wanawania wote kiti cha ubunge katika eneo hili la Cheranganyi. Kwa hivyo kwa sasa, ikiwa mpiga picha wangu anaweza labda kukuonyesha, ni kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya Trans Nzoia imebidi afike katika eneo hili na kuweza kujaribu kutatua swala hili, kwa sababu shughuli ya kujumuisha kura imesimama. Maafisa wa IEBC wameshindwa kuendelea na kazi, kwani maejenti wa wagombea hawa wawili wanasema kwamba shughuli hii haitoendelea. Nje pale tunasikia sauti ya vilipua ama vitoa machozi, kwa sababu maafisa wa polisi wanapambana na wafuasi ambao wamezingira eneo hili la kujumuisha kura, wakitaka kujua ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hivyo kwa sasa, ikiwa mwenzangu Nyongesa huenda kujaribu kukuletea pesa hicho za karibu, ni kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya Trans Nzoia zote, maafisa wa IEBC wanapewa muda waweze kujieleza kunradhi, waeleze jinsi matukio haya yalifanyika. Pia maajenti na wale wagombea wa kiti cha ubunge pia wanapewa fursa wajaribu kuzungumza, angalau waweze tatua swala hili. Hapo awali kamanda wa polisi alikuwa ameagiza mgombea Wesley Korir aweze kuambia wafuasi wake waondoke katika eneo hili, naye Wesley Korir akatishia kuondoka na maafisa wake na maajenti wake na kusema kwamba shughuli ama matangazo yoyote ambayo yataweza kutangazwa na IEBC yeye hatakubali. Basi imebidi kamanda wa polisi wa Trans Nzoia aingilie kati, na sasa tunapozungumza shughuli ya mazungumzo yanaweza kuendelea, na tutazidi kuwafahamisha watazamaji tu jinsi mambo yanavyoendelea. Kumbuka kwamba ni shughuli ambayo iling'oa nanga hapo jana, na katika kaunti ya Trans Nzoia ambayo ina jumla ya maeneo bunge 5, hata kufikia sasa hakuna eneo bunge ambalo kwa mwanzo imeweza kutoa matokeo yake, na hivyo basi mbivu na mbichi kuhusiana ni nani ambaye atakuwa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia bado itabaki kuwa swali bila jibu. Kwako Balo. Naam, shukran sana Ben Chumba kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, turudi katika sehemu yetu ya mahojiano. Brian, pengine nikuulize kama tulikuwa tumetarajia matokeo haya katika kaunti ya Kilifi. Mwenzangu alikuwa amezungumzia kwamba Kilifi imekuwa ngome ya ODM kutoka zamani. Nakumbuka Bwana Mung'aro ambaye anatarajiwa kuwa na ushindi ama kutoa ushindi, kwamba alikuwa
bunge pale, na kidogo alipopoteza kiti chake mwaka 2017 akateuliwa kama CAS wa masuala ya devolution ama ugatuzi, lakini hakuacha wananchi wake kule mashinani. Alikuwa bado yashirikiana nao, alikuwa bado yuwatembelea na kuangalia shida zao na kuzitatua. Kwa hivyo haitakuwa jambo la kushangaza ikiwa Bwana Mung'aro atamweza kumpiku Madam Aisha Jumwa, ambaye leo kidogo kulikuwa na hali ya mshike asubuhi Bwana Ahmed, pale tulipoona habari zikienea katika mitambo ya kijamii kwamba Aisha Jumwa ashachaguliwa kama. Kulikuwa na propaganda nyingi sana. Ndio mabloga lazima watembeze hali ya watafute mkate hapa na pale, watafute mkate, lakini haikuwa hivyo, manake kura bado hazijahesabiwa, takwimu na taswira kamili bado haijabainika. Kwa hivyo niseme kwamba sitashangaa kuona Bwana Mung'aro akiwa amechaguliwa kama gavana wa Kilifi, lakini pia cha kushangaza ni kwamba wana Kenya Kwanza waliweza kuwajumuisha wagombea wawili. Ikawa ni vita vya wenyewe kwa wenyewe hapo chini. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, Bwana Kidhi George ambaye ni wakili mwenzangu, na pia huyu mwingine Aisha Jumwa, ambao wote ni wa mrengo wa Kenya Kwanza. Kidogo tunaweza wadadisi wanaweza sema kwamba ndio ilikuwa ni njia ya kuweza kupanua ile hali ya kuwinda ama mawindo yaweze kupanuka katika hali ya kuzoa kura za urais. Lakini pale chini utapata kwamba wanapingana wenyewe kwa wenyewe, na hapo likawa ndio nafasi Bwana Mung'aro wa ODM aliyochukua na kupitia katikati na kuzigawanya zile kura za wana Kenya Kwanza. Kwa hivyo nisema kwanza kidogo ni njia ilimwendea vizuri Bwana Mung'aro, ndipo akaweza kutoa ule ushindi. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba bado haya ni matokeo ya mwigo, bado tunangojea yale rasmi ambayo ataweza kupeperushwa na Bwana Chebukati kwamba huyu ndiye mchaguliwa wa ugavana wa kiti cha Kilifi. Hapo awali pia alikuwa, kabla ya kipaza sauti akijaleta tashwishi, ulikuwa umeanza kuzungumzia swala hili. Tulikuwa tunatarajia kwamba ODM itaendelea kudhibiti ule umaarufu wake. Sawa. Na kuna swala lingine muhimu sana ningependa tuzungumzie kuhusiana na kura za urais. Kuna zile sheria za kwamba ni lazima mshindi awe amepata 50% na kura moja. Na kushinda asilimia 25 sio ya asilimia 25 kwa nusu ya yale maeneo ya counties magatuzi. Sasa nataka tuichambue hii sheria. Ni sheria yenyewe inasema vipi, na iwapo tukiangalia hizi takwimu ambazo zimepatikana kufikia hivi sasa, iwapo mshindi tunaye ama tutaenda labda ile runoff. Katika kipengee cha 138 katika katiba yetu inasimulia vizuri, article 138 inasimulia vizuri kwamba rais lazima ndiposa aweze kuchaguliwa kama rais achaguliwe katika maeneo, achukue asilimia 25 katika nusu ya maeneo ama magatuzi ya Kenya. Kwa mfano niseme kwamba nusu ya magatuzi yenyewe ni 24, hiyo ndio 50%, upate 25% kama rais ndio uweze kuchaguliwa. Lakini pia upate nusu ya zile kura ambazo ni 50% plus 1 plus kura moja tu, ndipo uweze kuchaguliwa kama mshindi. Ikiwa hautaweza kufikia 50 plus 1, basi hakuna budi kwenda kurudia ile uchaguzi wote tena fresh. Na hapo ndipo ngoma hipo, manake sasa hawa wawili ambao ni farasi wawili, Bwana Ruto na Bwana Raila, wanapigana unyo kwa unyo, ndiposa waweze kufikishia ile lengo la 50 plus 1. Kuna dalili ya kwenda runoff kweli, ama mshindi atapatikana tu kwenye raundi ya kwanza? Kulingana vile wanaenda unyo kwa unyo, bega kwa bega, mimi sitashangaa wakienda runoff, lakini kuna uwezekano mmoja atampiku mwenzake. Kwa hivyo tuweze kuweka kadi zetu wazi mezani, manake chochote chaweza kufanyika katika kura zetu, lakini sana naona mmoja tukipata 50 plus 1, aidha upande wa UDA ama upande wa Azimio Kenya. Lakini cha msingi ni kwamba wana IEBC pia waweke njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba ikiwa tutaenda katika hiyo runoff ya 50 plus 1, ikiwa moja hataweza kuyafikia, basi kuwe kuna hela na mipangilio kabambe ya kuhakikisha kwamba Kenya itayari kurudia uchaguzi. Naam, shukrani sana. Na mtazamaji, hivi sasa mwenzangu Nancy Onyancha ameungana nasi akiwa kwenye upande ama kando yangu kidogo. Tueleze kwenye takwimu zinasemaje kufikia sasa, Nancy?
Na asante sana Balo. Na mtazamaji, kama ukitazama kwenye runinga hii yetu hapa utaweza kuona tayari hizo ndizo idadi ambazo tumeweza kuzipokea kwa sasa, ikionyesha William Ruto akiwa na hiyo 53.74 na Raila Odinga akiwa na 45.49 na George Wajakoya akiwa na 54 na David Mwaure akiwa na 24. Na mtazamaji, kabla tuweze kuelezea tu kutoka maeneo tofauti, ni kuwa katika eneo la Baringo Kusini Charles Kamuren ameweza kusalia na kiti chake kama mbunge wa eneo hilo na ameweza kupata kura 15,340 kati ya kura 33,73 ambazo ziliweza kupigwa. Naye Edith Vethi ambaye ni mbunge wa eneo la Nyenze Kitui Magharibi ameweza kutajwa kama mshindi wa kiti hicho cha ubunge katika eneo la Kitui Magharibi. Na Didmas, taarifa zingine ambazo si za hesabu inasema kuwa Didmas Barasa ameweza kukamatwa kutokana na tukio ambalo lilitokea hiyo jana la yeye kuweza kumpiga risasi mlinzi wa mmoja wa waliokuwa wakiwania kiti katika eneo hilo. Na tukisonga mbele mtazamaji, tuweze kuangalia katika kaunti tofauti tuone je ni hesabu zinaendeleaje, na labda tuende katika kaunti ya Baringo. Na mtazamaji, inaonekana kuna tashwishi kidogo, lakini tutaweza kuletea takwimu hizi jinsi zinavyoendelea kuja. Na taarifa nyingine ambayo tulikuwa tumeipata hapo awali ni kwa Daktari Nyikala aliweza kuchukua kiti cha ubunge katika eneo hilo. Na sasa mtazamaji, na kuelekeza kwa Kebalo. Naam. Shukran sana Nancy. Mtazamaji, tuendelee na mahojiano yetu. Bwana Kidi. Ndio, ndugu Balo. Pole tena, hapo awali tumekukatiza bwana. Ulikuwa unazungumzia turudi nyuma kidogo, tunazungumzia kura za kaunti ya Kilifi. Tulikuwa tunatarajia kwamba Mung'aro ataibuka mshindi kwa sababu pengine chama cha ODM alafu na Kenya Kwanza kusimamisha wagombea wawili. Tulikuwa tunatarajia kwamba atapenya katikati. Kwanza lazima nieleze kwanza nieleze mambo ya mitambo saa zingine hawezi ukasema. Ni kweli. Kwa hivyo tunatoa pole zetu kwa watazamaji. Nilikuwa nasema kwamba swala la chama ambacho kina mgombea mmoja tuseme katika coalition, lakini huku chini vile vya matanzu viwe kwamba vimetoa wagombea tofauti, lakini katika ile coalition moja uzuri wake ni kwamba hiyo ni mbinu ya kuhakikisha kwamba mgombea wa kiti cha urais anapata kura nyingi. Yeye ndiye anakuwa na advantage ya kupata kura nyingi, lakini mara nyingi athari zake ni swala la sibling rivalry, kwa sababu kura ambazo zingekuwa kura za hiyo coalition, watu ambao wanaamini kwa hiyo mrengo, itabidi wamegawana kura. Kwa hivyo inapata kwamba kapulao la kura huwa halijai vizuri, na kwa hivyo mara nyingi huwa wanapoteza vile viti ambavyo ordinarily wangevichukua. Lakini pia ieleweke kuwa jinsi mheshimiwa Amason Kingi alipoondoka katika chama cha ODM na kukimbia kukiunda chama cha PA, kigezo chake cha kuanzisha chama cha PA ilikuwa ni kwamba wapwani walikuwa wanataka chama chao. No. Kwa hivyo ikiwa kuna yeyote ambaye amechaguliwa katika eneo zima la pwani na chama cha PA, sio kwa sababu, na nataka nieleze hivi, sio kwa sababu chama cha PA kimeonyesha umaarufu wowote, basi kinaonyesha umaarufu wa huyo candidate mgombea mwenyewe. Ni kwa sababu gani? Mheshimiwa Kingi alipoondoka ODM akasema kwamba wapwani walitaka chama chao. Wapwani wameonyesha kwamba hawakutaka chama chao.
kwa sababu kama wangetaka chama chao tungeona kama kura hizo zikielekea upande ambapo ukiangalia kura jinsi zimetokea Mombasa, Lamu, Kwale, Tana River, Kilifi, Taita Taveta ni kura ambazo zinaegemea upande ambao sio upande ambapo chama cha PAK inaunga mkono. Asante. Kidogo tu niweze kuchangia hilo swala la PAK kule mwambao. Utapata kwamba chama kukiunda ni siku moja ama wiki moja na kiko hewani ama kimesajiliwa na kiko na ofisi na kadhalika. Lakini ukumbuke kwamba Pwani imekuwa ngome ya wana ODM kutoka zamani, miaka nenda rudi. PAK kuingia mwaka mmoja katika kipindi cha mwaka mmoja kuweza kutingiza ile nyavu ya wana ODM haitakuwa rahisi ama haingekuwa rahisi. Ni chama ambacho kingejipa muda ama ni chama tungesema ni chama cha usoni. Manake tukikipa muda kidogo kiweze kunawiri, kiweze kuweka structures na kiweze kurecruit wafuasi na kiweze kujiendeleza katika sera zake nchini, kiweze kupata umaarufu, itabidi ichukue muda kidogo. Kwa hivyo ningeweza kusema kwamba PAK ilikuwa over ambitious, kwamba walikuwa wamenyane na wana ODM, walipiga kifua sana. Kwa hivyo wangeenda polepole ama wajipe muda na waseme hiki ni chama cha wapwani, lakini chama cha usoni ambacho kitaweza pia kuweka wapwani kwa cup moja kisiasa. Lakini kuanza kushindana wana ODM na kutaraji waweze kutoa viti vya maeneo ya MCA na MP kwa wingi, haingekuwa jambo la rahisi ikiwa wana ODM wamekita mizizi pale Pwani kwa wingi vile tunavyojua. Na ukumbuke kwamba Pwani nilivyosema ni kwamba ni ngome ya wana ODM kutoka zamani. Kidogo bwana Madam Aisha na ule mwenzake pia wa hicho chama cha PAK wamejaribu bwana Kidi kukiweza kukinadi kule Mombasa kwa fujo, na ni vizuri pia wameanza kwa hatua nzuri. Manake unaposikia kwamba Aisha Jumwa yu karibu kushinda kile kiti cha ugavana na kile chama ambacho kimeanza juzi pale UDA, basi utapata kwamba wamefanya kazi nzuri sana. Lakini wasije wakafa moyo, wasiposhinda wakati huu wasije wakafa moyo, manake pia kuna wakati wa kukinadi chama na kuuza sera zake na kuhakikisha kwamba kimekuwa na ubambe pale Pwani. Kuna uwezekano kweli. Naomba niongezee hivi kwamba swala lingine ambapo pia tunapata jinsi chama cha PAK kimefanya katika uchaguzi huu ni kutia dosari katika uwezo wa Mheshimiwa Kingi kufanya ile kitu tunaita mobilization, kumobilize, kuonyesha hana nguvu, kuonyesha nguvu yake Mombasa na Pwani kwa jumla. Kwa sababu historia tumeona vyama ambavyo vimeundwa miezi 6 kuelekea uchaguzi na vikafanya vizuri sana. Wacha nikupe mfano. Mwaka 1996 tukielekea uchaguzi wa mwaka 97, Mheshimiwa Raila Odinga aliunda chama cha NDP. Wakati kilielekea uchaguzi, chama hicho kilizoa karibu ya viti 80% za upande wa Luo Nyanza. Katika uchaguzi wa mwaka 2013, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliunda chama cha TNA. Na sisi sote tulikuwa tunaweza sema tuliona jinsi chama cha TNA kilivyofanya katika eneo la Central Kenya. Kwa sababu Mheshimiwa Kingi alitaka kuendeleza zile siasa za maeneo, regional politics, kusema kwamba wapwani wanataka chama chao. Katika kuangalia jinsi chama cha PAK kimefanya katika uchaguzi huu, ni ile kwa kizungu tunasema wapwani wamerepudiate, wamekataa chama cha PAK. Asante. Na umezungumzia chama cha TNA upande wa Central Kenya. Ndio. TNA ikazaa Jubilee. Ndio. Sasa uchaguzi huu unaonyesha kwamba Jubilee haikufanya vyema katika maeneo ya Mlima Kenya na maeneo ya kati. Na UDA ni kama imepatwa maarufu zaidi. Tulitarajia hayo, na ni kitu gani kilichopelekea labda UDA kuonekana ina nguvu Central Kenya kuliko hata Jubilee? Swala la Jubilee kutofanya vizuri sana Central Kenya ni maswala mawili matatu, ambapo kwa kimombo tunasema the issues are multi-pronged. Swala la kwanza ni kwamba wakati Mheshimiwa William Ruto alifanya kazi vizuri na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na lazima kieleweke tukumbuke kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 Mheshimiwa William Ruto alifanikiwa
kupata wajumbe wa Central Kenya ambao walikuwa wanamuunga mkono 100% hata kushinda jinsi walivyokuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo tayari alikuwa na wale unaita ambassadors, mabalozi ambao walikuwa wanampigia debe mashinani. Kwa hivyo hilo swala la kwanza. Swala la pili ni kwamba kwa sababu ya mshike kati ya chama cha Jubilee, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alichukua muda mwingi akijizatiti na kumaliza zile tunaita legacy projects na kuhakikisha kwamba zimetimika kuliko kupiga siasa. Wale ambao walikuwa wanamuunga rais mkono kwa kiasi kikubwa pia walijitoa kwa siasa na wakaendelea na shughuli zao na wakati waliacha siasa wakaacha chama. Wakati waliacha chama na wakaacha kupiga siasa mashinani, ni kwamba ule uwanja mzima wa Central Kenya ulibaki ni mali William Ruto alikuwa ameshinda akienda kila wiki na wabunge na kutoa ahadi nyingi. Kwa hivyo ni kawaida kwamba watu wengi walihisi kutongozeka kuingia katika chama cha UDA. Ndio. Na Brian, kidogo niweze kusema kwamba katika hali yetu ya vyama vyetu ni vyama vya kikabila. Na ukiangalia upande wa mlima ni kwamba hawana kiongozi ambaye yuko kwenye debe kama rais. Na hivyo basi mlima wanaangalia ni upande gani ambapo kuna uzito wa chama. Na ukumbuke kwamba kulikuwa na ule msemo wa zangu 10 zake 10. Zangu 10 zake 10. Sasa wapwani wanamlima kidogo wakachanganyikiwa, ikawa wako kwenye njia pana. Itakuwa vipi kwamba tuliahidiwa zangu 10 na yule zake 10, na wakati imewadia sasa kumpa zake 10, sasa amegeukwa. Sasa pale kidogo ni kama watu wa mlima wanaasi kidogo na kusema hiki chama pia tunakiachanisha pamoja na mwenyewe na tuende kwa yule ambaye kidogo tunaona ni kama amedhulumiwa. Na ndiposa unaona kwamba wanaegemea upande wa UDA. Kwa hivyo kwangu, kwa mtazamo, hilo ni sababu moja. Sababu la pili ni kwamba vyama hapa nchini, mfumo wa vyama huwa unaegemea ama unakuja na ile miaka 5 ya upiga kura. Kwa mfano, tunapozungumza ni kwamba kuna vyama ambavyo vimeibuka huu mwaka. Labda huenda miaka 5 ijayo havitakuwa na nguvu, zitakuwa dhaifu, sababu kwa malengo yake ni kuhakikisha kwamba wamepata viti kwa mwaka huu. Na ikiwa miaka 5 ijayo lengo lao litakuwa ni kupata vyama ama ni kupata viti, basi huenda hawatakuwa na haja ya kuibua vyama kama hivyo. Kwa hivyo mfumo wa Kenya kidogo unatuchachawiza kulingana na milengo ya kikabila na vyama. Na mtazamaji, hivi sasa tuelekee kwa mwenzetu Nancy Onyancha atuelezee mengi kuhusiana na takwimu. Nancy. Na asante sana Jumabalo akiwa upande huo wa pili wa studio. Na sasa mtazamaji, na kuelekeza moja kwa moja kwenye ukuta wetu tuweze kuona tu kulingana na hesabu ambazo zinatumwa maeneo tofauti, na matokeo haya ni ya urais. Na tukiangalia katika kaunti ya Wajir inaonyesha kuwa Raila Odinga yuko na kura 17,080 ikiwa ni 60.32. Naye William Ruto yuko na 38.94 zikiwa ni kura 11,025. Na George Wajakoya wa Roots Party akiwa na kura 164, naye David Mwaure wa Agano Party akiwa na kura 77. Na mtazamaji, tukielekea katika kaunti nyingine tuweze kuona ni takwimu gani ambazo tuko nazo katika eneo la Isiolo. Mtazamaji, inaonyesha kuwa William Ruto wa UDA yuko na kura 14,592 ikiwa ni 57.31 ya kura hizo, na Raila Odinga akiwa na kura 10,770 ikiwa ni 42.3, na George Wajakoya wa Roots Party akiwa na kura 78, naye David Mwaure akiwa na kura 23. Mtazamaji, kumbuka matokeo haya ni jinsi tunavyo hayapokea na mengine tunayofanya kulingana na shirika la KBC, na bila shaka tutaendelea kukuelezea kutoka maeneo tofauti ambapo wanahabari wetu wapo kutuletea matokeo ya wabunge na magavana na pia maseneta. Na mtazamaji, tukielekea katika kaunti ya Pokot, tunaona William Ruto yuko na kura 165 ikiwa ni
asilimia 63.95, Raila Odinga akiwa na asilimia 92 ikiwa ni asilimia 35.6, naye David Mwaure wa Agano Party akiwa na kura moja, naye George Wajakoya hakupata kura yote, yuko na 0 katika kaunti hiyo ya Pokot ambayo ina maeneo bunge kama 4 eneo hilo la Kapenguria. Na mtazamaji, tukisonga mbele tena tunarejea katika eneo la kusini na katika kaunti ya Garissa. Tuko na maeneo bunge 6 ambapo Raila Odinga aliweza kupata kura 3,011, naye William Ruto UDA akaweza kupata kura 1,610, naye George Wajakoya akaweza kujizolea kura 22, naye David Mwaure wa Agano Party akaweza kupata kura 7. Na mtazamaji, taendelea kuletea takwimu hizi jinsi tunavyozipokea na jinsi pia shirika la KBC linavyoweza kujihesabia, ambapo vituo mbalimbali vya televisheni viliweza kupewa ruhusa ya kuweza kuhesabu, hata hivyo tukisubiri matokeo pia ya IEBC. Na katika eneo la Meru, William Ruto wa UDA alipata kura 41,535, na Raila Odinga akapata 10,711, na George Wajakoya wa Roots Party akaweza kupata kura 274, na David Mwaure hapa yuko na asilimia 0.19 akiwa na kura 102. Na hatimaye mtazamaji, tukiangalia katika kaunti ya Laikipia ambaye inaonekana ni ngome ya UDA, tunakuwa William Ruto ameweza kupata kura 10,202 ikiwa ni asilimia 67.65, na Raila Odinga akaweza kupata kura 4,786, na George Wajakoya akaweza kupata kura 56, na David Mwaure akiweza kupata kura 37, na waliojisajili kupiga kura katika eneo hilo wakiwa ni 1,263. Na mtazamaji, tukiangalia tena katika kaunti ya Migori ambayo pia ni ngome ya Azimio, tunaona kuwa Raila Odinga ameweza kupata kura 35,368, na William Ruto akapata kura 1,590, na George Wajakoya akiwa ni wa Roots Party akaweza kupata kura 55, na David Mwaure wa Agano Party mtazamaji ameweza kupata kura 14. Na bila shaka mtazamaji, tutaendelea kukuletea matokeo haya jinsi tunavyoendelea kuwapata, na baada ya muda usio mrefu pia tutakufahamisha wale ambao tayari wameshapata ushindi katika maeneo mengine, haswa katika kiwango cha magavana, maseneta na wakilishi wa wanawake. Na endelea kutazama Kenya Yaamua. Naam, shukran sana Nancy kwa taswira hiyo. Tukirudi kuhusiana na ubabe wa UDA na Jubilee katika eneo la Mlima Kenya, tumeona kwa muda mrefu kwamba viongozi wote wa Azimio na Kenya Kwanza walijaribu kutongoza wenyeji wa maeneo yale. Akachaguliwa Martha Karua kuwa mgombea mwenza wa Azimio, na akachaguliwa Rigathi Gachagua kwa mgombea mwenza wa Kenya Kwanza. Tukiangalia hivi ni kumaanisha kwamba Rigathi Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa katika eneo lile kushinda Bi Martha Karua. Kulingana na hizi takwimu zilizoko hivi sasa. Niseme kwamba unaweza sema ndio au la. Cha msingi ni kwamba eneo la mlima ni eneo ambalo lina ushawishi mkubwa na wingi wa watu ama wingi wa kura ukipenda, na wale mibabe wawili bwana Ruto na bwana Raila hawakuwa na budi kumchukua mgombea mwenza kutoka eneo hilo, manake ni eneo ambalo halina kiongozi ambaye anapigania kiti cha urais. Kwa hivyo mimi kimsingi ni kwamba ilo eneo hatuwezi sema kwamba bwana Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa kuliko Bi Martha. Ni kwa sababu hawa vigogo wawili walikuwa wamekita mizizi pale hapo awali, wameweza kukwea mlima kwa muda mrefu sana, kwa mara nyingi, na vyama viwili upande wa Azimio na upande wa UDA kusema kweli wamekita mizizi pale kwa muda mrefu sana, na kwamba
swala nzima hili la hivi vyama viwili limeweza kuenea vizuri kule. Lilikuwa ni wakati tu mtutajie ni nani ambaye mtakamchagua kama mgombea wa kiti cha aidha upande wa Azimio ama upande wa UDA. Lakini pia tuone kwamba wanamlima ni kama kidogo walikereka kidogo kwamba ile covenant ama ile agano ambalo hawa wawili bwana Uhuru na Ruto walikuwa wameliweka kwamba nitakusaidia na wewe utanisaidia, na hilo agano lilionekana kidogo ni kama lilivunjwa na wanamlima ni kama kidogo liliwakera kwa kama mmoja amemsaliti mmoja akamsaliti mwingine, na hapa kidogo ni kama wanalipiza kizazi ya kwamba hapa wewe ulitutenda sasa tutakutenda, na ndiposa ukaona wana UDA wakitoa viti vingi kuanzia ugavana, seneta hadi diwani. Lakini pia ukumbuke pale kuna lile swala la dynasties versus hustlers, kwamba wanamlima wamechoka na lile swala la kiongozi lazima atoke kwa lile nyumba moja kubwa, lile jumba kuu, familia bwenyenye, na ili hali hapa kuna wale ambao kidogo wanaonekana chapwa kidogo na mahali ya shida ya maisha, walalahoi ambao kwa kweli ndio wengi, na hapo ni kama ni kidogo ile hustler narrative ama ile swala wimbo wote wa hustlers ni kama kidogo umeweza kuingia kwa masikio wale walio wengi na walio chini na walio hoi pale upande wa mlima, na kwa hivyo hilo ni kwangu ni kama changio kubwa sana kwa nini wana UDA wameweza kujizolea kura nyingi sana. Na pia ilo swala la kusalitiwa la zangu 10 zako 10 pia ni swala ambalo kidogo linawauma wanamlima kidogo, wanajiuliza ilienda vipi kwamba sasa si wakati wa 10 zake. Kwanza kabisa naomba nitofautiane na ndugu yangu katika swala la dynasty. Kwa sababu Martha Karua sio dynasty mwenyewe, na ukiangalia Raila Odinga na Mheshimiwa William Ruto is more dynasty than Raila Odinga. But lakini wacha sasa nieleze hivi. Sijui itakuwaje hivi. Swala katika swala la William Ruto alikuwa bungeni mbele ya Raila. Alianza kuwa katika harakati za serikali na siasa mbele ya Raila Odinga kama yeye bado anatumikia kifungo. Lakini wacha nieleze hivi. Swala la Mount Kenya ni swala la kihistoria, kwa sababu ya tofauti zilizokuwa kati ya wakati wa Uhuru, ni kwamba na ile kitu tunaita ethnic mobilization. Viongozi katika eneo la Mlima Kenya walisema mambo mengi kuhusu viongozi kutoka maeneo mengine, na kati ya maeneo ambayo viongozi wanaotoka huko ambao waliathirika na haya maneno hasa za uchochezi zilikuwa ni maeneo ambayo mmoja ya viongozi wa Azimio anakotoka. Swala lililopelekea ni kwamba hili ni jambo ambalo limefanyika kwa karibu miaka 50. Na kila mara viongozi kutoka Mlima Kenya na viongozi katika eneo hili ambalo tunataja wameshirikiana. Kule kushirikiana kwao imekuwa, nitasema kwa kimombo, imekuwa ni cosmetic, sio substantial. Walishirikiana mapambo tu ndio. Asante kwa kunisaidia. Tena tuangalie kwa historia. Mwaka 92 wakishirikiana katika harakati za kuleta mapinduzi ya vyama vingi, walikuwa ni kwamba wakileta vyama vingi, alafu yule ambaye atagombea urais katika zile tunaambiwa ni kwamba alifaa kutoka katika nyumba ya Mumbi na sio kwingineko. Na ndio maana hii ilipelekea kutofautiana kati ya Jaramogi na Matiba. Ilipofika mwaka 2002 kulikuwa na ushirikiano, na ule ushirikiano tena tuliona ilikuwa ni mapambo tu, haikufika kwa substance. Kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka 2002 kulikuwa na kutoelewana. Kutoelewana wakati tulifika katika uchaguzi wa mwaka 2013, kuna uchochezi ambao ulitumika kabisa, ile tunaita mobilization around ICC process. Hiyo mobilization ilifanyika kwa misingi ya uchochezi mkubwa kabisa. Kwa hivyo ilipofika mwaka 2018, tunamshukuru Mungu kwamba mwaka 2018 ilifanyika, tukapata ile uwiano ambao tuliita handshake. Uwiano huo ulitaka kutibu kikamilifu
ile shida ambayo imetokea, ambayo imekuwa kwa miaka 50, ambayo imekita mzizi ya uchochezi. Katika miaka 4 ni fupi sana kurekebisha shida ambayo imekuwa kwa miaka 50. Kwa hivyo hata wale ambao walijitokeza wakaanza kuipigia debe mrengo wa Azimio ni watu wajasiri sana. Tumeona ujasiri huo imewakosti viti vingine. Tumeona wengine sasa hizi watu ambao wana tajriba kubwa, watu ambao wangechaguliwa lakini wamebwagwa nje na wananchi kwa sababu wananchi wa eneo la Mlima Kenya wanahisi kwamba ni wasaliti. They are sellouts. Kwa hivyo hii ndio kwa kiwango kikubwa kwa mtazamo wangu umepelekea UDA kuzoa kura nyingi Central Kenya. Lakini pia ikumbukwe kwamba kura ambazo Azimio imepata msimu hii katika eneo la Central Kenya ni idadi kikubwa zaidi kuliko kura zote ambazo Mheshimiwa Raila Odinga amepata katika awamu 4 amegombea urais, na ni kubwa kuliko kura zote ambazo mgombea yote kutoka nje ya Mlima Kenya amepata tangu uhuru. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba uadui wa zamani inaweza pita na tukapata njia mpya mwafaka wa kufanya mambo kwa njia ya ushirikiano mkubwa zaidi. Kwa hivyo kura hii inatuonyesha kwamba kuna mambo kasumba fulani ambazo tukiweza kuyakumbana nayo, ambapo kwa kimombo tunasema if we can confront them head on, then old hatreds can pass and a new beginning can come. Thank you. Na tumeona kuna baadhi ya viongozi kutoka hususan eneo hilo la Central Kenya na maeneo mengine tofauti hata pa jijini Nairobi tayari wamejitokeza na kukubali matokeo na kusema kwamba sikubali kushindwa, si mshindani. Mimi nimekubali nimeshindwa na aliyenishinda nimempokeza. Hii ina umuhimu gani na inaonesha labda inatupea taswira gani kuhusiana na viongozi kama wale na umuhimu wake mbele ya Wakenya? Vizuri sana, jambo zuri sana hilo bwana Ahmed Balo, manake hapo awali ilikuwa mtu akishabagwa unapata kwamba vita anazua rabsha na anaanza kutoa matamshi ambayo kidogo yanaweza ipeleka nchi kwenye shimo. Lakini cha msingi ni kwamba nimefurahishwa sana na semi za wale ambao wamesaliti amri wa kusema kwamba nimekubali na asiyekubali kushindwa basi si mshindani, na wakasema wanawatakia kila laheri waliowashinda. Kwa mfano upande wa Lang'ata pale Nixon Korir akasalimu amri, akampongeza Jalango. Pale pia upande wa Machakos kuna ule bwana Munyaka ambaye alibwagwa na Caleb, pia akamtakia kila laheri na akasaliti amri na maeneo mengine pia. Lakini yaonyesha kwamba tumeweza demokrasia yetu inazidi kukita mizizi na inazidi kunawiri vizuri na kukomaa pia. Na pia uangalie pia katika swala nzima la uchaguzi wa urais, ningefurahishwa sana, Wakenya wote wangefurahishwa sana ikiwa yule atakayebwagwa pia ataweza kusaliti amri na kusema kwamba amempongeza yule amemshinda. Ikiwa hataweza kukubaliana nao, basi kuna bado zile vitengo vya sheria ambavyo vimewekwa pale katika katiba katika kipengee cha 140 ambapo kinasema kwamba ikiwa hutaweza kukubaliana na yale matokeo yako pale, unayo njia ya kwenda katika mahakama ya kilele na kuweza kuweka petition yako na uweze kusikizwa katika baada ya siku 7 na hiyo petition iweze kusikizwa baada ya siku 14 na pale ushauri ama uamuzi wa mahakama uweze kutokezea vile tulivyofanya mwaka wa 2013 na vile mwaka wa 2017. Kwa hivyo hizo njia zote zimewekwa, na kwa viongozi wote ambao wataweza kushindwa na waone kwamba hawajaridhika na yale matokeo, hizo njia zimewekwa pale katika katiba, waweze kuzifuatilia, waweze kufika mahakamani, ndipo haki yao iweze kuonekana kwamba imeweza kuonekana. Lakini mambo ya kuzoa rabsha na kuanza kutoa hali ya mshike na kutoa hali ya taharuki nchini haitakuwa njia ya kuonyesha kwamba demokrasia yetu iko kwenye njia nzuri. Kwa hivyo mimi ningewahimiza viongozi na kuwashukuru kwanza wale wamesaliti amri kwamba hiyo ndio njia
Huo ni ukakamavu wa demokrasia, na hiyo ndio njia ya kufuata ama mkondo wa kisiasa utakaposhindwa wasaliti amri na kumtakia mwenzako kila laheri. Otherwise zote hatuwezi kuwa, wanasema kwamba sokwe hawezi toshia kwenye msafara moja. Na unawapi kuhusiana na hilo kwamba alivyosema yeye amefurahishwa? Mimi binafsi kama Mkenya nimefurahishwa kuona viongozi wengi wamejitokeza kusema kwamba tumekubali matokeo. Ndugu Balo, asiyekubali kushinda, Waswahili walisema si mshindani. Sio mshindani. Na wajua kwamba shida ya kutokubali matokeo nchini, kwa mtazamo wangu, sio shida ya wanasiasa. Mara nyingi ni shida ya institution, taasisi. Kwa sababu jinsi taasisi inavyoendesha shughuli nzima inakuacha wewe mwananchi wa kawaida, kile unaita kwa kimombo ordinary man in the street. Kwa sababu kwa kisheria, kuna sheria inaangalia kwamba kitu likifanywa vizuri, ni nani anafaa kusema kwamba limefanywa vizuri. Kwa hivyo sheria ilibuni mtazamo ambao inaitwa the standards of an ordinary man. Unaangalia jinsi pengine taasisi zetu zinavyoendesha shughuli, na wewe kama mwananchi wa kawaida unahisi kwamba kuna jinsi ambavyo hawajafanya sawa. Kwa mfano, tuseme kwamba uchaguzi wa mwaka 2017. Uchaguzi wa mwaka 2017 tuliambiwa katika mahakama ya kilele kwamba kilikuwa na dosari si haba. Dosari hizi mahakama ya kilele kwa ujuzi wake, kwa maarifa yake, iliziita irregularities and illegalities. Hizi illegalities and irregularities zikifanyika, hazifanyiki binguni, zinafanyika katika harakati mchakato wa kupiga kura. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida anaziona. Jinsi msimu huu tunaona jinsi majibu yanavyotoka za kura kwa runinga zetu. Hilo lilikuwa linafanyika mwaka 2017. Lakini tulipofika katika mahakama ya kilele wakati ya petition ya presidential election, nakumbuka my senior Paul Nyamodi akisema kwamba hizo hazikuwa chochote, kwamba zilikuwa data. Ni sawa kama zilikuwa data za nini? Zinatuonyesha nini? Na zimetoka wapi? Unaona? Mambo yakifanyika hivyo kwa njia ambayo si sawa, kwa mara nyingi inagadhabisha wananchi na inafanya wananchi kukua na mori na kuanza kuleta vurugu. Jambo la pili pia ni vyombo vitu vya usalama. Wakili mwenzangu atakwambia kwamba swala la tunaita right to dissent, kama kupicket, kuandamana, kulipeleka petition, ni swala ambalo kikatiba limetambulika. Lakini mara nyingi unapata kwamba vyombo vitu vya usalama, wakati wananchi wanajaribu kufanya hivyo, hasa wakati wa uchaguzi, kunakuwa na ile tunaita excessive use of force. Kwa uchaguzi huu tunafurahia kwamba mpaka sasa wananchi wamebakia watulivu, na hata ikiwa kwamba utulivu huo pengine itayumba kidogo, vyombo vitu vya usalama daima lazima wakikabiliana na wananchi wawe na ile restraint. Asante. Na kuna swali ambalo lilikuwa awali nimemuuliza Bwana Brian kabla ufike ndani ya studio. Ndio. Tunaona kwamba 99% ya 34A zile fomu tayari zimefika kwa portal, zimefika kwa IEBC. Na tukitazama yale matokeo jinsi yalivyo hivi sasa, tunaweza tukabashiri tukajua mshindi, kwamba mshindi ni nani. Hivyo ni kweli. Kulingana na jinsi na zile takwimu ambazo zipo tayari, ni kwamba zile kura ambazo hazijawajibikiwa, the votes have not been accounted for, ni chini ya 5%. Kati ya hizi kura ambazo zimewajibikiwa 95%, ukweli ni kwamba pande zote, kwa sababu pande zote zilikuwa zinafanya ile kitu tunaita comparative tallying. Walikuwa na maagenti kila mahali, walikuwa wanapata form 34A, wamekuwa wakijumlisha. Kwa hivyo pande zote mbili sasa hivi wanajua jinsi wamefanya katika uchaguzi huu. Lakini kumbuka kwamba kisheria, sheria inasema kwamba siku 7 baada ya kupiga kura, basi tume ya IEBC ndiyo itatoa matangazo rasmi kwamba nani ndiye rais. Mpaka sasa hata vyombo vya habari kama KBC, NTV na Citizen na mengineyo ambayo wanajumlisha, wakiongeza kasi yao jinsi wanavyojumlisha,
ni kwamba asubuhi wao wenyewe wanaweza bashiri kwa asilimia kubwa ya kupata sawa, kwa kimombo tunasema with a high chance of accuracy, kwamba nani ndiye atakuwa rais wa Kenya kwa miaka 5 ijayo. Lakini kumbuka kwamba sheria inaipatia IEBC hadi siku 7. Hizi siku 7 ni kwamba tume iwe na fursa ya kutathmini kwamba fomu zote zilizoletwa ni halali ama kuna udanganyifu imefanyika. Ikiwa kuna udanganyifu imefanyika, ikuwe kwamba corrective measures zinaweza chukuliwa ili kuhakikisha kwamba yule anayetangazwa kuwa rais ni yule ambaye amechaguliwa rais kihalali. Alafu pia ikumbuka kwamba ikiwa hapo kuna yeyote ambaye hataridhika, basi kwa ajili ya kipengele cha katiba cha 1144 Article 140 of the Constitution, ni kwamba anaweza kimbia katika mahakama cha kilele na a file petition ya presidential election petition. Na hapo pia alikuwa tumezungumzia swala lile la 50% plus 1. Tukiangalia matokeo ama takwimu vile zilivyo hivi sasa, tutarajie mshindi labda ataibuka akiwa na kura ngapi? Ama ikifikia wapi tuseme huyu tayari ameshachukua ushindi? Idadi ya waliopiga kura sasa hizi tunazungumza ni milioni 14, ambayo kidogo yasema ni asilimia 90 na ngapi, 96 97 kuelekea hivyo, lakini wadadisi wanasema kwamba huenda hiyo idadi ikafika takwimu karibu asilimia karibu 69 70. Lakini ikumbuke kwamba hiki ni kiwango cha chini kidogo ukilinganisha na kura za awali mwaka 2017 ambapo takwimu ama asilimia ilikuwa 79.5. Mwaka 2013 asilimia ilikuwa 85.1. Kwa hivyo unaona kwamba kidogo tumeweza kuteremka kidogo. Wengine wakasusia baridi kule upande wa mlima. Wengine wakasema kweli hawaoni haja ya kushiriki katika zoezi la kupiga kura. Wengine wakaona tumeambiwa tusipigie kura ugavana. Wengine wasipige gavana. Wengine wakasema pia hakuna unga kwenye maduka. Wana njaa, hawana chakula. Kwa hivyo ni masuala yote yaliibuka hapo jana na juzi wakati kura zilikuwa zinaendelea. Lakini cha msingi ni kwamba mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba ili swala la 50+1 kiongozi yote anaweza litwaa. Niseme hivyo ni kwa sababu gani? Ukiangalia takwimu ambazo tulizo nazo saa hizi ambazo kidogo zinaongelelewa na wana IEBC chini ya maji, ni kwamba huenda viongozi wale tulionao kulingana na zile takwimu ambazo wamezipokea, huenda kuna mmoja tagonga ile 50+1 ama huenda hawatalifikia. Kwa hivyo tuweze kuvifungua vitabu vyetu, tuviache wazi kwamba tunaweza kujipata kwa njia yoyote. Tunaweza kupata kwamba hakuna yeyote ambaye amefikia ile 50+1. Huenda akafika 49.99 ama 50 ambayo hajafika, haweze kufika hiyo 1. Na hapo ndipo IEBC basi tukumbushe kwamba mnamo mwaka 2017 walikuwa wameweka kitita cha hela kama bilioni 6. Unakumbuka bwana wakili, hizo pesa hapo baadaye ziliweza kuwekwa kama youth fund. Vijana wakapewa mikopo na kadhalika. Hizo ndizo zilikuwa hizo hela. Na kidogo bwana Brian na bwana Kidi, hivi sasa naarifiwa mtazamaji kuna mshindi ametangazwa katika kaunti ya Baringo. Hebu tupate picha kutoka kaunti hiyo ya Baringo tujue ni nani na alikuwa anagombea wadhifa gani katika eneo hilo. Na angalia mambo ya sana vile ya kwanza na wananchi. Otherwise mimi nasema tu nimefurahi. Ningependa kuambia kwa jumla tukubali matokeo ya election na tuende mbele kama jamii moja tukichenga Kenya. Nafasi piga Baringo Central ayachi kazi mula wa pili, na mimi nafurahi sana kwa sababu nia yangu ni kuona ya kwamba geger maisha katastai
Atinye panganutik chebo vijana, pia upande ya komasta pek au komasta elimu, nitaangazia hiyo upande sana. Okay, to ki gergele mi bik chimaimuch kobelis komi chikaibelistos ingolione go tibik kandoik chimaimuch kobelis leo nisho. Na mtazamaji, huyo naarifiwa ndiye ametangazwa mshindi wa eneo bunge la Baringo ya Kati, Baringo Central. Yeye ndiye mshindi wa kinyang'anyiro cha ubunge. Tukimalizia kwa haraka, maana naona tayari wazungu washaingia ndani ya studio. Kuna Mombasa na Kakamega, kura ziliahirishwa za ugavana. Je, atakayeshinda urais ama ule muungano utakaoshinda urais utakuwa na ushawishi kwenye kura za ugavana katika maeneo ya Kakamega na Mombasa, ama wenyewe washamua tayari? Haijalishi. Bila shaka yeyote atakayoshinda kiti cha urais atakuwa na ushawishi mkubwa sana katika vile watu watakavyopiga kura katika hayo maeneo mawili, sababu hakuna mtu ambaye atataka kutupa kura yake kwa mahali ambapo waona vizuri kweli washapoteza. Kwa hivyo ikiwa wanaazimio wataweza kushinda, kwa mfano, basi Mombasa, Kakamega wote watafuata mkondo, na vile vile Kenya Kwanza wakishinda hayo maeneo pia atafuata huo mkondo. Naam. Kwanza tukumbuke kwamba eneo la Kakamega na Mombasa ni eneo ambalo linaangaliwa kuwa maeneo ya Azimio. Kwa hivyo naturally ni kwamba Azimio itakuwa na upper hand, unless kwamba alafu cha pili ni kwamba kile mrengo ambayo itagombea itashinda kura ya urais itakuwa na ushawishi mkubwa, unless kwamba kile chama ama mrengo ambayo haitashinda itakuwa na uwezo wa kujaribu kulicampaign serikali kabisa ipate kwa kimombo tunasema wipe up anti-government sentiments katika maeneo ya Mombasa na Kakamega, ambayo sioni ikiwezekana kwa sababu tunaona jinsi kule inavyoelekea. Asante. Naam, asanteni sana wakili Brian Mutie na vile vile Kidi Mwaga. Asanteni kwa muda wenu. Na mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kikakosa mwisho, na hapo ndio umefikia tamati ya Kenya Yaamua kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha taarifa hizi kuanzia mwendo wa alfajiri mpaka hivi sasa, kwemo mwelekezi Morris Midhamo, mtayarishi Jackie Wasolo na wapiga picha na wengine wote, tunatoa shukrani zetu. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, Mungu akiridhia inshallah tukutane hapo kesho. Assalamu alaikum. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja, na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Welcome to today's self-care tips. And today we're going to look at it from a very somber point of view, because
Because self-care is more than just taking care of yourself. It also entails taking care of your country during this pre- and post-election period. I am Irene Njoroge. Now, election time is here, and of course we know what that means. There's a lot of excitement everywhere in the air, and we're all hoping for good changes in this country. But at the same time, what should be foremost in our minds is peace. Play your part in ensuring that there's peace in this country. Let there not be any post-election violence. Because think of what it can do. If the country falls apart, what will happen to everybody? First of all, children will not go to school next year. They'll end up repeating. That's another whole year wasted. Not forgetting there was that year of COVID that ended up like that. Businesses will collapse. Workplaces, everything takes a standstill, and we are all affected. So play any words or actions that can be taken to bring anything that destroys the peace of this country. Because what we need right now is sobriety, peace, and remember that no leader, no position is worth dying for. There are very many ways to keep the peace, and one of them is to avoid getting into political arguments. For example, right now, your vote is your secret. Don't discuss. Another thing is to avoid rallies where there are threats of violence. This issue of scrambling for small amounts of cash can lead to trouble. People are getting injured, and right now the insecurity is at an alarming level. Another thing we need to think about is the prospect of becoming a refugee or an IDP. It is not funny, it is not amusing. These are things that have happened in the past, and we really don't want to go back into that deep, dark history. This has been self-care tips on how to keep safe and how to maintain the peace during this post-election period. Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mtu saizi. His muscle shut nayo. Huku. Wacha tu. Guys, this school is relocating. Wait, are you guys serious? Of course. How can you teach in peace when you come to school drunk every day, every morning? I'm not drunk. Nanuka tu pombe ya jana. Destiny. I wanna rule my destiny. Classmates, every Saturday on KBC. You have conducted yourself in a very peaceful manner by casting your vote. That was the civic responsibility that was expected out of you. So here's the thing. Keep the peace as you forge ahead and build a beautiful nation, not only for yourself, but even for your kids and your children's children. If you fail to plan, you plan to fail. Here at KBC Channel 1, the national broadcaster, we have a plot. And as Kenya decides on its 5th president, governors, senators, members of the National Assembly, and those of the 47 county assemblies, KBC is ready more than ever before to be your one-stop shop in delivering authentic, credible and timely 2022 election news on a 24-hour basis. Only on Kenya Decides. I can't believe this. My candidate lost. I'm so angry. This cannot be correct. I'm sure something went wrong and the elections were manipulated. Hey, my favorite candidate lost too. That's okay. You know the saying, it is better to lose gracefully than to win shamefully. It happens. Sometimes you win and sometimes you lose. Yes, that's true. My favorite candidate won this time, but next time it might be yours. Elections is a bit like playing a football match. Your team may win and the other may lose. Is that not right? Any sports person would confirm this. This message from Miss Carol can give you context. Hello, my name is Carol Riddle. I'm a sports fan and I love football.
In sport, and especially in football, there's always a team that wins and one that loses a competition. Keep in mind that both teams prepared hard for the game and all expected to win. However, at the final whistle, both teams should show the most respect to each other, shake hands, recognize the winning team, and even take pictures or exchange jerseys after the game. Now, this should be the spirit of every election. In the event the losing camp senses unfair play during the elections, there's no need to resort to violence, but rather, together with their supporters, allow the formal and legal process to take its course and await the outcome peacefully. Your vote, your future. Well, good evening. The wall-to-wall coverage of this year's 2022 general election is ongoing. The wait for the final general poll results could be testing your patience right now. IEBC, through its chair, Wafula Wabukati, confirming that the process of tallying, collating, and putting all those two results together is ongoing. And as soon as they have all the numbers in, then they will be able to declare who the winners are. We have a lot coming up in this live broadcast. Good evening, my name is Tomboya. Let's look at our top stories first. "99% of presidential results already transmitted to the National Tallying Center." The RO realized that the results pasted on the container were different from the results that were brought. But now we have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired. 2 IEBC presiding officers arrested in Narok for posting inaccurate results. And residents of Eldas in Wajir County finally cast their vote in a postponed exercise. Two Narok presiding officers there arrested. We will be having an analysis with our guest in studio, Miliwanga, a governance expert, and Dr. John Rower, a conversational expert, a little later on. Our socials are at KBC Channel 1, my Twitter handle at Tomboya24. Lensa Odingo is in charge of our sign language docket. Straight to our top story. IEBC has received 99% of results of all the presidential form 34A. This represents 45,653 out of 46,299 polling stations, with a collating and announcement of the results at the constituencies still underway. During a brief presser earlier today, IEBC Chair Wafula Chebukati saying that while the law provides that the Commission announces the results of the President-elect within 7 days, the Commission shall endeavor to conclude the exercise at the earliest time possible. Let's look at that report in more detail. Results from different polling centres continue to stream into the Independent Electoral and Boundaries Commission website as the electoral body awaits for the returning officers to bring the physical forms of 34A and 34B for verifications. They will physically deliver
The National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. The commission is up to task even as voting in Elders Wajir County continues, a day after the actual voting day due to insecurity concerns in the region. That voting in that constituency commenced today at 6 a.m. Chebukati further acknowledged a few areas recorded in Rakware, Rongo, Migori County, as well as Anabkoi and Sabaot. Result from 34A from Rukwaro Market polling station, Rongo constituency, Migori County was erroneously transmitted. The commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal. As of the last briefing, the electoral body says 65.4%, representing 14,164,561 Kenyans, had cast their votes out of the 22 million registered voters. 97.4% of the results of Form 34A have so far been received, representing 45,038 out of the 46,229 polling stations. Meanwhile, to ensure transparency and effective communication, the IEBC has set up a media center within the National Tallying Center. The Bomas of Kenya, where journalists have been converging to disseminate information. Huduma za hapa ni kwa mtazamo wangu naona ni nzuri kwa sababu kwanza tangu nimekuja kuna briefings zilikuwa zinafanyika hapa. In terms of the space, it is quite big compared to last time. It was a bit small. Journalists here have acknowledged the adequate security put in place to ensure the flow of information is smooth. We have a special access card to access all the way from the gate to the National Tallying Center. I think they've really tried in terms of beefing up security and who can access the National Tallying Center. A call center with almost 100 personnel receiving information and calls from Kenyans across the country has also been set up. As the tallying continues, the Independent Electoral and Boundaries Commission has set up this call center urging Kenyans to use the toll-free number, which is 1543 and 1544, to report any matters to the Commission. Reporting from the National Tallying Center, I'm Serafina Robbie. And we'll be joining my colleague Regina Manyora, who's holding fort at the NAV Center at the Bomas of Kenya shortly. But first, busy as usual is the post-election mood Kirinyaga County, as more than 400 registered voters await the outcome of Tuesday's general poll. Residents went on with their business and called for calm irrespective of the outcome of the poll, whose winners are expected to be announced anytime from tonight. Let's listen into that report. A day after the general election, and residents of Kirinyaga County have resumed their day-to-day business. Having exercised their constitutional right, many feel there's nothing left but to wait patiently for the results. Tunaendelea tu na zile shughuli tunakuanga nazo, tukingojea Chambukati atangaze vyenye itakuwa, na hatuna kitu kingine. Sisi tumerelax na bado tunaendelea na kazi yetu. Na kazi bado tunaendelea, watu walikuwa wanachaguana wanarudi kwa kazi zao. Kwa hivyo sijaona wananchi walikuwa na tatizo lolote katika biashara zao na pia katika polling station zao. Hakuwa na watu wengi, lakini mimi nimeona watu wako peaceful, wako sawa, wamechaguana. Na mimi nilikuwa naona IEBC walifanya vizuri sana. However, a common concern among residents is the long time it takes to verify voters. Ile kilikuwa na makosa ni hiyo mashini. Mashini mtu alikuwa na tumia madakika mingi sana. Hata wengine hawakuchaguana. Tafadhali ukweli pale hawakuchaguana, eko watu wengine mingi sana hawakuchaguana kwa sababu kuenda pale mtu anakaa hapo ama dakika 30 tukasindwa kwa hiyo mashini, kwani ilikuwa na problem ama ni wale walikuwa wanatumia mashini. With the Independent Electoral and Boundaries Commission pledging to announce results within the stipulated time, Kirugoya, Mwea and Kianyaga residents are calling upon the elected leaders to prioritize lowering of the cost of living.
Juu ya vijana kama mimi, mtu yoyote alichaguana, ulikuwa unachaguana ukiwa pande hii ama pande hii. Sasa mwenye atachaguliwa, tuwe tumesikana pamoja, ndio tuendeze uchumi pamoja, Kenya iendelee. For Prime Edition, I'm Gladys Mongai. Well, some of those hiccups that have been articulated by those voters will form part of our conversation a little later on. Remember, we have a panelist, Millie Luanga, governance expert, as well as Dr. Robin Rohr, a conversational expert. They will be dissecting and looking at some of those aspects of the elections as we wait for the results to be announced by IEBC. Let us cross over to Bungoma, where my colleague Alan Aoko is. And Alan, if you can hear me, we are hearing anxiety, being the operating word for some time now. People are quite anxious. I don't know how it is like where you are. Alan. Well, thank you very much. Here from Bungoma County, we are at Kandui constituency. We have 9 constituencies here in this county, and Kandui is the biggest one of them. And from yesterday evening, we've been receiving ballot boxes from here, and up to now, we still have mounds and mountains of ballot boxes still streaming in. The reason why you might be seeing that, for example, the governor's results and the senator's results are not yet tallying is because here in Kandui, we are still counting these ballot boxes, as you can see on your screens, and we have here the returning officer just counting tallying these numbers here and crunching them. But they do tell us that they will not be able to give us those gubernatorial and senatorial results until they complete from this constituency level. Then we'll be able to go to the county tallying center where we'll be able to see the other results. But for now, as you can see, the votes are still coming in, streaming in, and the queues were actually larger than this one. In the morning when we came, we actually saw queues from the main gate of where we are, which is Bungoma High School, where vehicles were streaming in from all corners of this constituency. And when we talked to the CRO, which means the county returning officer for this constituency, she told us that the delay is not caused due to problems in tallying the votes, but that they were trying to do work completely carefully and making sure that everything is in order, hence no delay at all in this constituency. But we are able to tell you that some members of parliament and at least one candidate for the senatorial race has even conceded defeat on this race, and that is, we can tell you, that is Jacob Machacha, who conceded defeat in the senatorial race and said best of wishes to whoever wins. And we also have Martin Pepela, who won the Webuye East constituency seat. And as we go along, we'll have to find out as we go along to collect all this information, and then we can now move back to the county tallying center where all these ballot boxes you see around you. If maybe Mr. Aweru, my cameraman, can just follow me, I'll show you a bit of what's happening here so that you're not surprised as to why this is taking quite a bit of time. This is all ballot boxes that need to be counted here, all ranging from senator to member of county assembly. So we might be here a while, Tom, and that's all right, because that's what we're supposed to do. We'll be here a long time. Later in this night, we'll head back to Mabanga, which is where the county tallying center is, just to get a clear picture of what's happening in the gubernatorial race and as well as the senatorial race. Back to you. Aoko there coming to us from that part of the country. He did indicate that a number of candidates have already conceded, and even the ones who we know have also conceded. We have Kanini Kega, who conceded a little area on giants like Moses Kuria also conceding. He was in the Kiambu race. Amos Kimunya, Nicholas Korir conceding, Priscilla Nyokabi. And of course, we are following up a number of people who are conceding, and I would like to hear the thoughts of our panelists a little later on what that
means. So we will take a short break. When we come back, we will be taking you to the lakeside city of Kisumu. Stay with us. Don't go away. The mighty will fall. Driver, the members of Contra Unit. How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! No! There's global gamers involved. Another victim. This time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. Let's not destroy what we have built for so many years. So show up on the 9th of August, vote peacefully, and go back home. Songea tukupashe na zile ambavyo vitakupa tabasamu tosha. Hana mapenzi wala mahaba, mtoto mbaya sana huyu. What did you just say? Sio tamthilia tu. And why you're saying that ni tamthilia tosha. Alinishika hivi. What? Sio burudani tu, ni burudani tosha. It is the day that the Lord has made. Na sinema bomba. Kabisa kama uelewi kitu unafaa uelewe. Na mada za kusisimua. KBC Channel 1, shirika la utangazaji Kenya. Boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama Wakenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama Wakenya. Kweli? Abiria wapendwa, mnajua ni wakati mwingine wa uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama Wakenya tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja. Na Kenya ni yetu sisi yote. And together we are destined for greatness. Together we are destined for greatness. IEBC, your vote, your future. Welcome back to Kenya Decides. Now let's take you all the way to Kisumu. Kisumu Central results, we understand, are ready for declaration by the constituency returning officer Yegon Kibos. There are 6 wards in Kisumu Central constituency. Let us listen in to what updates they have for us. In the side we have 53,000 votes. And then we have 25,000 or so. Hatukupiga kura, sitaki kuwaficha. Hatukupiga kura. Kwa vile hiyo ni 62%. Wanaagina 40% wanaenda wapi? 38% wako wapi? That is the reality. Samuel Konyango Moro, Redless, na amepiga kura na watu kadri 11,000, 62%. Pamela na amekuwa na ushindani mkali kidogo, amepigiwa karo watu na zaidi ya 7,700 upande wa vikosi. Shauri Moyo, Karen Ajuan Odhiambo, zaidi ya 9,800. Zaidi ya 9,800.
self-refuge market Kilimani 13,563. Alafu Kondele na Nyalenda B, ndio waandishi wamejaribu kupiga kura kiasi. Hao wengine wote sisi kutoka mheshimiwa Uhuru na wengine pamoja na wengine wamekuwa 62%, lakini Nyalenda B na Kondele at least walijaribu kufikia 66%. At least representation is also. So Kondele wamejisalia kura 10,562. James Oyukiwe kura wameshinda ni 8,357, 66%. Hiyo ndio mwelekeo tukawapatia report kesho kamili in terms of documentation na kufanya haya mambo kwa sana haya. Hiyo ndio this is the defense. But what I want to say is the turnout was very low, whether it is governor, senator, president, or the rest. People, we do not actually know what happened, and the weather was very good. We did a lot of vote application. Kulikuwa na hiyo msisimko, lakini wakati wengine wanajua watu wanatravel, mambo ya shule na mambo kama haya. Lakini kwa sasa kawaida katika democracies, whoever goes past the ball first will get the proposal. Asante sana. Tutafanya hivi, baada ya kupokea cheti, uchukue hapa na ofisi. Utapokea cheti, alafu naye utakuja kuandikisha kwamba unakuja ofisi yangu, alafu kufanya hivyo tumalize certificate kwanza, alafu kila mtu asita nena mo, sindiko, hata kinyumbani. Okay. I, the returning officer, Kisumu Central, declare Omega Warrior, ID 6057030 has been duly elected as a member of the County Assembly for Lagos Ward of Kisumu County in the election of 9th of August 2022, or under the signature of the 10th of August 2022. Ma'am, congratulations. Let the people of the next 5 years. I will see the fruits of this election. Thank you very much. Peter Small Peter. From Kisumu there, the winners in Kisumu Central, those results are ready. The declaration there being made by the returning officer, and we will be giving you the names in a little while. But first, let us cross over to Kirinyaga, where Gladys Mungai has been holding fort. Gladys, what is the latest from Kirinyaga, Gladys, if you can hear me? Good evening to you, Tom Boya, live from our broadcasting house. We are live at Kirinyaga County at this very moment, where the tallying process of various vote cast in the 4 constituencies in Kirinyaga County, and that is namely Mwea, Ndia, Gishugu, as well as Kirinyaga Central, is currently ongoing. This being day 2, literally. This is informed by the fact that the voting started yesterday after the closing of the polling station. It has been the same process from yesterday to at a point like now, and I don't want to really preempt on what is happening. I am joined by the county returning officer for Kirinyaga County, as well as the returning officer for this particular constituency, and I'm just going to let them tell us how the day has been. Mr. Joyfrey, welcome. We are live on KBC Channel 1. By around 1 p.m., you had done a total of around 55 polling stations. What is the situation like at the moment? Okay, thank you so much. As we speak, we are at around 134. Kwa hivyo tumeendelea vizuri since lunch hour,
watu wanaendelea kujitahidi, wale ambao wanaangalia na kudhibitisha yale matokeo ambayo yametokea katika vile vituo ambavyo tunavyo hapa, vituo 181. Shughuli hiyo inaendelea na tunaonelea kwamba maybe kufikia masaa ya alfajiri tutakuwa tumekamilisha shughuli hii, ama labda pengine asubuhi ya kesho. Naam, Jeffrey, katika baadhi ya maeneo mchana wa leo kuna maeneo ambayo hayakuwa yamepokea vifurushi vya kupigia kura. Pengine katika maeneo ya kupigia kura ambayo yako chini yako, vifurushi vyote unaweza ukaambia watazamaji vipo hapa? Haya, kwetu hapa jana tulipokuwa tumepokea vyote vile ambavyo tulikuwa tunavihitaji, isipokuwa tu labda pengine changamoto hapa na pale kwa asawa vile vifaa ambavyo vilikuwa vinatumiwa ili kuweza kuwatambulisha wapiga kura. Vingine vilikuwa na tatizo kidogo hapo asubuhi, lakini maafisa wetu ambao wanahusika na ICT walichukua hatua mara moja, na naweza kudhibitisha kwamba kufikia saa 3 kila kituo katika vituo hivyo vyote kilikuwa kimeanza shughuli ya kupiga kura na mambo yaliendelea vyema mchana kutwa. Thank you. Tomboya, there you have it. Those are sentiments from the constituency returning officer from for Gishugu constituency. He is called Mr. Jeffrey Gitobu, technically telling us that they are making progress in regards to tallying of the votes in various polling stations. And of interest, this being Kirinyaga County, one of the counties that Kenyans have a keen eye in regards to the outcome of the 2022 presidential poll. I am very lucky to have found Madam Jane Gitonga, who happens to be the overall returning officer for this particular county. Madam Jane, welcome to KBC Channel 1. Thank you. Talk to us about how this region is doing in terms of voter tally. I wish to say that we have 4 constituencies, and each constituency brings its own dynamics in terms of number of polling stations, in terms of personnel. So in consolidation of votes, I wish to say that it is underway, and perhaps we can give it another 2 days before we are done. Talk to us about matters security situation. We've had cases, not necessarily in Kirinyaga, but in other parts of the country, where the tallying process has had to be halted for some time to allow for the officials as well as the security personnel to bring matters to do with normalcy. How is Kirinyaga County doing? Kirinyaga County is very calm, and security-wise, we are doing well. We have had a very strong partnerships with the security officials, and any incident or case, we have managed it through a lot of negotiations, and the voters have been very amiable, I must say. Thank you. Yeah. Lastly, before I let you go, Madam Jane, is the aspect of results that have found themselves online. I'm not aware whether this has been brought to your attention. And of interest, when we speak about Kirinyaga County, is the issue of the presidential poll as well as the gubernatorial position. Are you probably aware that there has been some reports online about probably the outcome of various seats in this particular region? Well, I would ask the citizens of Kirinyaga to await IEBC to officially announce the results. As you can see, we are still tallying our results. I am not aware where the source of that information is. And as we have always said as IEBC, the forms will actually give us a final valid vote of the winning candidate. Thank you. And probably to a little bit emphasize, what is the... I am sure residents of Kirinyaga and Kenyans in general are looking at this particular county and they're wondering, there's a lot. Gishugu, you have 4 constituencies in this particular Kirinyaga county, and people want to know probably when can we get the final tally? The final tally depends on how the accuracy of the data that we receive from the polling or the POs. And it is difficult, but I know the law has given us 7 days. So within the 7 days, we shall announce and complete
compilation of our results. Thank you. Thank you. Thank you very much for according us your time. Tomboya, there you have it. Key officials from this particular region are basically bringing us up to speed with how the tallying process is going on in Kirinyaga County. And you remember, this particular region has over 400 registered voters. And so it's up to the officials as well as the vote casted yesterday. The final tally will be telling us how this particular region has fared. You remember that in the race, in the presidential race, we've had Raila Odinga, who happens to be the Azimio la Umoja presidential flag bearer. And when you compare 2017 and matters 2022, he appears to have garnered a section, I would say, quite a number of votes from this particular region compared to 2017. Severally or similarly, the situation is a replica in the 6 other elective positions where a number of candidates are competing to either succeed or retain their seat. And what I can tell our viewers is that it is indeed a tight race when it comes to the Senate position, member of National Assembly, as well as the gubernatorial position. Another seat that has attracted interest is a seat of the representative of the wards, where we have quite a number of persons seeking just to represent one particular ward, and so that could necessitate probably the delay in the announcement of the results, owing to the complexity and the amount of votes that will have to be verified and confirmed and then announced to Kenyans at large. Back to you, Tomboya. Thank you very much, Gladys Mungai, for that comprehensive update. Of course, the returning officer there giving an assurance and discrediting those reports that sometimes people post online, and appealing really to people to be patient. It's a bit anxious, of course, these are anxious moments, but she coming out strongly and appealing that we should wait until IEBC declares the final results, and she did make some projections. Probably it could stretch up to 2 days. But we'll be getting back to her in the course of this live broadcast. So right now I want to take you over to the Nav Center that is at the Bomas of Kenya. Our Regina Manyora has been holding fort there, doing a great job. Regina, what do you have for us from the Nav Center? No, indeed, thank you very much, Tom. There is a national tallying center at the Bomas of Kenya, and things are taking shape. We are seeing various leaders who, either incumbents, governors, or senators, are trooping into the Nav Center, and even some leaders who had eyed various elective seats and have already conceded are within the building. This comes even as IEBC maintains that as far as it's concerned, they have a zero tally. Why? Arrows are yet to physically come to the venue. But before we bring you up to speed with what we expect from the latest IEBC update that is set to take place at the Uchaguzi Auditorium, let's find out how things have been down in Mombasa with our reporter Ann Mboro. Good evening, Ann. Good evening to you, to Regina Manyora from Bomas, and you're coming live to you once again from the National Industrial Training Authority in Nyali constituency, which is the tallying center of this constituency. And as you can see, Manyora, we've been here camping here for the last 2 days, that is yesterday, and it seems like today we'll also be pitching camp in this particular tallying center. As you can see, my able cameraman Shadrach Mokolo will just show you what is happening right now. You see that we have the presiding officers with the boxes ready for tallying in this particular tallying center. These boxes have been here since, they've been trickling in since yesterday around midnight, and until to date
They have been here and they will continue being here because according to the returning officer, who is John Oletaiswa, he just briefed us and told us that we should brace ourselves once again for another night, long night at this tallying center, since maybe he should be through with this tallying tomorrow morning or tomorrow afternoon. So initially we are here pitching camp. We will be giving you updates as they come in. And as you all know, is that Nyali constituency has been able to attract 85 contestants. That is 9 members of parliament who are contesting for this particular seat of this constituency, and the other 76 are the MCAs who also want seats from this particular constituency. And Nyali constituency has a number of has 124,253 registered voters with 195 polling stations. So far, the tallying has been done on the 75 polls. That is the presiding officers who are here trying to get this done as fast as you can. So far, that is what we have right now. And just to keep in mind is that Nyali constituency has 5 wards. That is Kazandani, that has 23,108,000 registered voters. Ziwa Langombe has 23,296 registered voters. Mkomani having 24,154. Kongwea having 28,846. With Freetown having 24,849 registered voters. So in total, we have 124,253 registered voters in this particular constituency. As you can hear, is that the deputy returning officer is also announcing the results right now. So Regina, we are bracing ourselves for another long night here at the National Industrial Training Authority. Back to you, Regina, unless you have something. In the polling station, 656. Total number of rejected ballot papers, 4. Well, thanks, Anne, for that particular update from Mombasa County. And as you say, it's likely going to be a long night there, as well as an equally long night here at the National Tallying Center, where anytime from now we're expecting an update from the IEBC chair, Wafula Chebukati. Some of the areas and updates we'll be requiring are on Elders constituency, that is in Wajir County, whose voting exercise was delayed owing to security issues yesterday and began early this day. So we're waiting to see if that has already been concluded and if tallying has begun, as well as an update from Diaje Primary School, where the voting exercise had stopped owing to logistical challenges and forced the IEBC officials there to use the manual register to have this 569 registered Kenyans there participate in the voting exercise. We are waiting anytime from now to have the respective ROs come to the National Tallying Center to have the coalition and announcement of the results from the constituencies that are currently ongoing. And once the returning officers complete the process, they are expected to deliver the Form 34As and 34Bs, and that is after declaring the results for the Member of Parliament and Member of County Assembly there. That maybe explains why we are having some leaders already within the National Tallying Center, and a lot of information there on social media with some of these leaders either conceding defeat or receiving congratulation messages there. IEBC, however, maintains, as far as it's concerned, it has 0 votes because it is yet to have even one single RO, the returning officer, arrive at the National Tallying Center. That is how the auditorium, or the Uchaguzi auditorium, is looking right now, quite empty. Any minute from now, we're expecting the officials to come in and address the various stakeholders, including the observers, and we are here on hand to bring you updates in regard to that. Remember, all the results that are being announced at the various polling stations are final, but as far as IEBC is concerned, it has 0 votes because none of the ROs across the 47 counties have arrived at the National Tallying Center. Over to you, Tom.
Many thanks indeed. Thank you so much, Regina Manyora, coming to us from the NAF Center at Bomas. Regina, you did indicate two things, that the IEBC chair will be giving a presser, and of course you also did indicate that, you know, it's not only the country that is anxious, you know, waiting for those results, but you indicated that also you spotted some incumbent governors who were trooping at the NAF Center. Obviously, there's also, if you can hear me. Yes, Tom, we had an off-cuff conversation with Nixon Korir, who was eyeing the Member of Parliament seat here, Ithing Nangata. And if you're aware, you've seen his social media handle saying that he has conceded defeat in that particular race. We asked him, I mean, why was he so sure that he has lost the race? And he said with the IEBC portal that is available not only to the media but also the public, he managed to download so far uploaded Form 34As, and he did the tabulation. And with the results that he got, it just clearly showed that he is not the top runner for that particular position. We also had a conversation also off-cuff with incumbent Kitui Governor there, Charity Ngilu, albeit not ready to have a candid conversation in regard to her opinion in regard to the voting as well as the process. But the night is long. We are going to be getting these leaders to just sample their views over the process as we are waiting the returning officers to show up here at the National Tallying Center, and then the verification process begins. Remember, Tom, here, the verification of the transmitted Form 34Bs have to be compared to the originals, as well as the verification of the constituencies Form 34Bs against the respective Form 34As. After which, then this will generate the Form 34C and confirmation of the constitutional threshold in regard to having the 25% across the 47 counties and the 50+1. And that has been a question that Kenyans have been asking since that it is seeming like a closely contested election. Maybe this is something we're likely to see, but as it stands, that's how it looks here at the National Tallying Center, Tom. And before I let you go, did they give you a sense of why, you know, they are conceding defeat before we've even gotten the official results from the national returning officer, who is Wafula Chebukati? Any indication they've given whatsoever? Well, as I mentioned earlier, Tom, is that they have been able to do their tabulation from the already transmitted Form 34As that have been made available by the IEBC portal, and doing their tabulation just as Wafula Chebukati, the chair, asked Kenyans to do, as well as other stakeholders. The numbers indicated that they were either losing and they were not up, or rather they were not topping the list in as far as their various seats. So they did their own tabulations, but as far as IEBC is concerned, it has 0 votes because we do not have any returning officer within the National Tallying Center as yet. All right, Regina, we'll be getting back to you. Thanks for that update for now. But now let's take you across right to Bonchari, where vote counting in that constituency is at the Tallying Center. It was temporarily halted earlier in the afternoon today. 5 ballot boxes from South Mugirango constituency were discovered at the center. Police, of course, swiftly moving in and securing those ballot boxes, and tallying resuming a little later on. Let's hear in on how that panned out. In the turn of events, vote tallying at Itirio Boys High School, the Bonchari Constituency Tallying Center was disrupted after discovery of ballot boxes from the neighboring South Mugirango constituency at the center. After tallying almost half of the votes cast, the largely peaceful election turns chaotic after 5 ballot boxes from South Mugirango were found in this particular tallying center. The vote tallying process was temporarily stopped after agents from different candidates read the mischief as the ballot boxes were not sealed. As things stand now, the unofficial results, I'm the winner. I'm wondering when will be declared and issued a certificate in accordance with the law. It's not understood why papers are being delivered after 24 hours after they've been cast, if they were cast at all. Omar is not so far.
And another interesting thing is how boxes from other constituencies are finding way into this tallying center that don't belong to this constituency. We condemn that incident. We don't understand why it's happening. This is a very unfortunate incident that we don't condone. We're looking forward to a fair, credible, and free election for the constituency. However, police manning the center diffused the tension after securing the ballot boxes. Then tallying of the votes resumed. Earlier, lawyer Cliff Ombeta on his Twitter handle conceded defeat in the Bonchari parliamentary race. Ombeta posted, quote, "Bonchari had a different vision from mine, grateful for the run and the experience. Perhaps next time we may have the same view," end of quote. Benson Rioba reporting for Prime Edition. Well, moving on to Sugoi, residents of Sugoi, that's in Uasin Gishu County, say that they hope that the announcement of the presidential winner would come sooner rather than later. Why? Anxiety. This as IEBC chairman assures that the commission is making all the efforts it can to conclude the presidential vote tallying at the earliest time possible. Here's that report. Nataka kwanza kushukuru IEBC. It was fair. Kila mtu alipiga kura, nilipigia Sokiot polling station. I was among of officials there. Na niliona turnout haikuwa mbaya, ilikuwa mzuri. Nilihusika kwa uchaguzi, ilikuwa hapa juzi. Na kazi tulifanya vizuri. Tunajua kwa vile watu walikuwa na matumaini mzuri, itaendelea hivyo. Na hata sisi wenyewe kama wasee tulifurahia. Tuna shida. Tunaona vile tulipiga kura, kila mtu alifurahi kupiga kura. Na kwa hivyo tunatarajia mazuri. Jana tulifanya uchaguzi uliendelea vizuri vile IEBC ilipanga. Tumekuwa na amani kabisa kwa sababu mambo makubwa ambayo tunataka kwa wananchi wetu ni amani. Kwa hivyo kazi ya IEBC iliendelea vizuri, uchaguzi uliendelea vizuri. Watu hapa wanapenda amani na wote tulifanya kazi hiyo kwa amani. Kulingana na uchaguzi ya jana, tulifurahia sana. Hope the best kwa sababu hatu kupata at least furugu na walifanya kwa amani. Tumeshukuru sana kwa uchaguzi ambao tumefanya na tunaona iko transparency kwingine, lakini kwa media, lakini mahali kwingine hatuoni transparency, lakini tumeambiwa ni vile makaratasi inakuja kwa stations zingine, sasa inavari. Piga kura kwa polling station ya Tepesonic Nasare karibu 5 km to pali Deputy President alipigia. Tulipiga kura karibu 70% au 80%. Now let's go over to Narok, and the Narok County gubernatorial candidate Moitalel Ole Kanta now wants the vote of the gubernatorial tallying to be declared null and void over alleged swapping of votes in 3 polling stations in his stronghold. Kenta further wants all gubernatorial votes counted afresh. Narok North Police Commander Frederick Shiundu said that already 2 presiding officers in those affected centers have been taken into custody as investigations into the matter continues. One of the stations that was affected was Ndurayabun, where I got more than 400 votes, and my opponent Kondutu got less than 50. And the person in charge there, the PO, actually swapped the results and gave Ndutu my results and gave me Ndutu's results. And I'm protesting in the strongest terms possible that kind of practice. And I will move with speed to ensure that this process is declared null and void and that all the votes for Governor of Narok will be counted. We have to investigate it further. We have taken in custody the PO, and we believe that he will be able to tell us exactly what transpired, because this one brings confusion, it brings discontent,
it brings disagreement, and it can even result into chaos. Now we move on from Narok and take you all the way to Sugoi, but I'm told that we hold on a little bit. Our reporter who are embedded right across the country are on standby just to give us updates as they keep rolling in. Of course, a lot of focus now on the numbers, arithmetic. Everyone is more interested in knowing what the numbers look like. IEBC chair has already given an assurance that they're consolidating their figures at the NAV Center that's in Bomas of Kenya, and as soon as they're ready, those numbers will be made available to us. Let's take a short break. When we come back, we will be giving you more. Stay with us. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Life cannot always be too serious. Yeah, man, what's up here? Allah? We've got to take some time off and laugh, 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 and laugh. And we tickle you down with lots of laughter. That's why I'm saying I'm who is who. Satire like no other. Tell him to bring it on. Dakachapa. I'm Fayaz Qureshi. We're all set for the general elections on the 9th of August 2022. Across the board, we have people with diverse views and opinions, which is good. Your thought process and voice matters and makes a difference. How does it make a difference? By exercising your right to vote safely on the 9th of August 2022. Our vision is for a peaceful Kenya. The mighty will fall. Driver! The members of Contra Unit! How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! No! There's global dealers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain. After intensive campaigns, manifesto unveiling, and insightful debates, the home stretch is finally here. KBC has deployed its crew of professional and experienced journalists to every corner of the country, ready to bring you every angle of the 2022 general election, both for TV and radio broadcasts, as well as its digital platforms. We guarantee you a seamless 24-hour credible and detailed up-to-date news from all the 290 constituencies across the 47 counties as Kenya decides. We are here to destroy. The mighty will fall. Driver! The members of Contra Unit! How have these guys not even been suspended after what they did? Oh my God! Oh my God! Get some help out here! There's global dealers involved. Another victim, this time the world champion. Where and how will this be stopped? Your world is gonna crumble when you reach the top of the mountain.
let's not destroy what we have built for so many years. So show up on the 9th of August, vote peacefully, and go back home. She's a governance expert. Thank you again for coming. Thank you for having me. Yeah, we do have Gibson Kesore, a political analyst and an advocate also of the High Court. Thank you so much. Good to see Dr. Julian Roa again, a conversational expert. Nice to see you again. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming. And I don't know whether we can also rope. Thank you very much. Thank you for being here all day, and now it's night. We have, as a team, worked very hard. I'm grateful for even a larger team that is with me at my current location and that has really concentrated in making sure what we are going to be projecting tonight is not only verified, but comes from legit sources, from IEBC officers in all the 46,000 plus polling stations, all the over 1,450 wards, the 290 constituencies plus 2, that's diaspora and prisons, and importantly the 47 counties. What you need to note about this election is that this election, the final result is being announced from every constituency. In other words, the results as announced in the polling station was final, and that result is going to the constituency tallying center, and that is considered the final result of the presidential election. So ideally, I should be announcing here 80 constituencies, presidential results from all the 290 constituencies, plus 2, that's diaspora and prisons. However, after serious recollection, and given that IEBC anyway will announce the results based on the constituency tally, the HNIB agents have decided to project these results from the counties. I will therefore announce the results as projected by HNIB from the counties. County number 001, Mombasa.
The turnout, as per our agents, is 49%, out of which William Ruto gets 42% of the vote and Raila Odinga gets 56% of the vote. County 002 Kwale, turnout 55%, William Ruto 27%, Raila Amolo Odinga 72%. Kilifi, the turnout is 49%, William Ruto 31%, Raila Odinga 67%. County number 004, that's Tana River, turnout 60%, William Ruto 41%, Raila Odinga 57%. County number 005, that's Lamu, turnout 57%, 57%. William Ruto 43%, Raila Odinga 53%. Taita Taveta, turnout 58%, that's 58%. Raila Odinga 75%, William Ruto 23% of that vote. Garissa, William Ruto, turnout 54%, William Ruto takes 26% of that vote, Raila Odinga takes 73% of that vote. Wajir, turnout 59%, William Ruto 38%, Raila Odinga 60%. Mandera, turnout 61%, William Ruto 21%, Raila Odinga 78%. Marsabit, that's county number 010, turnout 64%, William Ruto takes 53% of that vote and Raila Odinga takes 46% of that vote. Isiolo county number 011, turnout 62%, 62%. William Ruto takes 55% of that vote and Raila Odinga takes 44% of that vote. Meru, county number 012. Meru, county number 012, turnout 65%. William Ruto takes 86% of that vote and Raila Odinga takes 12% of that vote. Tharaka Nithi, county number 013, turnout 66%. William Ruto takes 89% of that vote and Raila Odinga takes 9% of that vote. County number 014, that's Embu, turnout 65%. William Ruto takes 82% of that vote and Raila Odinga takes 16% of that vote. Kitui, county number 015, turnout 57%. William Ruto takes 31% of that vote. Raila Odinga takes 67% of that vote in Kitui. Machakos, turnout 61%. William Ruto takes 19% of that vote and Raila Odinga takes 79% of that vote. As you watch this and you're trying to do the mathematics, why there is a discrepancy sometimes of 0.5 or 1% is because I have not added the others, including the spoiled votes. So, Makwiny, county number 017, turnout
56%. William Ruto takes 22% of that vote, and Raila Odinga takes 77% of that vote. Nyandarua, county number 018. HNIB agents are reporting a 66% turnout, out of which William Ruto takes 80% and Raila Odinga takes 19%. County number 019, Nyeri, turnout 66%. William Ruto takes 83% and Raila Odinga takes 15% of that vote. Kirinyaga, turnout 68%. Turnout 68% in Kirinyaga, and William Ruto takes 84% of that vote, and Raila Odinga takes 14% of that vote. Murang'a, turnout is 65%. William Ruto takes 81%, and Raila Odinga takes 17%. Kiambu, county number 022, 67% turnout. William Ruto takes 79% of that vote, and Raila Odinga takes 19% of that vote. Turkana, county number 023. Turkana, county number 023, 57% turnout, 57% turnout. William Ruto takes 36% of that vote, and Raila Odinga takes 62% of the vote in Turkana. West Pokot, county number 024, turnout is 70%. William Ruto takes 63%, and Raila Odinga takes 36% of the vote in West Pokot. County number 025 in Samburu, turnout was 62%. William Ruto takes 43% of the vote, and Raila Odinga takes 56% of the vote in Samburu. Trans Nzoia, county number 026. William Ruto takes 48%, and Raila Odinga takes 50%. Because this is also a social media interactive projection, I can see the need for those who are asking for us to mention the total number of registered voters, and henceforth we shall mention that. So, Uasin Gishu, county number 027, registered voters 506,138, turnout 66%. William Ruto takes 70% of that vote, and Raila Odinga takes 29% of that vote. County number 028, Elgeyo Marakwet, turnout 74% of total registered voters, 213,884. 74% turnout in Elgeyo Marakwet. 96% of that vote goes to William Ruto, 3% goes to Raila Odinga. County number 029, that's Nandi, which has 406,288 registered voters, 68% turnout, 82% of which go to William Ruto, and 17% is a vote that goes to Raila Odinga. Baringo, county number 30, with registered voters 281,053. That's Baringo. 94% of that vote goes to William Ruto, and 5% goes to Raila Odinga. Laikipia, county number 031, turnout 63%. 75% of that vote goes to William Ruto, and 24% of the vote goes to Raila Odinga. Nakuru, county number 032. Nakuru, county number 032. 65% turnout. 75% of that vote goes to William Ruto, and 23% of that vote goes to Raila Odinga. Narok, county number 033.
Narok County number 033, 75% turnout. 70% of the vote goes to WSR, that's William Ruto. 30% goes to Raila Odinga. County number 034, Kajiado, 63% turnout. 43% of the vote goes to William Ruto and Rigathi Gachagua, and 56% of the vote goes to Raila Odinga and Martha Karua. Kajiado, I'm repeating that again, but Kajiado, county number 034, 63% turnout. 43% of the vote goes to William Ruto and Rigathi Gachagua. 56% goes to Raila Odinga and Martha Karua. Kericho, county number 035, 74% turnout. 95% of the vote goes to William Ruto and Rigathi Gachagua. 5% goes to Raila Odinga and Martha Karua. Bomet, county number 036, 78% turnout. 96% of the vote goes to William Ruto and Rigathi Gachagua. 4% of the vote goes to Raila Odinga and Martha Karua. Kakamega, county number 037, 59% turnout. 19% of the vote goes to William Ruto and Rigathi Gachagua, and 79% of the vote goes to Raila Odinga and Martha Karua. Vihiga 038, 56% turnout. 32% goes to William Ruto. 65% goes to Raila Odinga. Bungoma, 59% turnout. 61% of the vote goes to William Ruto. 36% goes to Raila Odinga. Busia, county number 040, 7 more counties to go. Busia, 66% turnout. 17% of the vote goes to William Ruto. 82% goes to Raila Odinga. Siaya, 72% turnout. 1% of the vote goes to William Ruto. 98% of the vote goes to Raila Odinga. Kisumu, 71% turnout. 71% turnout. 3% goes to William Ruto. 96% goes to Raila Odinga. Homa Bay, county number 043. There was a 72% turnout. 1% of the vote goes to William Ruto. 98% goes to Raila Odinga. Migori, county number 044. Migori, county number 044. 69% turnout. 27% of the vote goes to William Ruto. 72% of the vote goes to Raila Odinga. County number 045, Kisii, 59% turnout. 24% of the vote goes to William Ruto. 74% goes to Raila Odinga. Nyamira, county number 046, 61% turnout. 37% of the vote in Nyamira goes to William Ruto. 61% of that vote goes to Raila Odinga. Finally, county number 047, that's Nairobi City. 58% turnout. 50% of that vote goes to Raila Odinga, and 48% of that vote goes to William Ruto. Now, before I give the final result, the final projection, these are the other numbers. 190,000, as per HNIB agents, 190,000 Kenyans voted manually. So they may not have been captured in the turnout of the Kim's kit. 190,000 Kenyans voted manually. There is a county which which HNIB agents will be releasing online within the next 24 hours, which at the moment reflects 118% turnout.
There is a county which will be releasing, HNIB agents will be releasing in the next 24 hours, which so far has released, has shown that they had a 118% turnout. Your guess will not be so far from the truth. There are several forms that have anomalies. I'll just mention 3 for now. The others will take the conversation online and offline. These forms, the anomalies are mainly over tallying, and I'll give some examples. There is the form in Elementaita dispensary in Gilgil, 899, and this form, by the way, is posted on the official IEBC portal. 899 people on that form are shown to have voted, and in that form signed by all the agents. However, when the votes were being counted, only 376 were counted to have voted. That means the presidential candidate who won in this particular polling station was denied a massive 400 plus votes. Number 2, as a matter of example, Marsabit. 291 people were counted to have voted and signed by the agents, but when the form was recorded, only 294 were counted. So there was an anomaly of about 3 votes. Mombasa, Changamwe, Chani Ward. Mombasa, Changamwe, Chani Ward, and several others. We are going to be giving the details online in various platforms within the next 24 hours. Therefore, having said all that, HNIB would wish to make a national projection of the 5th president of the Republic of Kenya, based on results that have been verified, counter-verified, sourced and counter-sourced, compared, and having spent the last almost 24 hours closing yesterday and now going plus, we can confidently project that the next president of the Republic of Kenya is going to be William Samoei Ruto, and the deputy shall be Rigathi Gachagua, having polled 51.39% of the vote, and Raila Odinga scoring 48.11% in that poll. Therefore, with 51.39%, William Samoei Ruto, we project as HNIB, will be the 5th president of the Republic of Kenya. As for the actual figures, there will be another HNIB address tomorrow with the exact figures of what those percentages mean. God bless you, and God bless Kenya. In the Kenyan electoral or political ecosystem. Yeah. Having said that again, the media, who we have all entrusted the duty and responsibility of disseminating information and accurately, in my view, they have done a very shoddy job of it. Mm-hmm. What do you mean? What do you mean? Let's just start right there. I would like to... I know you'll be nice. Yeah. I would like to draw your attention to the very fantastic work you did with the, with the interviewing, or if you like, the debate of the president and the gubernatorial competitors. And I think it was a fantastic job. That should have been taken a step further in this process of yesterday that, in my view, was very, very critical. But I think the media houses dropped the ball. Instead of finding a unified process in tallying those votes so that they can be communicating one version of the truth, they all chose to go their different directions. Yeah. In the process of doing that, I'm hearing some of the arguments being put out there is that you're going into a portal and you're picking some whatevers at random, and then you're tallying them into your systems, and then you're flying it out there. Tom, I don't think that's professional enough. And for lack of a better word, that is irresponsible. Okay. Yeah, all right? So that I see as a big talking point. Yeah. And finally is the question of technology. Yeah. We are talking about
manual verification. We are talking about manual validation before we can announce the presidential results in an otherwise automated environment. Big contradiction. Big contradiction. Big contradiction, yeah. Big contradiction. Yeah. Your thoughts, Langa? Very true, very true. And I think that Kenyans, for one reason or another, we are slow to embrace fully technology, except when it comes to M-Pesa. I find that very difficult to understand because most people love their parents, particularly their mothers. They love them so much. And you find people telling you they're sending money to their mother in the village. And they put it in a phone and they believe it has reached. But let me tell you other things. Even if you go to the judicial system, you now find that courts are going on, proceeding online. But the true record of the proceeding still remains what the judge or the magistrate wrote, not the recording of that process. It's not seen, is not accepted as the true record. We now have electronic images of our results being sent, but until we see the physical and the person comes there to confirm, we are still hesitant to believe it. So I think it's a big contradiction. There's also the aspect, remember an observer we hosted yesterday, and you were there. He brought out the issue of you have to transition from a culture that you have been accustomed to over a long period of time into technology. It is true. So there is the question of how do you let go what has worked for you over the years? It is true. Change is good, but it is difficult to come through. I am one of those people who have never changed my voting station since the first time I ever voted, because I have never been brave enough to believe that I'll find my data if I move it, you know. So just that example of why we are so slow to embrace change, you know, and you find it across many people. It takes time before you'll embrace it and before you begin to use it. I remember at one point in Kenya, we were still mesmerized with the mobile phone when our neighbors in Uganda, you'd find mama mbogas were communicating with their clients on phone. And in Kenya, we had select few people with big mobile phones. And it was still something we thought was completely out of reach. Symbol of status. Yes, and people thought that it would never happen in their lifetime that everybody would be having a mobile phone and that it would be the mode of trade. And it happened. And now they've built a critical mass. And in fact, I believe part of the reason why there's a lot of anxiety in the country is because everybody has the talent center in their pockets. So they're able to access these numbers. And Wakili, I don't know, how do we, I mean, I'm reminded of a time a colleague of mine asked me, why are you going to court to stop the migration of analog to digital? And it was a very difficult question to answer, because obviously somebody has very good reasons. Perhaps they have invested very heavily in the traditional infrastructure. And then all of a sudden technology happens and you have to flip, you know, overnight. You know, so there's a bit of reluctance to cross that space with very good valid reasons. Do you see us ever getting even into voting online? I hope so, Tom, because we are in an era whereby we need to transform quickly. We don't transform quickly, then we're going to be in a big problem. You remember yesterday we were actually raising an issue about the youth and the voter apathy in the youth. Yeah, so just hold that thought because it's so important. I would want to give you a lot more time. I understand there's something that has happened in Kasarani, so we want to cross over there. We understand there's a building that's collapsed, so let us just listen in to what's happening there. There we are. Let's listen. So we really cannot tell how long this will take, but we've set the objectives and we'll review this maybe early morning just to know, you know, whether we will have been able to achieve objective or we need to revise. I think that is the state we could be able to say as of now. So far, how many have you rescued? Second? So far, how many have you rescued? It's around 1,800 hours. One person was rescued and has been taken to hospital.
and is being assisted at the moment. Unfortunately, also, we have 3 fatalities from this incident. It's mentioned to have been a 4-story. The number of people inside is not known. Yes, it's not immediately possible to establish how many could have been in the house at the time. We're still trying to make that inquiry so that then we can be sure. As you know, during this period where voting has been going on, a number of families traveled. We are not sure who was now back or had not come back. So it's still early to be able to put that figure together. You established the total occupants. Estimated to have been put at around 9 families, but again, we will be able to confirm who was in. You know, getting to know the occupancy of the building is one. The other is who was in the building at the time of the incident is yet another. Thank you. Name? What's your name, please? Title? What's your job title? Head of disaster management. Report coming straight from Kasarani there. We understand that a building has collapsed. The rapid response team that includes the Red Cross have responded. We understand 1 person was rescued and has been hospitalized. Unfortunately, there were 3 fatalities. At this point in time, we're not able to establish the number of people who were in that building. Scanty information coming through. It's a developing story, so as soon as we get more additional information, we will relay it to you. So we come back to studio, and you're in the process of making a point, and I would like you, in addition, to just speak to the fact that how do you ensure that you build a robust infrastructure that doesn't collapse, you know, during election, for example? Because those probably are some of the fears that, you know, policy makers would have. And I fully agree with you, Tom, because you remember the 2017 election, the issue of the server not being even in Kenya, and we are told that some guys are sleeping elsewhere. That's why we cannot be able to produce the data. So those are some of the insecurities people can be able to build around such a system. There's also the aspect of we don't trust each other. I can't trust Tom to be handling the server. Well, I know he's not my supporter, or he comes from a region which does not support me. So if we can, you normally realize that we do have a big challenge in selecting the commissioners to the IEBC. Then even selecting the person to do this is going to be a bigger challenge. For the longest time, M-Pesa's servers were in Germany. Till recently is when they were transferred here. That speaks a lot. M-Pesa was pioneered here, but the servers were elsewhere. So if this has to be done, it has got to be done over time, because you have to assuage the people of Kenya that actually this can be done over time. And I think IEBC has started off well. So all they need to is just to move step by step with to make very sure steps towards that. Though my biggest challenge also, as I was trying to say before we went for a break, is the aspect that there's an aspect, there's a feeling in me which, of course, is trying to tell me that, you know, we are leaving the youth behind. We are leaving the youths behind because they are already somewhere else across in Canada, and we are left here. And because these systems are not working for them. That's why we are having this aspect of them not actually willing to vote. If this thing was, this election was to be done via the phone, I'm sure the turnout would have been way high. Would have been way high. If actually the registration process of becoming a voter in Kenya was also just you log into your phone and do it,
we could be having a lot of youths. And that is the critical majority. Yeah. You remember we had a discussion about the intergenerational and intragenerational, the aspect of giving the baton to the next generation. I think we are dropping it somewhere, and we're not going to help them. And these are the voters of tomorrow. And these are the voters we are going to have a situation whereby in 2027 we'll be having 30 million voters, but the people who will vote will only be 15 million or 16 million. Because if we will not have transition to something which is appealing, the critical mass will be the youth. There's that particular challenge where I'm seeing that we might end up having that big problem. Okay. So unless IEBC, unless even the contestants themselves, they need to package their messaging to be appealing to the young people. And then, of course, the government must be very deliberate, because everything starts and ends with the government. With the government, so, okay. So these are some of the issues, I think, which we need to look at. Yeah, and I don't know, Doreen will shortly be telling us where we are with the Form 34 A's. I think 4 or 5 hours ago, we were slightly over 90%. But let me just take this question back to Daktari, because you raised it, the question of technology. We are almost hitting 100% as far as the Form 34 A's are concerned. And we know that the election will be lost or won at that stage. Correct. So it tells us, and the IEBC chair is telling us, hey, you know what? We have to manually wait for those results to be brought to us. And you know, it's a good point, so that they can do their reconciliations. But then, against that background, we wave our fingers at the young people for not failing to register, and yet these are people who are domiciled in that space of technology. How do we navigate some of these things? How, you know, because Wakili says that technology is the future. It's the new currency. Okay? And in fact, there's a joke that is said that our forefathers fought so hard for us to get freedom. And that freedom, we have just lost it to our smartphones. So how do you speak to that? How do we bring that youthful demographic into the conversation? That's a very difficult question.